allo xaral ma seet ndax any góorang fi ma block leen ma block góor yi fi nekka hey babes hello hadi haris ma ne naka baab dee bi léegi jeex na jànxa doy na yow boo mënee doy baale wàccal go down waaye man lii jaama la man ma des ma post up ma ne no man no under 18 waaye yéen góor yi yéen a ci gën a comment yéen a ma gën a call messenger yéen kenn mënu la tere dara Facebook bi so léegi jàng naa si lu ees so su ma bëggee hello anti Aïssatou no fii du easy de anti Aïssatou xaaral ma dem soli dark glasses yéen góor yi gis naa ne yéen ku bëggaati ngeen ñëw rek si dara rek ana sama F Thiam my bébé joli suma ñaari bébé yee fi nekk F Thiam Hadi Haris gis naa ne su ma bëggatee góor yi ñu ñëw seetaan rek dama bi ne no men ñoom soo ne no men loolu moom miin ne ñëw leen wax nañ leen ko you should know when no is no I say no men léegi xawal maa leen xaaral ma ñëw xool góor yi fi nekk yee ma blog leen yéen mi toog si window bi dugal leen Facebook ibil nañu lu ees yéen ñi si window bi da ngeen bëgg a ma reet seen néem yi léegi tey moo ne yéen a nekk si window bi nit ñi xam ko balaa loolu leen si fekka dugal si leen ngeen ñëw déglu fii yéen bi si window bi man leen naa gis de safal waaw moo nan ñu ne maas noo def maas nuyu naa la ana ñi ci window bi noonu ñi ci window bi ñëw leen góor ñi laa bëgg a block waxoon naa ne Anita la haaya ak Elizabeth Gomez yéen ñaar laa haaya pour ngeen ñëw taxawal ma si bunta bi góor bu bëgg a dugga si ngeen ne ko du fii asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen jaar bu baax a baax fu waaye mën a ne si àddina ñu ngi lay jaar comme ni ma ko dee defee rek gis ngeen ma su ma bëggee wax suma yu reewaande su ma bëggee wax suma lu yëbaate lu soof fii laa dee ñëw léegi waxee ko fii de daal nañ leen ko bàyyi rek pour yu serious di hi Teresa Jaaju nakam nañ leen ko bàyyi foofu rek pour yu serious di so fii yu soof yi daal nañ leen koy bugg di indi fii ladies corner leen wax you know you guys soo leen waxee ne da ngeen bëgg a dem toog seetaan seen football da ngeen naa dem seen campagne da ngeen dem VOO da ngeen naa dem whatever you call it we give you the time to go to the VOO this is our time on Wash Fish jawara di ko non di ko yow yi rek yi ñoo la dee daaneel waxtaan yi xamoon naa ni nga bindal lii so yéen góor yi da ngeen dee jël seen time ngeen dem fu leen dee ñun dañ leen may nañ leen ko complain a tuñ suñ waxee ngeen ne ñu ngee complain waaw léegi comme que yéen VOO bi moo leen jaral lu nekk dem leen si VOO bi ñun ngeen bàyyi ñu fii bébé chéri safal gi tey fii nga ko déggee si programme bi tey dinaa wax yëpp soo léegi bàyyi leen ñu fii ladies corner la ladies si ñoo fi toog bugg a waxtaan yéen boolewul leen si suñ ay mbir boolewul leen si suñ ay affaire so su fekkee yéen góor yi nag yéen am ngeen jom génne leen fii ngeen dem toog bu leen dugga si programme bi ñun programme bi ñun gaal si la ñoo bugg a toog fii waxtaan so maa ngi nii nag start si na pour block leen yéen ñëpp bépp góor gu fi nekk maa ngi laa block si blockuma kenn ñu waxtaan bi ñun ñëpp a ko njëriñoo anyway ñu ñëw rek toog waxtaan rek si li nga xam ne moom mooy lombe fi mu nekk ni Gambia muy dis Taaba of course Tabaco mooy woon Tabaco li ñu ooy Tabaco waaye léegi ñun ñu ne Taaba am na ko ñoo xam ne dañu ne Taaba la man nit ñaa ngi ma bëgg a confuse ñii ne Taaba ñii ne Taaba la whatever it is called daal ëpp na waaw maa ko wax naka on Wash Fish dafa xesaw comme xam nga léegi-léegi nga tisee jigéen man benn góor musa wax loolu mu ne ma dama musa am benn jànxa even winter kooku su ma déggee sax dama rey because xam na ne ma wax loolu mu ne winter la woon so dafa am pour roll window bi up because winter la mu ngi seeda waaye ba mu ko rollee up jigéen ji dafa mu ne xet dafa xeeñ comme mel ni jën kasawaay yi jën ñun girls si some of us we know what that means so dafa am pour roll window bi down just because of head boobu ak winter bi mu ne ndaw sànq ko toppanaan ko dafa seeda dafa seeda munu ko wane ko you are the one smelling yow yaa nekk di smell so munu ko wan loolu ko bàyyi rek si biir xam nga so you know lii yëpp war nañ ko fee waxtaanee tey lan moo tax sa smell boobu noonu ñu ne volume is it coming from me ndax yéen la I think those people having volume problems is because seen device la what you need to do is I used to have that a lot dama dee turn off suma téléphone bi turnaat ko on daf dee lifinaat volume bi so that's why I said on smell fish am na ñu nga xam ne xam nga
dañ dee xeeñ si suuf xeeñ bi nekku ne ay waay tey lii yëpp lépp lu ma fi wax ci wax bu bon aji fantaa ma ko sant waaye leen ma ko mu dikk fii lépp lu ma fi wax ci wax bu bon aji fantaa ma ko sant lu ma fi wax si wax bu baax nag xam leen ne maa ko wax ah man de mënuma understand sama volume bi dafa low. Okay, let's try and see what's going on here. What guy? No, man, it's my side. Nag mangi fine. Are you still having? You don't still have problem with volume. Naka volume bi belegi mugi bon. Well, man, the volume mugi. Ñepa nge volume. It means then the volume. So they buga ma fay ko. Okay, Seifa, thank you very much, Sei. Oh, you know, video is frozen. Alright, you guys are confusing me. Volume B, they said it's fine. My peeps are saying it's fine. Oh, it's okay. Thank you, Biran. Biran, namanala. Silo neka bro. Wow. Okay, let me go straight to the point. So, koko dengen jog malen wa fofu nonu. Fati se nakam dengen jog malen fofu koko mune sibir moto bi. Hey mala, nuyu nala. Ndeysaan sama benn xarit ma daal ni nga ñeme nuyoo saa yu excès si xew di nga nuyoo salaamaaleykum nga ko commencé bala ngaa jeexal mbir gi yëpp xew gi jeex ngir salaamaaleykum Fatmata bàyyil nuyoo ñeme nga nuyoo su maa ngi nii di fi nuyoo léegi programme bi jeex may nuyoo ba léegi rek ah ok léegi kooku loolu la wax mu ne kooku dafa mujjee ne ko mu toppaw naan ko li final window bi ikatil bi dafa seeda moom mu ne rus na ko wane ko yow mi yaa nekk di xeeñ si biir moto bi because moto bi mu ngee xeeñ man nekk naa suma moto bi jël si naa la moto bi xeeñu ma ne ko léegi ndax sa guddi boobu mool la na mu ne mool la wut because dafa am pour dem the nearest cab station pour ne ko dama am emergency text te dama war a dem fenn so ma ne ko yow daal guddi gi daal dara baaxut mu ne dara baaxut so you see that's what I meant by xesaw comme jën yéen ñu bari xam ngeen fu maa waxee bu ñoo nekk xaleel suñ daan di leetu xam ngeen ne suñ toogaan dafa am xeet yu ñu daan di xeeñ so yooyu di ngeen naan understand léegi suñ nuñ grow up nii xam nañ xeet boobu fan la day jógee you know what I mean suñ daan nekk xale dañaa dem si ki la daan leeta soo demee pour kooku leeta la dag dee mujjee wax ne sa yaay ne bu mu la delloowaat ci leetakat boobu noonu sa yaay doo ko mën a wax ne ko kooku dafa xeeñ xam nga soo segee ñu lay def ma suñu laa leeta contrôle yooyu ma daan def man yi def pof bi fii oh my god dama daan bëgg a dee sax ñi ma daan leeta yëpp don't take offense because it's not all of you why some that used to happen when I was growing up so lu am la pour wax leen dëgg bi ñeena ñi sax am na why it's to do with like sickness la hold on waaw am na ñoo xam ne dal na leen waaye feebar la ci ñoom so loolu yëpp nañ ko fi waxtaanee tey di wax ne rek ne tey kenn musut maa gis ma génnee ni di wax si yenn yi waaye am na yu nga xam ne su jotee rek dañ dee war a mën a toog ñu waxtaane ko surtout ñun jigéen yi war nañoo mën a toog waxtaane ko waaye maas lii moo tax bëgguma fi woon benn góor because yéen góor yi di ngeen nekk di laaj lan mooy lii bu leen ñu laaj safal gi daal dinañ leen wax fii lan mooy safal léegi Fatima Chati yaayam nii naa la bu baax léegi ñu dugga ci Taaba bi xam nga ñun as women some of us were very open nañ leen nangu rek suñ waxee dara ne ees na suñ waxee dara ne am na nangul leen ma rek yéen jigéen yéen ñeneen ñi nangul leen ma rek ndax loolu am na na am ñun we are very open sometimes suñ waxee ne dara am na rek dañ si dee dem ak doole dañ si dee open too much ba loolu daf dee end up nekka lu nga xam ne it's going to harm us ñun jigéen ñoo mel noonu and all based on what not for even ourselves ñun yeneen ñu mes suñ dee dugal suñ boppa sometimes duppul ñun we do it thinking that we're trying to please a man ñun we do it thinking that we're going to keep a man ñun we do it thinking that when we do it dinañ jàppa góor boobu fuñ ko bugga ba du musa dem ana Awa Cissé nuyu naa la suma kadu musoo ñun loolu lañ dee foog agree with me or disagree with me ñun jigéeni most of the things like look at me putting this hair on right mënoon naa koo def rek ma ne pour ne suma boppa la xaaral suma paree ma dem tëddee moom wala nii def lu ma ne non tey for example I'm just giving an example tey su fi góor nekkoon I'll keep the hair
throughout the night. I wouldn't even want them to see the wig cap. I wouldn't even want them to see the control. You see, this comes to tell us, we don't even do things for ñun. We always do it for men. Now you tell me, let's not be shy. Let's not be shy. How many women will spend a lot of money on dross and bodies? Not a lot of women. Suñu jëne dross ak bodies bu seer rek wala bu ees rek léegi nañ leen waxante dëgg moo tax leen girls corner la, because we're going to hear the truth here. I'm not saying I'm an expert, but I'm just saying through experience of growing up ñun ñëpp luñ dee def rek, you know. Léegi thank you very much. Am na ñu ko dee def waaye ñu bari duñ ko dee def duñ dee nangoo spend too much money on dross and bodies, and it's okay to spend so much money on it as if you spend it on dollar wala mbuba. Xam nga lu tax? You should feel good going to bed with a nice dross and bodies. It's your own. You should do it for you. We should not keep doing it for men. You know, when men comes, nga góor yi suñ dee ñëw weekend ci ñun wala ñu war a àndaa ñoom feena bala ngaa mer nga gis benn boxer short bu gën a màgget bi gën a fonka ñu indiwaale ko. But they are proud to bring that boxer short. They don't go out shopping or ñuy dem di sonal seen boppa di jënd new boxer short just because they're going to meet Fatmata Koka or because they're going to meet this key at key. No, they come with their boxer shorts. But because ñun our mentality lu ñu dee may suñu boppay mooy ne oh maa ngi dee miti góor bi xaaral ma won ko ne ko nii laa dee sansee nii laa defee. But soo sayee moom you don't keep up with it. You just wear those drawers yi nga xam ne moom lañ dee ooyee omo jeexal omo. We will wear that. You see, let's just be realistic. Some of these things that happen to us, it is our fault. But I will save that for another day. But the money now, look at the things that we do. We do for men, and we forget for ourselves. Yo, so what is them gajina nice? Why do you have to buy it because your new guy is coming to see you? Or you're newlywed? No. Demal gajina sa night, ngay ko solal sa bopa. Yo warulon nangu sa ken beta la. Jigen boom den nangu ken beta la. I'm not saying, okay, let's put it this way. Don't buy those 90s and those drawers and bodies. Let's say don't buy it expensive. Buy it very cheap from Primark. At the end of the day, it's yours. You should feel good in it. Why do you have to buy something new to impress someone? How about you yourself? Nah. We should stop doing that, and we do that a lot. You, me, and everybody. We do that. At some point in our lives, I have done it, you have done it, we all have done it. Let's not sit here and say, Musuma ko def, manduma de defe no. Let's be realistic. What I'm trying to say is that let us stop pleasing men or pleasing our friends. We do, come tey, suñu order wona ñu ngay dem Paris Wally Seck, wala ñu ngay dem Youssou Ndour, wala ñu ngay dem defi lii. Come on, are you not ashamed? Man dama dee rus pour ma war a dem rek ne maa ngi dem pour bokk a néeg ak for example Hadi Haris maa ñoom moom ñoo war a bokk a néeg may war a dem ba foofu di war a daaji loo xam ne lu ees la. Hadi Haris su waree gis loolu sax dina xam ne lii is fake. Lii is fake. Good night Ismaila, go to bed. Dina war a xam ne lii is fake. Doo leen dee rus sax ngeen war a tasee seen xariti feena mu óor leen ne night bi nga daaji si paquet bu ees la, dross bi nga daaji si paquet bu ees la. Do you know what that is telling of you? Loolu mu ngi wane ne yow you're fake. You're doing it but just because you know that you're going to meet Hadi Haris. And we should stop doing that. Jëlal leen nañ leen jëla suñ night yi, nañ leen jëla suñ dross yi, nañ leen jëla suñ bodaay si, nañ leen jëla perfume di ko sol. I love to wear perfume and go to bed. It is my own. Suma boss la maa ko jënda. Munuma koo teg fii di xaar góor ba góor wala occasion ba occasion. Su ma defee loolu ma wax leen dëgga perfume head bi daf dee dem. I don't know if you people know that. Some of you people don't even know that you have perfume sitting there for more than how many years. Demal nga xeeñ ko léegi. It will never be the same. Man, I have one secret, and that secret I don't hide it. I love to wear men's perfume sometimes. Góor yi seen perfume I love to wear it, some of them. Surtout my Jean-Paul Gaultier, the blue one. I wear it and go to bed. I don't wear it and go out because if I go out, people might smell it and think, oh, why is she wearing men's perfume? Because you have perfume, then you have the keys wearing men's perfume, right? Why you have a buba, then you Fatmata smells so nice. But I wear it and go to bed because I love it. I like it. Do your stuff for you. Don't do for me or don't do for your man. You see these things that we keep doing. It's not keeping the man anymore. It's not impressing the man anymore. No. So, this is not this Taaba thing. This is the problem that we have with this Taaba thing. Taaba bi, nañ leen waxante diga. Hello caller. Assalamu alaikum.
waa baala ma rek ma waa naa la call in 5 minutes rek ma daaneel fii rek ma call la yow lay njëkk a call dégg nga su ko defee ma procé bluetooth bi waa thank you si suma taalibe yi gaal si yaa ngee oote and it's ku fi oote rek ooteel fii with honesty let's this is I made this program today for us to talk to each other. Let's be honest with each other here, because some of these things I'm saying here, I myself have done it before. So you cannot have me come here and say ne oh lii daloon na ma leen doon yéen ngeen xam suma mbooti ba ma xam seen mbooti kaay leen fii ngeen wax seen mbooti de ana aji fanta foo mun a nekk si àddina ñëwal yaa ma puus si lii. Anyways léegi with this Taaba thing nañ leen waxante dëgga suñu maam yi dañ ko daan use ñeena ñi not all suñu maam yi nabu jënal ma de nabu suñu maam yi dañ ko daan use Taaba bi waaye nañ leen waxante dëgga suñu maam yi use nañ ko ba jur si suñu yaay suñu yaay yi jur nu si lan moo leen jot déewu leen dara lu leen jot suñu yaay yi use nañ Taaba suñu maam yi use nañ Taaba bi di ko sniff. All right maas dëgga la lan mooy Taaba mooy the shorting word mooy fanaa ñu ne su ma fenutee si yenn làkkat yi ñoo ko tuddee Taaba but su fekkee ne pa soo ma divorcé tey du baax bu ma divorce tey du bési divorce mooy like tobacco. Taaba is tobacco. Do you remember growing up di nga naan gis ñeena ñi suñu yenn ma mère yi daan di def boobu ñu ngi sniff pris Taaba bii la woon and then góor yi they used to do it as pris. You guys remember ñi ko daan def as pris di ko mun a tu but you have never seen them high on it. You have never seen them high on it. ñoom dañ ko daan di def te biñ ko daan di def gisuloo leen ci dara because I remember musoon nañ maa yóbbu si kaw bi ma nekkee xale loolu yàgg na but vividly mun naa remember something foog naa this is something ma musoon a gis ñoo xam ne ñu ngi ko doon di wol ñu wol ko ba pare xob la daal li mel ni c'est black something black thing ñu kooku def ko daan wol ko buñ paree ñu wol koo weer tuuti jël ko di ko li fi noonu so you see growing up most of us have seen these things. We have seen these things because mu naa remember fanaa Kaffrine lañ ma yóbbu woon ma demoon ci village yooyu ma gisoon ko so we have seen these things but today Taaba today and Taaba then is different mooy lu ma wax rek suñ yaay yi démba ak ñun tey dañ different because ñun dañ ëppal ñun lépp lu ñuy def rek foog ñu yokk ci jumbo yokk ci xorom yokk ci kaani ba su yëfee xoolal ebe léegi ebe di nga gis ko defar ebe sa def ci yaapa def si ganaar dinañ si def different things ba ebe rootut ebe te ki invent ebe daf ko defal lekki baadoo la bu neex te nga lekk ko sa biir fees ñaambi la woon diwtiir la woon kobo la woon limon la woon xorom la woon ebe gi pare na sipa ngeen ko yoxos ngeen ko paañ ngeen ko non waaye ñun ñoo ëppal and we need to stop doing these things suñ ëppal moo ñu dee lor ba pare ñun suñ ëppal nag suñ ko paree suñ ko defee ba pare dañoo jàpp nag daw enu ko play the victim. You can't play the victim when you're the one who has created a victim out of yourself. nañ leen waxante dëgga so this Taaba problem ñun ñoo ko created suñ boppa in a very bad way ñun ñoo ko created suñ boppa maybe Taaba comme mel ni osusu bi rek this pyramid scheme te yéen ñëpp a ngee yuxu yéen ñëpp a ngee daw di topp di dal mun na am ka ko inventoon bu mu ko doon def dafa woogoon because you will get to a stage where you will close the susu and then it will just go round but no xoolal Taaba bi nañ ko defaree woon la ca nekkoon yëpp ñoo ngeen change ko ba léegi rax nañ si chemical yu du jeex ay drogue ci ay non man xamoon ne Gambien sax xam nañ ay héroïne ak ay cocaine ak and don't make a mistake we watch movies we see all of these things héroïne du dee ñëwee noonu there is a difference between drugs heroin cocaine drugs there are different drugs am na heroin am na cocaine even sleeping tablets some of these people use it as drugs proper drugs I know people that used to beg people for their sleeping tablets to go and to go and sell it again because people use it and I don't know how they use it and what they use it for so dëgga nañ leen bàyyi ëppal lu génn si ñun ñu ko dee usé moo dee taje si ñoo ëppal now li tax ma gën a génn depuis last week I'm contemplating to come out and thank you very much Aji Fanta bi ma ko waxee ma ne ko man dama ragal la ñëw génn si wax
because wax bi su ma koy wax foog ma wax si cër yeeg yooyu noonu ak yoo xam ne man xamewuñ ma ko ma di ko dee wax but it's a must thing if I want our people to learn and I want to learn from it I have to come and talk about this thing Taaba bi ngeen nekk di def ni yéen a ngee rey seen boppa yéen a ngee lor seen boppa da ngeen musoon a dégg seen maam yi seen maamaati maam yi ñu doon wax ne dañ leen jël Taaba bi di ko def seen front yi duñ ko daan def seen cër yi Taaba bi dañ ko doon sniff di ko tux waaye you are unu very opal now you people are using it and it's very addictive it has gone to a stage when you people are acting like junkies drug users proper drug users you see somebody acting so weirdly doing all this nonsense not knowing that it's this Taaba thing let me tell you people are trying to survive nowadays and in order to survive they are going to give you something that will make you come back drug is something that make people go back and buy it so Taaba bi dafa nekk something that you will always have to go back and why do you have to go back if you come to Fatmata and she is selling this olden days Taaba and it's not doing nothing for you will you come back to me you're not so you are going to go to Mata who is going to mix it with a substance def si lu nekka jaxas jox la ko and then when you go home and you do it and you like oh I feel good you're gonna go back to Mata the next day sorry that's not my sexy me that's not my sexy me that's my pretend sexy me no man duma dem tey lii duma ko mun duma mun programme bi ay waay kuy ala saal ma mi awa siise léegi ma blog la looyu ba reen yi soo xam nga lu ma laa explainal nii so foofu ngeen war a xamee ne dis Taaba am na luñ si nekk di mix léegi sax wax sa jëkkat bu ma ree gis nga lii laay rus xam nga daal su ma jëlee fii góor yi ree wax sa jëkkat bu reewoo so léegi ici they mix something there léegi liñ faa mix noonu pour yow you're going to come back everybody's trying to survive in Africa and if this is the new survival in Africa man bu njëkk ba dama daan weddi ne drogue amul Gambia ndekete drogue fa la gën a bari fa la gën a cheap dama daan dégg ñu ne héroïne ak yëpp amul Gambia ndekete fa la ne las sangara fi mu gën a bonee bi gën a bon ci sangara mu ngi fa ne las loo bëgg ci Africa ci defoo kaayu lu bon mu ngi fa ne las now Taaba is the new deal people are selling it is selling and those of us those crazy women like me they want to believe it's real they want to believe that it's gonna give them orgasm it's gonna make them sexy it's gonna make them wet I'm sorry I told you I don't talk like this but I have to bring it in if I don't we are not gonna learn nothing out of it I'm really sorry I'm very sorry bala le ma ñu ma waxee nii okay léegi Taaba all right ñi ma dee rus ñu ngi nii di dugga si léegi you guys I just need 10 people to tell me to continue and I'll continue if not I'll just cut it here hey should I go on or should I stop parce que rus naa dafa am ko dugga si léegi ba rus wooy ma jekkali wala ma pa aussi yow ni nga wowle nga naan ma jekkale sira yaa wali sira yow soo waxee loolu dinaa jekkale nga dama dee rus ma niti kersa laa no rus naa xarit yow soo waxee ma jekkali dinaa jekkale Mariama Sibo Mariama Saxaw ma jekkale okay nañ jekkale anyway if I'm gonna offend anyone I'm really sorry about it right léegi mooy ni ma ko waxee rek non kot naa suma spirit waay kooku my God ku nekk nag ndeysaan am nga ku yor sa cumukaay so man ki yor suma cumukaay rek xëy na moo ma ne nii rek ma ne nii ok léegi mooy ni ma ko comme ni ma ko waxee rek Taaba bii nii ñun dañ si opal te dañ war a bàyyi fi opal bii si Taaba bi suñ bàyyi fi opal bii si Taaba bi dinañu loor comme ni ma ko waxee woon man dama doon wax ne baara ma naa la koolaat dama doon wax ne dinaa try ma ñëw wax si lii waaye ma ne ok duma si wax parce que xëy na nit ñi nuñ ko ñëw gisee si waaye
I am so happy, I'm so grateful ne ñëw naa sax ma wasi parce que ku mel ni ñoom aji fanta push na ma ne ma you know yaa ngi ñëw jàngale nañ see jàngate du ñëwal rek ñëw wasi so ma ñëw wasi waaye I was disturbed. I've been hearing about Taaba groups yu bari mu ngi si nit ñaa ngi koo wax some are excited about it and some are not waaye man bi tax ma gën a ñëw wasi mooy benn xam nga boobu mooy ban I saw a picture ngeen baalal ma nag si kàddu yi ma wasi you see look at our lips. I saw a picture and when I saw that picture I had to ask this person again ne lips yi kan moo yaahu nii and it wasn't lips jigéen frontam bi la fronti jigéen bi moo mel ni lu messed up lu yaahu frontam bi you know what I'm talking about dafa am ay picca am ay nonsense ñu nataal ko yónnee ma ko that was the first time fekk dégg naa ko before that was the first time I felt ne you know we need to really come and talk about this thing. It is crazy and it is nasty. Yéen a ngi rey seen boppa soo leen pare ngeen bokk si jooy yi gis nga there are genuine people that come and cry ne government is not doing anything to help in this health sector. There are some genuine people but there are some of you that are not genuine. You come and join the cry when you're inflex sa boppa si that disease and these are the people ñoo ma tax a ñëw wax ñi nga xam ne you're doing things the right way. I'm not talking about you. Imaginal yow nga ne sa cër yi cër bi taxaw ne xaaral nga defaru xaaral ma ñëw pour ne xaaral ma def ko pour ma tooy xaaral ma def ko pour ma sexy xaaral ma def ko pour ma lii now that cër bi nga doon bëgg a xajaane si góor you cannot even use it to go and meet that guy anymore. And you see this infection yi nga jëlee foofu they build up dafa laa jural leneen and then you will meet crazy family members you're the same Taaba moo la def that thing and they will tell you to use it again. Oh, this is how it starts. Danga am soccet bu chronique so use ko yokko ko si di moo nga def ko dina génna nii la dee def si beginning bi. There is nothing that's going to cure you will do that to you in the beginning. Bàyyi leen dof lu bi am na yenn yu bon yi tilim yi nga xam ne mu ngi leen a dal du feebari ay xaab sii nii ay banta yi ay feebari sëriñ dem leen si docteur. Gambien bi yéen mu xamul lu bari yéen laa bëgg a waxtaanal loolu bu leen dalatee façon yu mel ni yow gis nga jigéen si sa biir néegi sëy da nga am droit sa biir néegi sëy jigéen bu nekka soo demee bay tëdda ak sa góor oh tey Fatmata toj na fi la ilaha illallah al nga aling maa koy ñi ma mbeti yaa di aling maa koy ey soo demee be yow dem nga ba feel ne anyway it's here and I'm guessing that it should be in the Gambia too soo demee ba feel ne yaa ngi sëy ak sa jëkkër te da nga feel ne da nga dry soo demee ba nga sëy ne yaa ngi feel ne yaa ngi sëy ak sa jëkkër ba nga feel ne yow wetuloo maa ngi ñëw foofu malaa ñëwangut they are using it as safal they are using Taaba as safal yow soo demee ndeysaan rus naa nag waaye bàyyi ma jekkali rek soo demee yow fii te dama believe ne loolu war naa am in Gambia. You need to start talking to your midwives and nurses ak yooyu and these nurses and midwives you have to be very discreet. People cannot come to you and tell you their problems and then you tell the next person yéen a tax yéen midwife yéen yi ak yéen a lifin yi naka nurse yi yéen a tax jigéen yi am problème nii seen problème yi ñu dee ak ñoom waxuñ leen ko parce que dañoo ñëw wax leen ko soo leen paree ngeen wax ko Fatou wax ko Mata wax ko Kooka loolu mooy tax kooku dafa rus àdduna yëpp dinañ xam ne dafa am lu ko jot si ron so loolu mooy benn problème beneen problème bi mooy man dama believe ne fii wala fu nekk si àddina boo demee ba nga xam ne maa ngi tëdda ak suma góor waaye tëdda bi maa tëdda moom dama dee feel very dry go to your doctor and explain yourself fii Europe lañ nekka fii nekka nii everything is very discreet loo wax yow yaa docteur bi la yaa nurse bi la sa wax bi du génna they will give you something dinañ la jox dara lu nga xam ne di nga feel ne it's working with your hormones di nga feel ne dina start di la def nga start di wet and stuff like that. I'm just saying it as it is. When you don't tell the doctor what is wrong with you, they cannot cure you.
waaye pa os génn leen fi yéen góor yi waaye li du seen waxtaan dem leen ngeen tëddi nelaw waaye benn yow tamit rus naa la génnal fii ndax ma mun a wax suma wax bi yaa ngi dégg dem leen ngeen dem si docteur bi ngeen explainal ko loolu man de maa ngi tëdda sëy ak suma jëkkër waaye duma dee mun a lifin suma boppa parce que dama dee dry trop dama tight dama lii and they will find you something that will help you but instead of you doing that di nga dem si biir marché bi nga gis fa kenn ku ne kii moo dee jaay sangam si xob sangam si lii nga dem jëna ko yéen hop ak sunguf yooyu ngeen naan yéen ñu bari yéen nga am cancer loolu is part of it because hop yooyu du dee digest sunguf yooyu du dee digest dafa pile up si sa biir bi yes I read that somewhere ne pineapple moom cleanse you that I know of kii ne jërëjëf pineapple cleanse you jigéen ñi dale naa lekk pineapple a lot and dale naa naan di juice a lot it cleanse you léegi yow foofu noonu sa benn side ci sa biir bi hop yi léegi sunguf yooyu noonu mu ngi dajaloo benn place dajaloo boobu mu ngi fa lu dugga si biir daf dee war a génn léegi li dajaloo te digestul what is the outcome what will be the result lii moo indi seen yenn dee yu bari yi lii moo indi yenn yi sickness yi la na nekk di leen dal for crying out loud african ngeen nekka amu leen facilité si yi ñun ñu am fii amu leen lu bari yéen amu leen ko ñun ñu ko am fii sax munuñ koo xam munuñ koo njëriñoo surtout ma yéen mu nekk Afrika waaye déedéet soo leen gis nga xoolaat leen ma bu baax xam ngeen li maa wax yéen jigéen ñi ñun mi dee toccar meku di laalantu diw nañ leen waxante digga am na diw boo xam ne àdduna yëpp mun nañ koo diwoo mu jig leen man Fatmata Kooka ma ñëw use ko mu ñuul loo ma xam ngeen li ma bëgg a firi foofu yaram yi bokkuñ am na lu laa jigut Fatmata Kooka am na luy jug Fatmata Kooka mu jig la yaram yi bokkuñ soo gis ngeen loolu boo leen ko xalaatee rek wallahi di ngeen xam dëgga ne bàyyi leen ñuy leen a jox dara ngeen koo use because of kii moo leen ko through recommendation bu la nit di recommender na la recommender lu baax loo xam ne daf laa educate bu la nit di recommender na la recommender lu baax lu nga xam ne dafa yokk na ko si sa koom-koom waaye naka la nit di recommender ne ay waay déema suma jëkkër ni ma ko def laa ilaha illallah déema xaloon naa ko rey lu tax nga rey ko Fatmata ma jaay safal gu saf goo xam ne ma ne suñ cër yi yàlla daf ñu ko jox munoon nañoo jox ko bu góor bu ne yaxalang joxuñu loolu daf ñu jox luy nëbbu daf ñu ko jox pour sutura daf ñu ko sutural ñun yàlla lum sutura si ñun jigéen ak a bari daf ñu jox suñ cër yi pour ñu sutura suñ boppa sutura suñ cër yi dafa sensitive cër ak xar kanam moo em du lu nekk loo jot ngaa def si sa cër du lu nekk loo jot ngaa def si sa xar kanam waay keneen dugg na tey yàlla wantey ma dee ay te ñoo bàyyi fii live bi rek ay yow ay man tey waxati naa ay nañ jekkali rek understand nga xar kanam bii ak sa cër bi danga koo sàmma ñaar yii doo nangu lu nekk gis ko doo nangu lu nekk laal ko doo nangu lu nekk jege ko doo nañ leen moytu waaye déedéet ema yow Faa Ous da nga bon kuy bon Faa Ous yow laa dimbali Faa Ous kuy bon yow laa dimbali waaye déet ñun déedéet jóg ngeen fi xëyal fi safal cranberry juice tam is very good cranberry juice moom lu gaaw ci faj soccet lu gaaw ci lifit people it's there the stories are there are certain things that you can take and it will help you waaye déedéet ngeen jël li ngeen xam ne léegi moom mooy drogue jaaykat yi te góor yi ñu ngi leen koo jaay jigéen yaa ngi leen boo leen répee nag ba jël safar bii nga yéen a ngi koo smogul indi ko si Europe bii dinañ leen tëj kon nu ñoo tëjee ñuy jaay drogue dëgër ngeen fit nag yéen jigéen yi business kat yi parce que gom ngeen ne safal bii I dare you I'm daring women I am daring just one woman mu ñëw fii duga si live bi mu ne
use naa safal te ba ma use naa lii naka Taaba bi te ba ma ko usee lii laa si jëlee lu neex wax ñu si lu si neex lu si nekk kon bu boobaa di ñu wax ne du Taaba bi ñoo wax nii kon yow sa Taaba dafa utee Taaba yi ñoo wax nañ leen waxante digga dinaa la kool waaw ah xaaral ma njëkk a kool ki njëkkoon a kool bàyyi leen li ngeen ay def yéen a ngee gaañ seen boppa yéen a ngee rey seen boppa si lu nonsense Taaba bi wokkalu leen tey wokkalu leen asalaamaaleykum koola naka def waaw asalaamaaleykum Fatmata aleykum salaam nuyu naa la maa ngi laa fay dama xaw a leb tur bi nag kay baax na waaw Fatmata maa ngi déglu si affaire yi Taaba bi nga wax parce que man dama demoon Gambie man waxuñ woon ni sax pour affaire yi lifin safal la ni ak yooyu dama demoon ba Gambie holidays léegi ma gis suma benn frère mu ngi slim xam nga dafa amoon yaram be léegi after muslim kooku nag suma xariti friend la suma xariti sister la sorry ñoom ñaar ñoo dee ànda soo ma laaj ko ma ne ko kii nii lan moo tax mu làppa nii mu ne ma kii dee dafa am lu ñoo jaay léegi loolu noonu moom laa use nii moo tax mu làppa ma ne ko man maa ngi ñëw maa ngi commencé lekk suma yaram bi mu commencé soluwaat ndax dooma trial ma life mu ne ma waaw léegi ma ne ko ñaata laa jar mu ne ma $10 laa jar ma ne ko $10 garab boobu yomba na man garab buy war a silim loo nit mooy jar $10 mu ne ma gañ wante nu mu bàyyee xam nga Gambien rek ni mu ne suñ la waxee dara dinañ express seen bopp express loolu noonu ba nga fon a digal ma ne ko waa amul problème kon indil ma ñeenti takka mu ne ma waa kon baax na léegi ma jox ko xaalis bi mu dema moom léegi after si suba bi mu yóoni suma raka bu jigéen bi mu yóoni doomam bu góor bi pour mu indil ma garab bi so bi ma indilee garab bi mu ma fekk suma kër yaay li ma laa wax ni story boo xam ne la dafa garaaw torop sax kay te dañ ko mais jigéen ñi dama ko wax help ñu waaw nit ñi bàyyi xel waaw xam nga nit ñi bàyyi xel soo moom mu indi garab bi mu ma fekk suma yaay man ak suma yaay ak xaritam ñu ngi toog xam nga mu ñëw ne ma diw mu ne ma jox la lii nii ma woon ko suma yaay ma ne ko ma ne ko xoolal ñi indi nañ lii sax gaaw na de mu ne ma moytul yii nii nga xam ne yow yaa gëm yii nii ñi xale yii nii dañ ñeme ma ne ko waa baax na loolu laa léegi ma laaj ko fekk balaa moo dem laaj naa ko naka lañ koo usee mu ne ma soo ko lifinee danga koo génnee nga def ko si sa ron xam nga soo ko defee si sa ron léegi dangaa gis ne nga bàyyi man pour man loolu noonu dara nekku si loo xam ne dangaa def noonu sa ron rek waaye xam nga am naa si ñaari xel ban slimming tablet moom ngaa war a jinda moom ngaa war a loolu noonu di ko jël di ko def si sa ron man loolu fi man am moo smart dan li ma dal noonu man mënuma xam ba tey daf defoon na xëy na dañ ma def dara soo man noonu laal bàyyee suma yaay ak suma xariti yaay bi si saal bi ñu ngi waxtaan ma dem dugga si duus bi ma dugga si toilette bi ma duggee si toilette bi ma dem jël loolu ma dugal ko suma biir léegi ma delluwaat suma néeg te distance suma diggante toilette bi ak suma néeg mu tut almost comme dangaa génn si toilette bi rek dugga suma néeg gis nga balaa maa dugga suma néeg si laa daanu ma daanu si suuf suma gémmiñ bi commencé di génne furit suma ñoom yaay ñëpp daw fekk jànxabaa ngee bale mu yuuxu suma ñoom yaay mu ne ko ñëw leen ñu ñëw man si laa géej xam lan moo xew gaa yi diri ma suma xol bi di génn ñu diri ma dugal ma si biir duus bi sotti ma ndox ne ma lan moo xew la mënumaa wax suma laamin bi dama noonu la gaa yi ooyee moto si saa ñu enu ma yóbbu ma Bafro biñ ma enoo ñu yóbbu ma Bafro foofu léegi ñoom sama ñoom yaay ñeme ñoo wax lan moo xew man tam xaw ma lu waa Banjul man pour ñoom dañ war a wax lan moo ma jot ak lu ma def waaye ñoom ñu dem ne leen rek man dama daanu xam nga gaa yi itam téye ma fa ñoom waxu ni parce que ñu ne su fekkee wax nañ ni man dama daanu suma raka mun naa am police jàpp ko dinañ ko téye te normally su fekkee suma raka la sax dañ waroon a wax lan moo ma jot xam nga noonu lañ ma admité foofu noonu defal ma drips ak yooyu noonu ma nekk fa si suba ba si ngoon si laa door a ubbi suma buddi bi ma ubbee ma commencé di xool benn tey mënumaa wax suma làmmiñ bi dama xam nga léegi docteur bi ñëw su docteur bi waxee suma yaay ak suma mag ñooy tontu man mënumaa tontu waaye pour man suma biir maa ngi xalaat ñii lan moo war a tax waxuñ ne man lan a ma jot parce que docteur mu ngi lay laaj mu maa laaj yow lan nga jël xanaa lan nga naan xanaa li waaye man mënumaa wax man mënumaa wax suma làmmiñ mënumaa wax xam nga ma nekk foofu nekk noonu ba si ngoon
gars yi jox ma garab ak yooyu noonu yëpp soo léegi ñu ne léegi dañ ma bàyyi nañ ma release ma dem si kër bi ma demee si kër bi noonu laa tëddee ba si ëllëg si laa door di fi ok suma xol bi dafa mel ni dafaa génn si biti suma xol bi dafa ba léegi ni maa wax ak yow ni suma xol bi dafaa jékki-jékki mel ni lu bugg a rot si biti kenn xamut lan moo ma jot bi ma ñëwee ñu nekk noonu jox ma garab yi after some days nga gis affaire yi bàyyi ma léegi si laa laaj sama yaay ma ne ko yéen biñu demee si lopitaan bi yéen lan moo war a tax waxul leen lan moo ma jot parce que yéen xam ngeen ni garab bii nii ma loolu moo ma amee loolu tuuti mu rey ma xam nga ñu ne mënuñ koo wax parce que suñ ko waxee police yi dañoo jàpp saraka ma ne ko waaye man dañ ma wax ni garab bi slimming tablet pour slim la man noonu foog man war naa ma déedéet Fatmata noonu lañ ñëbee loolu benn tey man si la paak suma bagage yi ma ñibbi si fan laa nekk Fatmata ba bu maa wax ak yow nii this is almost a year every month mu maa wax ak yow nii maa ngi gis suma période always maa ngi bleed always maa ngi bleed si month bi yéen almost 2 times or 3 times dinaa gis suma période 2 or 3 times dinaa gis suma si période si loolu noonu laa amee loolu ba léegi maa wax ak yow nii moo tax jigéen ñi nañ bàyyi seen xel si lii is not something that danga koo jóg nga sànq bu ma nekkee si bu ma xoolee ma gis affaire yi Taaba bi dama rotal suma téléphone bi ndax tiit suma téléphone bi dafa rot suma loxo bi dama doon dama ne woon dinaa la call before programme bi parce que gis naa yaa ngi ko binda pour expliquer xam nga loolu mooy lii it's not a joke fi mu nekk nii suma problème bi fi mu nekk fi ma nekk nii I have to go under surgery yëpp because of that Taaba yëpp because of that Taaba parce que completely daf ma yaaxal si biir xam nga it's very serious nit ñi ñun Gambians dañ bugg a jël affaire jël lu nekk ñu ne nii baax na lu nekk waaye man blame mo le man maa blame sama parce que man I thought man I was so smart for all this man duma dee naan garabi olof never man duma naan garabi olof man duma naan reen duma lifin mun naa la laaj tuuti rek because comme que yow da nga ko experience mbokk yi comme yéen ñi seetaan rek nañ leen sant yàlla ne am nañ koo xam ne daf ko experience live gis nga lii dañ si kontaan yow man sa duga bi dama si kontaan xam nga dama kontaan si parce que mënoon na moo nekk ma toog fii di ko wax rek comme nit ñi nuñ ma koy experience ak li ma si jot a jàng rek ma di ko wax te du mean much waaye gis ngeen somebody kum dal a real life experience ngeen na dégg nii and I hope ne di ngeen si jàng dara parce que kii mu war a bàyyi soxlaam ñëw toog di wax lii fii tey ñëwut nga ñi boppam de ñëwut uñu suturaam mu ngi koo def pour yéen muy déglu ki nga xam ne is about to take this Taaba xam nga Taaba déglul kiy wax ki nga xam ne yow jël nga ko ba pare déglul kiy wax ki nga xam ne yaa ngi make a laughing stock of people about it wala yaa ngi wax ne hey ñii bu ñu giteen Fatmata lu nekk moo ko bëgg a ekkati di ko wax déglul kiy wax real life story la ñoo wax nii dégg ngeen lim dem through waaye déedéet ndax nañ ci jàng maa ngi jégalu te nag ñu ngee leb nag tur bi comme ni mu ko waxee leb lu nekkaam di foog ne duga si na fi rek wax rek alhamdulilah rabil alamin am nañ kenn ku ñëw wax léegi dama bëgg a laajte mooy bi nga ko just use lan nga feel hit or what did you feel that very moment bi nga ko use bu ma ko feelee dama feel hit dama feel man loolu that feeling mënuma explain feeling boobu suma tànkay dafa force dama suma tànkay la njëkkaa jàppa mu dama mu mel ni dafa am loo xam ne dafa egg di ñëw suma kaw purux bi immediately loolu noonu comme sort of a gas sort of a heat I don't know acid man mënuma explain that kind of feeling parce que man dama fogoon ni dee xëj na moo nekk noonu xëj na loolu mooy dee man noonu laay dee understand nga a sort of feeling that man mënuma explain feeling boobu si saa si ma génnee gis nga comme omo soo jëlee omo nga xobal omo loolu moo génn suma gémmiñ bi commencé di tuuru loolu moo commencé di tuuru suma gémmiñ bi man foofu mënatuma xama xëcca ma yóbbu ma si kaw lal bi after léegi suma xarit yaay bi ne nañ ko delloowaat si toilette bi lépp loo xam ne dugaloon na ko si moom nañ ko raxas ñu sotti ma ndox raxas ko si biir lifin bi affaire yi gën a bëri noonu lañ dawee ne kii nañ ko yóbbu lopitaan man mënumaa wax feeling boobu mënumaa xam ban façon feeling la xam nga feeling boo xam ni waaw feeling boo xam ni man mënumaa xam lan ma ba tey suma dee xalaat loolu suma xol bi daf dee mel ni dafa root suma xol bi daf dee mel ni dafa root ci suuf sànq bi ma gisee lifin bi dama jooy parce que xam nga lii daf ma yóbbee lu bari lu bari loo xam ne mënumaa xam lan la mënumaa onda si benn one mistake loo xam ni less than 2 seconds mu yaaxa suma àddina nii
yow man xam nga I would say you're very lucky. You know why? benn dëkkuloo Gambia, you can find help wherever you are. Secondly, tey su fekkoon ne nit ku quiet nga waxuloo sa yaay waxuloo kenn nga noppi def loolu nga daanu kenn du xam affaire si dina gën a continuer sa biir di la gën a jox hit di la gën a laka di gën a destroy yow nit ñi kon li ñoom la dugal si toile bi sa raxas la moo tax wax dafa baax dee leen ay diisoo seen mbokk yi dee leen ay wax yow li nga def sa xamuloo ko yow yàlla moo la sowe and am happy ne at least yow am nga lu mu mun a doon ak mun nga tey génn nga fi nga waxaat nit ñi waxuloo nit ñi pour dara de da nga ñëw waxaat yow yaa ma gën a brave sax mun naa man li suma daloon sax du ma ñëw di experience bi fii dafa ñëw génn pour wax ak yéen pour rek bañ mu dal leen yéen seen boppa so ñu ngi koo gërëm di ko sant jekkali li nga doon wax. waaw soo li ma am pour lifin rek mooy nit ñi jigéen ñi ñun suñ mbokki suma mbokki jigéen ñi nañ bàyyi xel liñ naan kenn dang dee taxaw naan dama smart dama nii waaye xam nga seytaane dafa bari doole yenay lu la dee dugal si yenay dafa garaaw xam nga man yàgg naa si biti xam naa lan laa war a jël xam naa lu ma warut a jël xam nga dama dee dem doctor's visit waaye loolu ni mu waree ñëw si man ba dal ma always dama dee xalaat man how was I so stupid or what was going on xam nga man mënuma xam lan la it's not part of stupidity. Lu mel noonu it's not part of stupidity sometimes we all make mistakes it is one of the mistakes that yàlla bindal la ne daf la war a dal rek xam nga waaye man the best part is that you spoke to someone about it before you even used it because kon ni kon tey maara dem si lii doo ñëw sax toog di ñu ko explainal you know so ndeysaan yërëm naa ko sax yërëm naa ko waaye anyway mooy luñ doon di wax rek mooy luñ doon di wax gis ngeen tey waaw maa ngi la doon bëgg a koolaat sax far dafa dogoon. waaw far dafa dog. waaw anyway nit ñi nañ bàyyi xel si xaw ma tabala xaw ma naka lañ ooyee nit ñi nañ si bàyyi xel xam nga nañ bàyyi xel si lii amul dara lu mooy yaaxa la daf laa yaaxa parce que imaginal man almost during the naka covid bi parce que always maa ngi naan drugs parce que su ma ko jëlitee dama dee anémique xam nga last time bi dama jékki-jékki rek daanu bi ma demee lopitaan docteur bi dafa ma yow naa nga doon survive lii dangaa jékki-jékki lan moo la jot sa deret bi si boppam moo amul lan la xam nga waaye man xam naa lan moo ma jot man xam naa lan moo te am na yenn yoo xam ni doo ko wax ba mu jeex xam nga doo ko wax ba mu jeex but if I was you sant yàlla bi ma mënee toog di ko nettali tey loolu laa wax ma ne sant yàlla si loolu waaye su ma ne maa yow bul na bu fii benn docteur wax ko lépp li ci nekk parce que xam nga lu tax loolu la mën a dimbale ñoom ñu gën a seet lifin ak yooyu waaye dégg naa sax nga ne yaa ngi war a dem sooju so which means I believe ne wax nga leen everything so docteur bi bu ma leen waxee biñ lifinee affaire yi taba li ma njëkkaa lifin dañ ma won ñoo xam ni taba daf leen jox cancer comme ñi dee lok taba yi nii seen jéebi ñi nii am na ñoo xam dañ dee use taba bi mu ne ma am na ñoo xam ne dañ am cancer pour lii toog la sax nga jël lii war koo def sa biir yaram bi di ko dugal sa biir à sa jigéen xam nga I felt so stupid in front of the doctors xam nga imaginal loolu just imagine this imaginal this stupid ma jël taba di ko def sama biir so you know ñu maa xool kon kii ni fan la fan la jógee ko fan àddina la jógee ko fan la jógee ko ak lan moo xew xam nga so anyway maa ngi la jaajëfal si sa programme bi xam nga di wax gars yi nañ moytu rek nañ moytu kenn xamul yàlla sàmm ñi ñun ñëpp taxawuñu rek ñun ñëpp jigéen ñi xam nga loolu rek la waaw loolu rek amiin jërëjëf kontaan naa trop jërëjëf waay yal na la yàlla may speed recovery waaw ok amiin ya rab waaw fi mu nekk nag line baa ngi takar naa si yéen ñëpp a ngi bugg a kool wax kay ñëpp dinañ dugg a wax tey moom suñ waxtaan la ñun jigéen ñi ñoo ko moom nañ leen ci wax lii buñ leen ci waxut du baax suñ leen ci waxut du baax nekk ren fi rek di foog ne yii mu ne leen a faj asalaamaaleykum hello waaw asalaamaaleykum maaleykum salaam na nga def jaama rek Fatou naam maa ngi try di la call waaye xam naa ne call bi still mu ngi online déedéet yow yaa ngi on your live ok kon xam naa ne phone bu ma seetaane la moo tax waaw mun ngaa wàññi foofu noonu please ok no problem waaw wàññi tuuti su ko defee ñu waxtaan baax na maa ngi rafetalu si programme bi jërëjëf dama wax suma tur rek déedéet lebal ku fi call lebal sa tur te yàlla xam na ne pour ma make mu clair
anybody ku call fii mun naa ko waat si alxuraan ak suma bakkani doom ne kenn du musa xam ne call nga fii nii because man nit ñi maa yaaga di jëflanteel dafa bari lii duma yaaxa suma boppa because of nit ñi call leen may urbatiku di wër because suma pare pour advocate for fii maa ngi ñaan pour nit ñi ñuy bi discreet so duma fi génn a wax fii kenn ku fi call ma ne kii moo fi calloon so fii ku fi call ba génn fi bul musa jàpp ne Fatmata Kuka moo sa affaire dafa fekk ne yaaw sa affaire keneen so koola ñëwal maa la dénku ne fii sa call bi kenn du xam ne yow la su neexee yàlla incha allah ok maa ngi rafetalu sa programme bi te is very interesting mbiri tabax bi nga nekk di wax ni man amoon naa si expérience waaye nekkul comme man xarit moo ma ko jox de wala nit because time bu dama dee toog di xesenu so soccet bi suma yaay man waaw soccet bi ma ne waaw ma ne suma yaay ne man dama dee toog nekk di xesenu xaw ma lii waaye time boobu noonu dafa fekk xaw ma woon góor suma yaay mu ne ma ma ne ko waaw mu ne ma baax na dinaa la jëndal tabax nga dugal ko sa cër ma ne ko mbaa loolu safe na mu ne ma waaw comme que ma ne suma yaay la rek so xam naa ne moom du ma jox loo xamante ne lu bon so after ma dugal ko si suma private part bi but instantly ma feel ne suma private part baa ngi overlaka suma yaay mu ne ma ne xay mu ngee wax bu ko lii bu ko génne ma ne ko déedéet dinaa ko génne ma ne ko because lii óorul ba pare I was feeling dizzy tamit understand nga si laa suma yaay dinaa ko génne suma yaay mu ne ma xay xanaa yow óoluloo li ma la nekk di yow man dinaa la jur ba pare di la jox loo xamante ne lu laa affect lii baax na si yow soo ko defee du la musa distop yooyu because nit ñi xam ne ne comme jigéen yi dégg la duñ dee nangoo waaye dañ dee am soccet yooyu suma yaay mu ne ma def ko rek ma ne ko déedéet before sax ma ko waxoon ne man dama am soccet suma yaay was like no gomuma da nga am soccet yooyu noonu so after benn mère ma laaj ko because buñ ma doon xarafal yooyu noonu mère bi moom mu fa woon so kooku mu ne ma ne biñ la doon xarafal sax ngan simba bi dafa wax ne yow sa boppa yaa ngi amee soccet waaye nekkul soccet bu garaaw waaye soo ko fajee rek dina bàyyi soo dooree di naan ay garab yooyu noonu soo gis nga time to time ma daan dem school benn ma nekkoon grade 11 12 yooyu dama daan feel léegi Fatmata bi like comme suñu jaaree Gambia xaay nii su ma dem affaire yi daf ma dee over xesen sax waaye xam nga si mbooloo doo mën a xesen léegi dama dee toog gis nga si lampay fuñu dee nekkano dama dee toog foofu noonu di tiri tara bi ko sippaleen dee sol mooy suñoo toog naan nii di mel ni kuy feccal musique bi di def yi xam nga damaa xesenu léegi ba suma cër yi di xoom ak cuy comme tomate xam nga fekk time boobu noonu xaw ma woon dara sax léegi man duma ko mën a noba suma yaay foog ma wax ko waaye bu ma dugalee tabax bi Fatmata Kuka kenn du ma musa waxa dugalal loolu sa private part man lu jëm suma private part si ma ko dee dugal si loolu because dama xam ne daf laa jox at the end of the day infection ba pare dangaa nekk di gën a xesenu sax ba pare dangaa feel dizzy man bu ma dugalee garab bi dama feel on dizzy time bu soccet bi lu ma wonoon bilaay dama ovoon soona nag so man advice suma kenn pour mu war a def loolu ba pare second li comme jigéen yi luñ nekk di wax i yëfi saf yi ñëpp xam nañ am na jigéen yoo xamante ne dañ tooy soori si wax bi am na ñoo xamante ne dañ woow waaye nekku ne comme soo woowee ni dafa mii ne yow da nga war a dem di naan i garab because am na yeneen garab yoo dee naan daf la dee affect even pour am doom sa dafa nekk problème yooyu noonu because even man time bu dama daan mën a feel menstruate moon bi dinaa fóot ba ñaari yoon so dama dee wax ne lii maybe normal so am benn docteur bu ma demoon gis ko xam na yëfi jigéen yooyu noonu kooku mu ne ma awa dara jotut la onas ma tur waaye mu ngi kuul mu ne ma dara jotut la yooyu noonu soo bul woor yooyu noonu tamit and another thing tamit bu ma doon fóot yooyu noonu di gis période di continue dama di gis every month dama di gis fóot ñaari yoon ba pare suma deret daf dee bari am na moon boo xamante ne continuously dama doon fóot continuously balaa ma doon am jëkkër yooyu noonu balaa ñu maa jox suma jëkkër yooyu noonu so man ma ne man suma jëkkër mu ngi ñëw te lii seefut man maa ngi nekk di continuous di lifin di jël période bi daal suma yaay mu ne ma ok baax na dinaa la utal téere boo xamante ne soo ko mensurété di nga lifin dafa stop could you imagine suma yaay dem si marché bi comme yoo xam ne ñu dee jaay man even gannaaw marché ñëpp lay war a arrêté dem si marché bi ñu dee jaay garab yi nii comme téere yi di taxawaal di jos feet nit ñi dañ am téere su may dem jënd téere boobu ñëw jox ma loolu before ma start mensurété dama fàtte wax la before ma start mensurété 1 month bi su may taka jox ma téere bi maa ngi taka téere bi ma ne waa léegi xëj na lii dina stop lii stoput continuously maa ngi gis période ma ne su may ne man foog naa ne téere bi ma jox nii baaxut loolu tamit nekk problème ko su ma fa nekk ni ko xam moom su la joxee dara fa foog ne comme mais bi bugguloo koo use wala yooyu noonu xam nga ñu xale jigéen ñi tamit yaa ngi miin sa yaay xam nga yooyu noonu so am na yeneen yoo xamante sa yaay su la ko lifinee sax comme dafaa gis ne yow da nga ko disrespect yooyu noonu ma ànd ci
maa ngi fóot di gis ay donxa yu mag yoo xamante ne musuma ko gis bu ma juddoo ba léegi even ku wasin doom sax duy gis donxa yu ma ne suma yaay ne ma ne ko diw ma ne ko koto ma ne ko loo ma dee jox nii lii garab téere bi léegi ma firi téere bi yow ma firi ko rek ma gis ne période bi stop ma ne suma yaay foo jëndee téere bi si la ma door a wax ne si marché bi am na ku ko doon jaay bi lay fado yëpp biñ ko dee wax moo tax ñun li nga xamante ne comme man léegi laa ñëw Europe understand nga waaye dañ war a bàyyi suñu xel bu baax a baax am na yeneen yoo xam ne sa yaay su la ko joxee bul ko dee def man moo tax even i sangu garab yi ni even téere sax su ma yaay depuis time boobu su ma joxee téere du ma ko dee takka suma ndigal bi ko dama dee wane yeneen téere yuñ la dee jox dafa nekk téere yoo xam daf laa lor at the end dafa nekk loo xam ne daf dinañ ci indi programme xale jigéen lañ understand nga ñun ay xale jigéen lañ ñun amaguñ doom astuma soo demoo ba nga xam amuloo doom am na yeneen yoo xam dañ war a bàyyi xel torop nekku ne suñu yaay lu ñu wax dañ ko war di dégga man woon naa suma yaay ma ne ko as from now soo ma joxatee téere mbete dara duma ko sangoo sax because loo xamante daf maa lor duma ko def xam naa ne moom pour moom dafa foog ne loo xamante ne lu génn laa dimbale loo xamante ne waaw lu ma lool ra soo dañ war a bàyyi aji fanta torop waaw i saf-safal yi yëpp man yooyu dégga naa ko i sista bi lu moo wax ni taka $10 Serekunda soo demee mu ngi fa fees step i maire joolaa yi ñu ngi ko fa jaay ñu ne soo ko naanee soccet bi dina stop loolu yëpp soo ko defee du dee wook xanaa nga dem gis docteur mu dimbale la man moom santanaa si yàlla ba mu bari ndeysaan comme i xesenu yi nii santanaa si yàlla nekkatuma di ma ko fiilaat xaw ma na soccet bi génn na wala génn du ma fen nag because ku nekk loo fi wasa diggante yàlla la nekkuma di fiil ay xesenu yooyu noonu tamit ndeysaan so maa ngi bàyyi ñeneen ñu mun a dugal di rafetal lu sa problème because today is my first day ma call dama maa ngi doon send message ci ron because ta yëpp moo ma ne ma duga tamit because yëppi jigéen la ibi yëppi setlu yoo nekk di wax ni tamit it's very important tam because doomi aadama su ko nekkee si kaw suuf da nga war a set te ñun jigéen ñi dañ war a toppatoo suñu bopp ñu bàyyi fake life bi comme yoo ko doon waxee ne di jënda i doros bu ees yëpp niidut ko gis nga nit ki noo mel soo melee noonu góor su laa bugga daf laa bugga si ni nga mel waaw su laa bañ daf laa bañ si noo mel te ñun xam nañ suñ góor yi Gambie yi nuñ mel jànka kaay ma dimbale la xam nga lii moo ñu sonal lii moo tax di nga toog nga naan waaw man Fatoumatta Coker ak ni ma mel ak lu baax li maa sol ak li maa def yëpp suma far bi jëndee ma wala suma jëkkër jëndee ma lu xoolal ma kii tubéyam yu bon yi daalaam yu bon yi waaw because that person came natural I came fake to this guy very good loolu la I came very fake moo tax am na yeneen góor yoo xamante ne sax suñ laa ñëw seet si sax dañ la dee betta waaw lu tax ñu ne góor moo tax loolu laa wax jigéen préparé sa bopp bu la dara betta lu la betta mun la ñu ne jigéen soo ko buggee bul takka jigéen boo besi julli because julli ñu ñaawi yëpp a dee rafet ñëpp a dee rafet dégg la yàlla mbindum bum def Fatoumatta Coker kenn mënu koo génnee si kaw suuf bi understand nga being ugly or not gis nga nit be who you are bu la dara jaral nga def loo xamante ne at the end of the day di nga ko rëccu te góor yi ñu maa déglu xam ne góor yi léegi dofuñ duñ ut jigéen boo xamante ne yaa ngi sanse yaa ngi amee fake la fekk fi nga tëdda sax yàlla rek a xam soo ñun jigéen yi dañ war a bàyyi suñu xel torop ak tabax bi tamit da nga ko gën a war a emphasize maybe another time mun ngaa indiwaat topic bi ñu gën si jàng kay dañoo ñëwaat samedi mu ngee lor nit ñi ñu ngee ñëwaat samedi very big and better ñu ngee ñëwaat samedi am na kuy call after dina ko explain di nga toog instead of yow nga dee sax yi di egg sa kaw si nga bi nga dundala sax yi di dugga sa private part bi nga ne man nit ñee ma liggéey fekk yow mi yow waaye bul waxati loolu waaye di nga yaaxa suma night bi nataal boobu ma gis loolu la bul waxati loolu nataal bi ma gis loolu la dafa mel ni kooku moom private part bi du pour yooyu ñu xam nañ private part bi pour lan la mun nga toppatoo sa cër yi fekka lifinu loo because fekka defuloo yooyu noonu understand nga saf nekkul si yooyu Melvin go to bed waaw soo xam nga jërëjëf kontaan naa yow dinañ wax si suuf nañ ko jël si suuf after dégg nga alright no problem waaw baax na thank you very much kontaan naa toj ngeen fii suma ñaari koo lay jërëjëf yal na leen yàlla fay bi na leen tiyaabo parce que li tax ma wax loolu mooy yéen li ngeen def fii tey da ngeen call rek pour wax ñu leen li ngeen expérience so bu leen kenn ñaaña ci loolu asalaamaaleykum Kola exactly waaleykum asalaam sister F nakam maa ngi fi nuyu naa la mais danga tey danga laal loo xam ne like it's something loo xamante ne ñu bari dinañ bugg a ko sax waaye duñ mun a dugga because tey topic bi nga laal nii man moom non after yow rek dama ko close ma tëj wax bi jeet ak kenn duma fi jekkaliwaat ko dama nax gaa yi man suma experience bi with this suma la ko waxee like I was living in a
in apartment laa mën a wax daal ma nekkoon fa ak suma ay neighbors yoo xamante ne every good dinaa gis ñu jël lii di laal ñëw di explain maa nga kumpa be bu gaa de every day ma ne leen yéen loo leen dee laal nii ñu naan li nu neexee soo ko defee daf dee neex doo dee ko sax ma ne ay man lii dinaa ko jéem de every day su ma leen waxee jox leen ma ñu ne ma ne hee bugga nga ma ne leen may leen ma benn bis ñu ne ma ne waaye kaay ñu jox la ma ñëw ñu defal ma tuuti si suma loxo bi ma yàkkamti ji bugga dee xaaruma sax guddi jot ma ne xaaral rek ma dem parce que ñii duñoo wax si foog ma expérience ko ma dem jël lii laal ko this is more than lii moo gën a mun a gaaw a rey nit whatever you can imagine ak fépp bu munti doon dama laal ni gis nga dafa mel ni nit a ma jas dama daanu si suuf wàngum dama rambe si suma wanag bi dama wuccoo ma nekk wuccu suma dara bi suma riido bi dama ko xicca wuccu si kaw riido bi because maa ngi bëgg a bañ a wuccu si kaw kapet bi like I was bad te ñoom ñëpp kenn yëgut lu ma nekkee si suma biir néeg bi tuuti ma dee like this was a horrible experience moo xam ne wisuma kenn mu go through ko like let no one try this medicine this is horrific mun na laa rey in a blink of an eye sister bu njëkk a kool lu mu wax moo si nekka lii bu ko kenn jëfoo like ñu ko use am na ñoo xamante ne foog nañ ne suñ ko laalul rek di kanti lii dafa serious torop sax dafa serious de nekkul loo xamante ne yëfi caaxaan di gën a serious drug kuñ ko waxut nag doo ko xam because ñun ñëpp bañ kumpa moo ñu si dee dugal dañ di explainal la ko wan la ne lii moom mooy lu baax soo koy laal dangaa am feeling sooy tëdd ak sa jëkkër sooy nii dangaa nele ñu laaree soo ko laalee doo ko defat and you know it's crazy waaw dégg wax nga lu important am na ñuy wax ne boo ko laalee dañ dee am feeling dañ dee tooy ak but let me tell you something am na si jigéen yoo xamante ne dégg naa ne dañ ko miin ba nga xamante ne duñ dee bëgg a tëdd ak seen jëkkër sax because dañ dee wax ne feeling bi leen dee jox muy miir bi ak yu kenn xamut waaw dinaa ñëw foofu am na ñoo xamante ne suma maag bi buñ ko laalee amuñ si feeling boobu noonu de ñun feeling ni dee bi moo ñu doon jóge waaw waaye du feeling ni góor waaw léegi nit ñi nga xam ne yow ñu ngi ko use foog ne feeling lañ see jëlee léegi soo ko usee ñoo de encourage na waaw déedéet loolu sax soo ko usee mu yóbbu la si different wall yow this man can take advantage of you yow yaa ngi ko jël this man can even have sex with you si sa xam nga si sa gannaaw bi exactly you're not yourself ñu si bari xamatuloo foo nekk la drain la ñu si bari ñoo xamante ne dia addicted to dañ leen di def leen di drain ba duñ di nuru nit and dañ dem they addicted to this so much so that ne comme suñ ko laaloo sax duñ mën a nelaw so loo xamante ne it is just like drug mu ngi mel ni just cocaine bii nii heroin bii nii and it is just like that amul benn difference and am na jigéen yoo xamante ne dañ ko goma ba nga xamante ne like suñ ko use di can't be but it is killing them slowly mu ngi leen a xicca seen bàmmeel every day te duñ ko dee nangu lii man I'm not advising anyone to use it duma ko sax digal suma noonu it's very very risky man experience naa ko farawama si dugalu waaye duma ko jaaralaate de jërëjëf thank you so much nga ñëw share sa experience gis nga we needed this jërëjëf and don't worry nobody's gonna know who called thank you no xam naa ne suma njëkk yaa fa dinañ xam kan la waaye ba pare tam ku fi call ngeen xam kan la bu leen binda turam please we need that don't thank you very much love you darling waaw léegi ma ñëw wax tuuti mooy li ma doon wax fekk jigéen baa ngeen wax sax maa doon di wax ne yow if you take this you can go crazy to the extent ne yow doo xam fu nga nekka a man can take advantage of you léegi yow mun ngaa def lii sax fekk ñetti góor ñoo fa nekka they will all do it to you at the same time yow bu leen dof lu lii is like a drug asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah famata nuyu naa la fay naa la si loon ne maa ngi ni xam nga yow tur gi mënuloo ko fee lépp ñëpp a xam sa voice suma voice bi kay foog ma ne nañ ko xamee maa ngi soj ba fees waaw ca waxal léegi tey nit bi na sa tur ñëwal waaw baax na ñu seet nañ bet maa la ko wax kenn du ma xamee dama soj bala ngaa jekkali sax ma ne ma remind nit ñi ne lépp lu ma fi wax lu bon aji fanta ma ko wax loo lépp lu ma fi wax lu baax nag maa ko wax waa jekkalil waa anyway man si suma boppa wax déggaani yàlla maa ngi dégga am na yoo xam ne yaa ngi koo laal waaye dama ne fu ma jaar rek ma dugga parce que lii man daaw last year la ko suma mag doon complain maa ngi fii mu call di ñu ko explain waaye jëluma ko serious so this time
mu explain ne ma limal ma ñi nga xam ne si suñu famille ñoo nekk di ko use ba pare li ci gën a métti ak li ci gën a daw yaram someone so close to me xaw ma woon ne daf doon use taba bi ba at the end of the day mu am problème ñu opéré ubbi ko pour opéré ko fekk taba bi fees si moom di kete dafa am cancer. At the end of the day mu end up there. This is not loo xam ne dafa lu ñoo wofoyee la lii dañ ko war a wax nit ñi bàyyi ko ñi fi kool yëpp may leen a déglu ñu ngi explain experience ay li leen dal waaye man suma mbokk dafa dee ci lii mu nekk loo xam ne dafa métti parce que man maa ko mujjee yëg xaw ma ko woon maa ngi fii waaye ndikite ñoom xam nañ ko yëg nañ ko ndik def daan toog di ko waxtaanee by the time ñuy realize fekk feebar na bi dara desutee ñu ne opéré ñu dem pour opéré ko dañ am pour tëjaat ko parce que fekk lu duga du mun a génna duga na already mu ngi fa stof dangaa seet ne na jigéen sax am na yoo xam ne ñoom jigéen ñaa ngi ko use di ko wooyee turi ay saf-safar or whatever dafa yii dañoo seey yii duñ seey waaye bii tabaa la Fatmata lii xeme lañ ko dee defee xëy na ñu bari xamuñ luy xeme waaye man xam naa ko parce que suñ time xale dafa am suñ néebo yu daan jaay pris ku ci mel ni dama leen daan dem dimbale di wol pris ba wow I remember those things waaye pris dangaa gis ne xob la dañ ko daan wol ak kuur gënaa kuur waaye gis nga fu saataan di ko wol man dinaa taxaw di tisoo ay ñaata minutes dinaa ko def di saxaat bala maa jëlaat kuur bi pour wol suñ paree benn lay dañ cee def xeme xëy na nit ñi dañoo dégg taba bi xamuñ ko ñu bari waaye man dama ko xam te lii xeme bi dañ ko fu mu nekk nii bi ñoo defar Gambia dañ ko gën a strongal suma sista démba daf ma ko expliquer dama imu mu ne ma kaay ma wax la na fu mu nekk nii benn kër ñaar boo duga am na ñu faa use this taba mu ne ma ñu ngi ko jaay marché Serekunda ni guróog bi takoola pour lan ana léegi man li ma wax mooy na Gambie yëpp jóg ñu wax ci xeex ci lii ña koo jaay yëpp because mu ngi rek suñ jeeg ñi te li ma dégg fii fu mu nekk nii maa ngi dégg depuis boo dooree waxtaan bi maa ngi dégg ñi nga xam ne ñu ngi comment naan waaw dafa def jigéen tooy o dafa jox jigéen feeling Fatmata man li ma dégg may ko find out depuis bu ma yégee lii ba tey jigéen ñi ñu ne am na ñuy complain ñu ne daf leen tax duñ bugg a góor dangaa gis ne different story nga see dégg ban ngaa gom man waxaguma story yi ma si dégg yëpp sax yi ma si dégg yëpp waxaguma ko different story man ne la maa ngi follow up ci lii Famata different story laa see dégg ñii ñu ne waaw soo yàggee taxaw juruloo daf laa jurloo ñii ñu ne dafa tax sa bugg a góor wàññeeku ñii ñu ne dafa tax lii daf laa faj soccet infection fii la xar yee bayi jaar suma benn jabari sis aw ma broda daf ko def keroog 3 am daf doon puupu di sebenu di somersault di muuroo ay naka lañ ko ne ooyee sponge ak yu kenn xamut mu ne mu daf doon gis bidiwi guddi xaw ma jine ko du waa comme jonki rek kenn xamut lan la mu ne bébé moo dee mu munuta expliquer lan moo ko dal si loolu so loolu ban façon faju la te Gambie ñu ngi ko def ñu ngi like ñun lii yàgg na Gambia waaye xëy na ñun yëguñ ko woon wala xamuñ ne people are using this te lii dañ ci war a sensitize ku nekk waxa sa famille ñu bàyyi ko not only lim laa def but feebar bi Famata man tey su ma yëgoon ne suma mbokka booboon koo use depuis daaw ni kon dinaa ko ne bàyyi ko tey ñaaka na ci bakkenam ndeysaan ko dangaa gis ne xëy na ñeneen ñi sax lim leen dal waaye kii dafa adigoon ci lii dégg na for how long mu ko use mu adig ci yëpp dem solu ci biiram bi mu pare mu jox ko cancer carrément mu rey ko keneen ak keneen noonu so lii du loo xam ne dañoo ne ok jigéen ñi dañ koo def pour am feeling or what non dañ koo def di xaru neex naa wax naxari naa dañ koo def di xaru su man li ma ñaan jigéen ñi mooy xëy na ñun mi nekk si aar bi ñun ñoo nekk di seetaan sa programme bi most of ñi ko gën a seetaan ñun la waaye ñun ñi fi nekk ñun ñoo mun a jàppale suñ mbokkay Gambia won leen carrément ne lii mu ngi reyee lii du lu imagine
imaginal ku biir ba 10 ñu ne la su sa biir yëngatoo di insaat ko sooy wasin doo ko yëg yow nga jur doom bu ñorut loolu fu mu am carrément nga jur doom bu ñorut ndik li moo def sa biir sa butit bi you know lii dañ si war a wax Famata dañ si war a xeex dañ ko war a taxawu lii li nga def nii baax na torop nga génn a waxaat nit ñi askan bi te bum am ci lii na nga génnaat keneen ku mun a génnaat ñi am plateforme yëpp nañ génn wax ko si olof soose joolaa manjaago ku nekk sa laaka nga wax ko si ndax nit ñi mun koo dégg mun a xam ne lii mu ñoo rey suñ jigéen ñi ba pare Famata su fekkoon illiterate yaa ko use sax nga ne ñi nekk ci àll bi xamuñ dara waaye ñi nekk kombo nekk ay piyanke waaw the educated ba pare ñooñu seen moto déedéet lu ma gën ci pileen yi lu ma gën a naxari ak ñoom ñooy nekk def audio yi di wan nit ñi ne mos leen ko mos naa ko neex na démba man audio yi ma si dégg jëtaay boo tasee Famata lii la ma suma sista wax mu ne ñoom dañ demoon benn gàmmu mu ne ma man dama ému jigéen ñi toog di waxtaanee di ku nekkaa nga woon ne man kay first day bi lii la ma def way after hay dafa bàyyi mu ne ma guddi jot ku nekk duga dem roofoo ñëw toog mu ne ma man dama ému si yàlla sax mu ne moom jotoon na koy jënd sax waaye for some reason mu bàyyi ko si boppam bi di waaj ba loolu bu na fa tuuru after noonu la ko foomee defatu ko man ko yow yàlla saraxa ñaan yàlla la dimbale waaye imagine mu ne ma ay diri yanke ay jigéen si dëkk bi ñoo ko ba pare di sensitise nit ñi pour ñu use ko ñoo xam ne jàngat nañ ñu ngi toog seen place yi ak lab mu ne Gambie fu mu nekk jeeg boo gis benn ñaar ñetta boo gis ñu ngi koy use ana nit ñi seen xam-xam yi at least lu ndaw liñ jàng pour aware dégga xaaral ma bàyyi la parce que am na ñeneen ñuy kool waaye lii daal génnal wax keneen génna wax ñu def ko ci différent laaka man de ñàkk naa ci loofu wan man moom xaw ma keneen de waaye man ñàkk naa ci ku ma jege wax dëgga ne yàlla te ba tey mu maa ngi ko jooy suma xol lu tax bi ma ko yëgee daaw wo complénu ma wala jëluma si jeego so maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp baal ma nag aaxa wax ji guddal non guddut wax bi dañ ko niit jërëjëf fu ma si ootee waate rek oola te yow moom xam nga loolu sax jërëjëf waaye nag bu loo lañ sa kooba sa tur bi bina lañ ko fa de gars yi xamee ne waa na ciao jërëjëf wax naa leen ko loo leen fi dégg daal loo xam ne daal wax gu bon la aji fantaa ko wax moo ma ko wax loo leen fa dégg rek muy doon wax bu baax rek xam leen ne waxuma ko ahankay xam nga dafa sad because ok gis naa leen ne call si bari na dinaa leen call ma wax tuuti rek dégg naa si ñu nga xam ne yéen virgin ngeen Melvin Roberts fi doo fi call Pa Ous doo fi call waxtaanu jigéen ñi la way dem leen tëddi ngeen nelaw yéen doo leen ma blogal Melvin Roberts ak kii xam nga dégg naa ñi surtout ma yéen xale jigéen ñi ngeen xam ne yéen virgin ngeen yéen xamu leen góor yéen loo leen xam si ñu leen naa ne kaale ñu defal leen ay safal ak kaale ñu defal leen nonsense are you really sure you are virgins why do you need to use it sister baaral ma wàññi sa volume bi foofu maa ngi laa dégg twice hello Fatou waaw wàññi nga volume bi waaw goro laa laa ooye goro laa naa ko waaw goro léegi goro sa programme bi waaw asalaamaaleykum aleykum salaam maa ngi nuyu sa viewers yi Fatmata Goro jërëjëf suma goro bu ees bi bu ma loolu balaa la gaay catu dafa gaaw de dañ laa catu de ma ne ko na or ba ñu xaar waaw waaye my sister sa programme interesting yow sa boss tamit neex na I'm happy that na ñu bari ñu ngi call this year and seen experience bi lii mooy bravery being a good woman lii mooy being a good citizen xam nga su la dara dalee wax ko su ko defee du daal sa morom mi su ko defee nga save some people from the nightmare because this is a nightmare going on my sister gis nga bu suma programme bi ene tey si suba ba léegi man si suma téléphone bi xooloo stories yi doo xam fan la stories yi day jógee Fatmata nit naa ngi explain façon lu nekkal en force maa ngi bëgg a commencer pour wax sa viewers si ne tabax mooy tubaako xam nga ñu bari ñu ngi lecce luy tabax mooy tubaako leaves bi moom lañ dee weer ba wow ko ñu wol ko mu nekk tabax mooy tabax boo xam ne maire yi back in the day léegi bareetul sax maire yi dañ ko daan sniff dañ ko daan lifin def seen gémmiñ ñi ba lifin ñu tuur ko xam nga stimulant I can say
Why taba bini is very different, and I want to make it clear that taba bobu, tobacco powder bobu lañ they use. Why then could they say something bobu nak lañ hamud lalla. Why something in that thing is highly addictive to a point that you need amna jigéen yoo xam ne dañoo wóor si guddi. Famata man mënuma la playal yeneen voice note yu nekk suma phone bi. People are going crazy. I'm not ñoo xam ne dañu mel ni ñu ngi hallucinate like nekkuñ dañ taagoo ak seen sago. Xam nga comme ni ko waxee suma programme bi tey am na ku génn si biti di wax strangers dem leen ngeen sangama. Billaay wel te mu ngi am photo ak cikar mu ne moom socket la am. mu wax ko xaritam mu ne ko ne usal taba bi def ko di génne mu ne loolu la laalee taba bi mu ne mu nekk di wóccu di diarrhea si saasi di wóccu mu ne si bisi def doon raam ba pare néegam bi dafa mel ni yaa ngi koo toon yaa ngi koo def in circles mu ne ma suma néeg bi def doon raaw na man mu ne ma si saasi suma bët bi gisaatuma mu ne ma after dama génn si biti di wax stranger say al tanku kaare in kan koy mbaale tanku loolu def du jaama ba pare mu jógee foofu ñu naan ko ne loolu first time bi la su yàggee di nga ko miin women are encouraging each other to do this and this is scary. This is very addictive and so déggee story comme jigéen bi bu ku doon wax ni mu ne def ko daaneel si néeg bi benn jànq tamit loolu la ma wax mu ne def ko daaneel si bathroom bi mu ngi yuxu kenn déggul ko mu ngi woccu mu ngi raam. It's very scary. Yow su fekkee yow kenn naa nekk sa kër kenn ñëwul si saasi what are you going to do? Lii dafa mel ni def la day dofloo sa yaram bi su ko miinee nag and I talked to a woman ki ma wax ne carrément bu la ñu yaaxal suñ lu neex le loolu la ma si tegal waaw ñàkk jom bi dinaa si wax sama very ñàkk jom about bu la ñu yaaxal suñ lu neex le mu ne ma ne man dama lifin mu ne moom pour plaisir la xam nga def dee mel ni dafa comme dafa tëddaa kuuru bari mu ne def dee lifin feeling bi xam nga so there are several things going on here. Am na ñoo xam ne ñu ne def nii la ko gars yi de marketé def dee génne high blood def la dee make nga lose weight loolu tamit fen boobu mu fa def la dee dimbale nga am doom soo amutee doom def dee génne socket def dee génne di def dee génne lële xam nga people are desperate and they are sick nga la naa wax ne li dafa génne li ñu dugga si ba pare ñu addict xam nga ñeneen ñu ne waaw soo ko jëlee dañ dee sa private part bi dañ dee tooy nga mun a defa all kinds of stories la de man daal ma mun a jaaxal fan ma tamit lii dafa pat boo xam ne ndekki lii dafa dem depuis Corona ba Kartong Gambia village gisi la call depuis téema maa ngi call village gisi gaa ñu ne ma ne village bu nekk am na ku ko fa day jaay so our people our government jiiti dañu war a dimbale fa naa ñu baan lii mais ko mu illegal ñu commencé di arrest people like Thai ñu baan ko si dëkk bi lii this is out of control. kay ma wala leena nag ma mee la beena man bilif naa ni am na ñu nga xam ne lii mu ngi leen dal seriously mu ngi bon ci ñoom just because voice nañ ko out before ne they using taba léegi mu ñëw ba bon ci ñoom because of bon nañ rek they will never tell anyone ne xam na leen xam nga lu ñoo def caama laaj nuyu naa la xam nga lu ñoo mujjee def dañoo still bàyyi loolu bu ko defee mu dal keneen am na ñu nga xam ne am nañ ci experience bu bon de but they will never come out and say it. Some of us women are that wicked. The thing is Famata lu ñoo def nii is good because nobody man kenn fa naa Baba Jala gis last year mu mention lii tey wax naa ko sax ma ne lii this was here ba pare am na ku ma xool mu ne 3 years ago mu ngi dem holiday jógee America dem Badibu mu ne ma si seen kër peccargom mu gis boori after timis jigéen ñu ndaw di dugga di génn mu ne ko yow te wax naa lan la yow depuis bu ñu réeree ba léegi jigéen yaa ngi dugga di génn sa néeg what is this about mu ne ko ne foyte maalo membe kéerin taba mu ne ko taba mu ne ko waaw mu ne ko matuma doodile yaa maa ñim bi tata ni tata américain ni ñim fongote mu ne kon tee almante tànkala woon léegi mu ne jigéen bi ndekete kooku nga diila bi si village boobu noonu in Badibu laa wax ni 3 years ago Fatmata lii lu yàggala de 3 years ago laa wax ni de in Badibu kii mu ne bu mu demee holiday so dangaa gis ne lii fo naa ñun dañ leeta yëg lii this has been in the communities for several years and people become addicted to it so léegi pour génne ko is a big task and it should involve everybody from the government from community leaders from youth activists from everybody. Yes. You put the word out there that this can kill you lii mun na laa jox cancer mun na laa jox other diseases mun na laa affect because man at a very
bad rate jigeni not only they are dying from childbirth Fatmata why jigeni bari ñu ne sen doom ba ngete sen biir bi man in our Gambian women's moral meeting man mbalin chamne man ko ne for now we have to look into why jigeni tamit ñu ngi lose sen doom yi ci sen biir yi Maniko, because not only the women are dying, but too many of them are losing their kids inside their womb. Benen jigen bi bu force jele tababini def ko tay si private partam bi rek sahad di gena si bakenam bi. Book for because there are different stages of this tabatamit. Just like heroin. Hanga. Bi dafa for, be for, bi tamit for. Hanga. Comme they are den gena forante mu ne mom def ko laar rek mu ne sahad mo don gena si bakenam bi. It's like this thing is going through your body. I'm not story or hamne is too, living too red for your Facebook. No, but we have to just talk about it. Anyway, man, contact na si sa call bi nga duggé waye légui fim nekk ni buga na la ñaan rek nga raw nobal ñuko ci soosé wako ci soosé tamit because of you have that opportunity. So can you please nga waxat ñuko ci soosé contact na trop sa dugga bi. Ba pare ñu ngi wax ñi ne samedi seetaan nañ ñu dinañ ko def a bigger platform dinañ ko def mu yaatu mu rëy Fatoumata mii di wax nii rek laay déglu fu ma oo dinaa ko uyu si ñu gën koo waxtaan na ñun ñëpp ñëw génn si waxtaan ko gën a spread the message olof yi soose yi joolaa yi pël yi karoninko yi manjaago yi séeréer yi képp ko leen xalaat ñëw leen ñu waxtaanee ko samedi Fatoumata dinañ wax fan la ñun ñëpp ñu dajee ok go ahead Fatoumata ba pare dañ bugg a tamit ñoo xam ne they can speak Jola and Njaago and Sarahule tey am nañ Wolof speaking Mandinka ak Fula Binta Sala kooku def dee laaka soose def dee laaka pël bu set wecc kooku mooma dimbale tey man suma programme so su fekkee ne jigéen ñi they are out there ñoo xam ne they feel comfortable talking about the topic te ñu ngi dégg Sarahule Jola Manjaago ak yeneen laakay nañ ñëw ñu defar i audio yónnee ko Banjul ñu defar i audio woon suñu biir ba pare gaay bokka si programme bi so Mbalin dafa wax ne samedi 5 o'clock Gambian time dañ bugg a yéen yëpp yéen mi dee wax si media bi yéen yëpp ngeen jàppale yëpp ñu ñëw so we will send you details about the program for Saturday waaye Fatmatam mbela viewers all konton na badi lafta nga fu manika kawto mbe fon konton na baake ya baraka be programme min na nyimin be la do quality as citizens of the Gambia but lafta fula le nyin topico wolen tabati taba wolen tobacco fonkol tubabol kafu me tobacco ikaminke cigarette oti wolen tabati in sauce so tabanyin amanke ko mamanyol anim bamanyol nunto ika tabamin sumbu ika kine ngokodo ika bon wo taba mun kolam par yenyin do ya nin fenne jahase because musol jama ni ya mama follow dol ka busandile ibe fono la dol kono be bayla dol be tirin kala dol nyaaka mamulun ka kam to ko ni idunta nyoto la katu na sister do bije ko kabrate ya ma abusandita dame abe fono la kono ba bayla apare ka tatalo mbe dol kam musona din fula din nani kaya na ke atatalo mbe dol ka fo mole ko mol mi yanka melo ka fo ka lin sambali tanku isala wala ko nyimanke fen chahanti fenne be nyin kono mi ya lon ko akala fi i jahasondi la domandi kungo kono bari ko ni ya fo ika fo le ko mu lum fololti first time la ni tata fa meta ibe naka ibe dalila lale so musol ka nyimma dalilo min na wala nyinti jama bi je ka fo le ko ni man dingo sta be ma ko lale dol bi je ka fo ko aka diabetes jara ni lafte baloji ake ma koy weight loss la dol bije ka fo la ka seke tole bo dol bije ka fo le ko aka ke ko wala diande dol bije wal kata because ko ka filine so te ka sula ke wala kotenke akam ta ko ni ke wala ke wara wala lela ni ama ka ke wala nyama so ni mu problem wolti mi yalo ka ben society kono al sal hako boy ndinye because dol kany ma ke balon barin sa kule mi yalon ko astata ka musul mantora bakele anu ningande ya fe mamol kunindi abe batamin natila Gambia ko fola monko because min ta telefa fa ta pointo min to musul katara yaay la suto minu adikta bake e katara nyinin na bido e kol ka ko tanji atata je fitir ma fa
muso nata nala bokita ba fula ko siman kola wala la nickname ti ba siman kola bijanda kam to nimbe soransi wa fola and people were just by $10 simbuso so ya jele ko muso be manto ko femi yalon ko ni tama so to hani suka bay be wule ta nyini ntama mira kayra bo kuoto so be musol dandar ralam be musol tani lambe media household tan la be sensitization ke about this tobacco na fonna musole ko ni sasa bela futa doctorol ma futa loptano to futa mol ma min yalon ko be min kekan na alamuta na kilamuta na nyin tabako nga pay na banko kan because amantara fenni nati kam mi yalon ko be nafa sotola nafa we ni momo diam ta kam min foya talalo papa ta topiko dol bi je fan tongol fono la ni Facebook to because of yalon too raw for TV dal famata so jerejef ni malifine ni ma ñew wax ci sa programme bi this is all our responsibility. I appreciate and thank you so much. And guys, if you want to know more mun ngeen dem ci Fatou Cliffinam page am bi tamit wana ci tay about it Alia man suma paré sa na dem ma déglu ko bu baax man tamit ñun ñëpp dañ wara share li ñun ñëpp dañ ci wara waxtaan because li suñu wër bu yaram la. To be honest with you guys, this is as for women, this is not the way to attract men. Góor gi nga try pour attract di nga end up ba sa foofu noonu sa VV bi dina yaaxu ba doo léegi loolu mën a attractaat góor boobu so what is the use like I said the picture that I got to the other day last week picture boobu noonu is horrible benn góor bu ko tëddee daa jànga bu there are many of those gis naa ku munu waaye nañ bàyyee noonu rek yëpp duñ ko mën a wax si public for Facebook bi is too horrible billahi wallahi talaay this is man dama ragal may am nightmares about this because story yu ma dégg Fatmata this needs to stop. This is a problem. Definitely. Fatou Jomma Camara la dem leen Fatoumata Jomma Camara di ngeen ko ngeen ngi si page bi da nga Anna Sarr mu ngi fa moom tam wax na si lu rafetee jërëjëf F kontaan naa trop. Thank you sis. Thank you so much. Bye bye. Waaw okay. Góor yi maa ngi leen a bàyyi ngeen duga si soo leen duga see fii di wax leen lu fi am fayda soo leen fi ñëwee fii bëgg ñu fee wax yoo xam ne ñun mënuñ koo clora dinaa leen génne si suma laan bi block leen delluwaat leen back to your sleep so maa leen a dugal benn léegi lii sax si waxtaan bi yëpp am na fu ma bëggoon a egga te gis naa nit ñaa ngi koo wax sax government war na moo jóg ci lii gis nga xam nga lan lañ war a def war nañoo def luwaa bu nga xam ne they will treat this as drugs worse than drugs fanaa loolu rek ko mën a génne Gambie let them treat it as drugs ki nga xam ne jigéen bu nga xam nga dem na lopitaan test nañ la te xam ne lii mu ngi sa système bi yow dañ la war a charge fine la yow sa boppa yow jigéen bi koy use ba end up bi lopitaan yow jigéen boobu noonu bugga nañ yow sa boppa police suñ la téyee yow yaa ñëw yóbbu si sa diila bi so we have to be very strict about this. Melvin Robert go to bed, Pa Os go to bed. Hello Surahata, how are you? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Naam. Abeñade. Mbejang tolo ite fanang. Paus mama pour ma call de. Paus mama ma call de. Wow, yo. Okay, Farah Mankoga, this program is very, very, very important. The only reason I call because of there's a lady who confessed that she have experience in it. We need more people to come out. Stop being a passenger and whilst you've been a driver. Come out and talk about it. It's going to help lot of people. The more people we have on board who experience this thing and they talk about it, and that's the best way to eradicate this. Exactly. And I'm going to talk to our legislators, the member of parliament. They should talk about it instead of being in the parliament talking about borders and other stuff. This is what they should talk about because this is very, very important. About 3 years ago, if you remember, 3 years ago, I started talking about this tobacco. Yes, I do. And I talk to people who have experience in this. They are addictive in this, but they end up stopping it. The only reason I came across this tobacco was I want to open a lovers package in the Gambia, and I start talking to people about it just to do some homework how it's going to work in the Gambia. Then someone told me, hey, it's going to be very good, especially if you start selling tobacco. You are crazy. Am I that old man to start selling tobacco at my store? No, that's a different tobacco. Then this lady start explaining every single details to me. Then I start talking about it. I take a video. I talk to people with a video, and they tell me how it is. Then manual fee. It takes me months to even talk about it because it's very sensitive. Like you said, you can't even do this on your own. No. Yourself, you can't talk about this
for even 10 minutes without, you know, interrupting yourself. So I start thinking about it. In UK, I really want to talk about it. Talk about this. I have so much friends. They always tell me about they are addicted to this thing. Some people are in Angola. So in fact, that day there's a woman who confessed that she'd been using it. That day she was in China. Okay, she started talking about it. It's very, very dangerous. So man, all I can tell people right now, the money I'm time for my Facebook live, but maybe next week and with this, I'm asking people who experience this, let them come out and talk about it. That's the only solution. Because if people start dying during labor, I know some people have been using this because it makes your labor quicker. Quick, that's what they say, yes. That's why. So if you see this, 3 years ago I started talking about this thing, now people are dying during their labor and even the babies are dying. You know what's going to be the next? We're going to have babies, they're going to come out in this world with heart failure. We're going to have babies with a kidney problem, and we're going to have a lot of cancer in their cervix. We're going to have a lot of cancer very soon. And this is everywhere. It's not even only in Banjul. It's in Brikam. It's all the way up to Kartong. It's in the village. I called some people in the village. I just warned them. They said, hey, people have to be careful. People have to be careful. And even they're even advising those whose husbands are outside of the Gambia, they advise them to use this so that they will not need men. And, you know, it's all about sensitization. The more we talk about this thing, the more they will stop. That's all I can say. People come out. If you know you experience this thing, come out and talk to your sisters. And it's not even good for men. In Kolda, this thing killed one of the husbands from Europe. Don't worry. Don't worry. Tomorrow. Mom dafa dem Senegal rek. Jabaram def ko rek. He went to sleep with the wife. Surata, you know? You remember today my program, I said women only. You know why? Because there is another one. I'm going to talk about Taaba and all these Viagra that men are taking, the down part of it. So I'm going to invite you guys. So don't think this is just this thing. No. This is one of the most serious things that's going on in Gambia. This is worse than marijuana. You know? It wasn't marijuana. I believe this is very serious. And they are using something called moringa powder too. They start using that one too. Yes. What do you mean? Using moringa powder. What is moringa powder doing? Moringa powder di. No, you can drink it, but you cannot put it in your private part. Wow. You cannot put it. You cannot put it there. Just yesterday, somebody told me in Gambia that moringa people are using moringa powder. I'm gonna moringa powder. I'm gonna go. Okay, you guys keep using. One day you're gonna die. Okay, thank you. Bye. Jërëjëf Sura. Jërëjëf xam nga moom suy wax dafay waxatoo léegi bu ma yàqal moringa bi nga xam ne man naan naa ko waaye stop na ko léegi sax man defut ma dara si blood pressure bi. Anyways, góor yi dinañ ñëw seen boss dinañ ñëw seen bés because yéen tamit am na lu nga xam ne foog ñu indil leen ko kay MJ foog ñu spice ko xam nga mënuñoo ñëw toog fii rek di def affaire si tense let we have some joke with it and that's what I do nañ si joke ñu indiwaale ko Aji Fanta di la gërëm di la sant ba ma la ko waxee danga ma ne kooka génn sil nga wax mënunoo toog fii ne area yi duma ko laal area so jërëjëf Aji Fanta si push bi nga ma push tamit pour ma ñëw génn si ma wax ko appreciate naa ko torop yow ak Ibrahima Niass I really appreciate it jërëjëf ma dellu si waat rek li ma leen doon wax si jigéen yi si commencement bi xool si bari na gis naa seen texte yi mun naa fee xool ñu baree bari waaye fanaa ñu mun koo tënk tamit bi beneen yoon toogaay fii beneen 3 hours tam dina métti am na ku ma texte ne ma ne carré on kay dinañ bëgg a carré on waaye nag suñ fi yàggee rek mu mujjee ba dina métti ak man dëgga jigéen yi ma wax leen dëgga lii xaw ma ban façon ngi safal ngeen naa ne moo nekk nii allo asalaamaaleykum aleykum salaam nuyu naa la Auntie Fatou na nga def maa ngi fi nuyu naa la thank you so much actually I just wanted to give some advice about these things because I have had friends that have used it and actually I have done a bit of research about it and what I have found out was that they mix this tobacco with some kind of drug. Sometimes they mix it with heroin. Sometimes they mix it with cocaine. So when you are putting it inside, you are not only putting yourself at risk,
if you are pregnant, you can even put the child at risk because the child will come out with drug addictions. So people are doing things that they don't really know about. You know, we are doing it because, you know, one your friends are telling you it's good for you, your mothers or your aunties and so on. They don't even know what these things are coming from. They don't even know how these people are making it, how they are handling it, the amount of drugs that are in it. They don't even know. And that is why it's so addictive, because it's not only the tobacco itself, because the tobacco itself is addictive, but adding something drugs else onto it also. Yeah, so it's a lot of risk that we are putting ourselves into. And even what Sorata was saying about this moringa thing also, people are putting it inside because they said it will minimize the smell that is coming out from them. Some say it makes them even longing for their husbands and so on even more, which I have a hard time in believing. But people do a lot of things to attract men. And these things will keep the pH level, you know, underneath. And it will make you even easier to get different type of diseases, infections. It can lead to a lot of cancers, as people are saying. It can lead to a lot of different diseases because it will make you easier to catch them. So I think it's a job for actually the healthcare workers, especially the midwives, the nurses, to come out and talk about the effects that this cause medically also. That's true. Thank you. So, yeah, thank you so much. Thank you so much for your contribution. I really appreciate it. You know, we need this, and you being a young person coming out, doing your research to talk about this, it's very important to us and very meaningful. Thank you very much. Yeah, welcome. You know, it is not easy because most of us, you know, we get the ideas from our friends and family. So it makes you believe it. And that is what is the most dangerous part of it. Because if it was from strangers, I don't think none of us will use it. No. But when your mommy or your grandparents come and give you, obviously you will never think that they will have any bad intentions towards you. Yeah, that's true. Yeah. Thank you so much. Thank you. Okay. Wow, dégg ngeen loolu de fi mu nekk ñëpp a ngee lijjanti lii, ñëpp a ngee bëgg a xam lii lan la lii graaw na mooy li ma wax mooy the new drug in Gambia te Gambien bi ñu daan ne maire yi ñoo koy jaay léegi ma wax leen dëgg bi it is in the streets. It is in the streets of Gambia. ñi ko jaay $10 ñi ngay jaay $10 but they are higher prices. am na ku ma wax ne am na benn jigéen boo xam ne high class woman, high maintenance woman, high class. What is class anyway? That's the only way I can put it. mu ngi koo jaay moom mu ngi jaayee bosam $50 $100 soo waxee mu ne la hey dafa utee ak ñuy jaay si marché bi, and people would believe her because she's a yellow sissy like me. People would believe her because she's driving a nice car. People would Gambians, what is our problem? So just because of Fatmata Kokala mooy ki dee toog si Facebook bi di wax mooy niñ ma bëggoon a dugalee ci susu bi rek by force wax ne man la du use suma tur rek pour nit ñi bokka parce que su ko defee Fatmata Koka moo ko nekk di ko jaay ay Fatmata Koka la moom bosam dafa baade $100 la ko dee jaayee laay léeg-léeg laaw soo demee sax jënd ba pare Fatmata war laa ñëwee ci di $100 nga ne ko ay keep it just because yaa ngi feel ne oh I have to be high level, I have to be up there. Fatmata Koka amul benn classe, amul benn living high level, amul dara classe wut su classe woon du xam lu demee noonu xam li ci nekka ba pare di ko jaay ci biti. So bàyyi leen di feel ne just because of nit xees na nice na gis ngeen ko mu xeeñ ñu ne xëj na kooku sa sanguut moo gën a kiram ngeen ne xaaral ma jënee ko si kooku because kooku ba sax moo gën a baax. There is none like bii moo gën a baax o beneen bi moo gën a baax benn gënu fee baax sa morom. They are all bad. ma delluwaat ci li ma leen doon wax ñun jigéen yi ñun nañ la ñuy toppatoo suñ boppa fàttaleku leen suñ wasinee ñun mi fi jot a wasin xale yi jot wasinal wut déggal leen ma wax leen tuuti nañ leen delluwaat ca démba ga suñ wasinaan suñ yaay yi dañu daan di dampa o suñ mbokkay dampa ñu man suma maas yi I don't know about you. I remember dañ daan teg ndox bu tànga nii ci siyo ndox bi di am coolo ñuy ma sey teg ma toog si loolu coolo bi di ñëw hit bi di ñëw si man ñuy maas dampa loolu di xam nga meret bi di wàcca ma miinee ko si loolu because dama ko enjoy yoon ma miinee ko si loolu ba xam nga lan su ma gisee period not always su jeexee su ma amee time bi I still do it because xam nga lan la dañ ma believe loo woon ne loolu daf day wàcce deret bu tilim bi ak yooyu noonu maa ngi just jógee si period I'm sharing my experience with you maa ngi just jógee si period so that's it
dama fi ne xool toogaat si biir ndox bu tànga comme ndox bu tànga def ko ci siyo bu bari coolo bi di ñëw xam nga toog fa nalu lu bari wàcc si yow. I think that is healthy, that is good. suñ baat yi nga xam ne dañ koo def nii dañ ci dee def suñ lu nekk si suñ baat top yi lu nekk wàññil foofu noonu may dee ñu lu nekk nga may ma 1 minute lu nekk dañ ko dee def suñ baat top yi nañ leen waxante dëgga suñ dëgga la man suma boobu dama ko dee def xay yow bul génn naa la koolaat man mii dama ko dee def dañ dee def lu nekk lu xeeñ xet bu nekk si suñ baat top yi dañ ko dee def. It is good but always addal antiseptic foofu noonu just add pinch of Dettol and you know what jëndal start leen di jëndal lemon juice butéel bu mag bi bu leen ko use rek ci tooga mun ngeen koo aat ci seen ndox bi cider vinegar bi ngeen naan nii mun ngeen koo aat ci seen ndox bi xam nga loolu lu mu lay dimbale gis nga germs yaa ngi imagine yaa ngi toog si biir ndox let's be realistic yéen mi miin sangoo saabu shower gel is the best don't use saabu anymore I'm telling you that léegi seen biir bathtub bi def leen ci antiseptique boobu def leen ci yi ma leen a wax nii pour loolu sax mun na moo kill germs mun na moo dog lu baree bari bu leen fàtte ne soo leen xoojoo si biir ndox bi seen yaram bi yëpp saabu bi dafa dee stick oil bi dafa dee stick surtout ñun bi bugga dee def oil bath ndax suñ paree dañ dee xalaataat ne loolu yëpp moo am na lu dee dugaat suñ biir come on let's be very careful let's be realistic ñun ñoo lor suñ boppa ñun ñoo rey suñ boppa jërëjëf Kola nuyu naa la asalaamaaleykum ñi ba xam man moom dama ñi ba xam sa baat ñi ba xam sa baat waxal man moom tey laa jommi waaye aji fan doo duga waaw aca waxal ma ne lii tamit naka la sax man lii xeme la man buy am na ki wa koola bi wax benn xeme bi mu ne xeme si laa xam li moo wax sax man ay noo xeme waaye xeme the place stink is disgusting naka nga ko mën a usee sax man loolu daf ma jaaxal loolu moo daf ma jaaxal man nit yi dañ war a be very careful lu ñoo insert si seen body bi because especially ñi nga xam ne dañ am health problems o ñu ngi biir man boobu rek laa am pour ñu take care wante lu gën a tax ma call moo nekk ne am na call bu call ba pare yaa ngi mention ne next topic bi di nga touch upon ñi nga xam ne dañ dee use Viagra right duma change subject bi waaye bëgg naa la fa laala lu tuuti rek before ngay dem ci programme boobu noonu pour nga just bear in mind because man fu ma loon am na fu ma liggéeyoon bi nga xam ne dañ daan diil ak ñi nga xam ne ci area boobu la so ñeena it dañ koy use because then is medically prescribed I know that yes because they are born different or ñi nga xam ne from cancer treatment long term terminal so am na some viewers ñi nga xam ne dinañ déglu te maybe understand they are going through that era like that kind of situation so pour rek ñu bear in mind ne duñ wax dara li nga xam ne ñoom tam dinañ toog ñu feel so different non xam nga moo tax kay bés boobu su jotoon soo dégloo programme bi rek di nga kontaan because Viagra is medication la it's not for what people are using it for even drugs yi nga gis am na ñeneen moom dinañ ko abuse moom ñeneen moom I don't know for whatever reason why because of man am na experience with just few people ñi nga xam ne they under that category lañ fall so te xam naa ne lu mel noonu am na ñu bari duñu bëgg a génn si duñ ko wax dafa nekk seen secret so xam naa ne te góor yi dañ dee listen to this program so ma ne xaaral ma call in just ma share waaw moo tax duguma si fi góor yi sax dama bëgg a bàyyi ba time bi jot and then we talk about it waaw exactly waaw jërëjëf thank you so much thank you kay kon léegi mooy ni ma leen ko waxee rek léegi ñu ñëw ci safal gi tuuti jëlee ngeen safal fu nekk si àddina dem ngeen Sénégal ngeen dina safal ngeen ñëw xooyalal ko seen boppa yokka ci lu leen neex naan safal la safal yi lan yéen a ngeen nax seen boppa góor yu bari bugaatuñ safal o musuñ koo buga sax some of them don't even know ne yéen use ngeen safal foofu noonu te yéen jigéen ñi ñun we are very lousy some of us we come and criticize men and say cim suñ bàyyantee ñoom ñu ne ñu ñoo mën a use Viagra fekk góor yi xamuñ ne yéen tam yi ngeen a mën a use safal fekk xamuñ ko wallahi yërëm naa ñu ñun jigéen yi gis nga the things that we do to attract men it's very unattractive because we tend to forget ñun suñ yaram yi we tend to forget ñun suñ boppa ñun bëgguñ suñ boppa ñun yenn jigéen yi billaay ñun bëgguñ suñ boppa te dañ war a bëgga suñ boppa safal am na ñu nga xam ne ñu ne donja la it's like ñu ne stone boo xam ne ba nga ko dugal sa biir muy seey what nonsense is that yéen ñu bari yéen a ngi di siit xam ne lu tax ngeen ay siit I told you ne this program is only for women I am gonna say stuff that you wouldn't expect me to say
and I'm being realistic here jigéen ñi nañ leen wax digga rek ñu bari ñu ngee siit tey loolu moo leen ay siit loo jaar ngeen ci safal yi jaar ngeen ci lu nekka te di ko nuba te yéen ñu bari ñun jigéeni Gambie dañ am sac am na yeneen use nañ ko ba pare duñ mos a ibi suñ gémmiñ ñi dem expliquer ko docteur ne loolu lañ doon di use safal yi is nonsense yéen ñu bari yéen a ngi dundee si paat yéen a ngi def pantilaay na si ron di def paat si ron xam nga loolu lu ko waral because yéen a ngi siit all the time you need to go back to the root lan moo waral ngay siit dem leen ngeen lijjante loolu te bàyyi leen di saagane seen boppa siit bu bari bi ngeen a def nii te demu leen uti medical help daf dee dem ba chronique comme ni nga amee gaañu rek mu dem ba nekk dëta li ko dee def dëta xam nga mooy lan because of yaa ngi ko bàyyi toppatoowuloo ko soo siit sooy siit di siit bàyyi leen di def seen pantilayna yi ak seen paat yii nii kenn du mënut a sol paat 24/7 the whole year dem leen ñu check leen docteur boo leen ko wax dina leen check soo leen ay siit am na lu ñu leen jox pour mu mun a stop siit bi fii am na ñu nga xam ne ñu ngi fi dee use loo xam ne pour period comme ñu ngeen gis period non stop they go to their doctors and then doctors dañ leen a jox lu nga xam ne suñu leen testé ba xam li seen feebar dinañ leen jox loo xam ne daf dee stop period bi gis nañ fi loolu yëpp but you people I don't understand waaye salaamaaleykum Kola na nga def baal ma maa ngi fi jàmm rek na nga def maa ngi fi nuyu naa la mooy suma first time nag ma call si programme bi kay dafa mënoon a fàttale ko comme piris bi ngay wax ni xam naa ne xaw ma Taaba bi ngay wax ndax mooy piris am lan because man time boobu mën naa fàttale ko ne suma maam daf ma daan yónni pour ma jëndale ko piris pour mu use ko waaye dama xamul ndax piris bi mooy Taaba bi ñëw because the same lifin bu ñooy bi last caller amoon na caller bu kooloon de explain ne dañ fa daan def xeme foog naa xaw ma xeme xaw ma soo foogoon naa ne loolu mooy piris bi la xaw ma ndax piris lañ ko ooyee xam nga am nga fi waaw jamono buñ toll nii dañ jaxase ba kenn xamatul lan mooy piris bi Taaba beeg xeme bi lu nekk lañ jaxase because time boobu noonu piris bi sax suñ ko booleeg xeme bi mooy Taaba bi mooy buñ dee wool noonu waaye moom comme loo ko beneen tur la tamit mooy piris loolu suma maam daf ma ko daan yónni pour ma ko daan jëndale mos na xam nga comme dañ kumpa rek nekk xalel rek bu nga xam lu tax mère bi di ko daan use di ko lokk ma def ko ci waaye lopitaan for almost 1 week maa ngi tidda lopitaan mënuma ximandeku ba dañ ma am pour yóbbu ma opération ak yëpp so pour loolu nga war koo def si sa cër tamit su fekkee bokku la dina xala doy waar parce que loo xam ne boo ko su duggee ci yow mun na laa lor lu bari nga war koo jël def ko si private gis na private part dafa nekk comme ñun suñ kanami jigéen dafa nekk loo xam ne dafa sensitive saabu bi ñooy use nii sa baaxut foofu noonu waaye dañ ko dee use because lu ndaw rek mun na laajo infection so nga jël loolu noonu war koo dugal si sa cër yi loolu doy na waar trop te lii war nañ ko def programme bu gën a comme ni nga ko waxee bu gën a mag ñu def ko si laaka bu nekk nit ñi jànga si parce que ku dem loraange gi ñooy gis ni yëpp taay foog naa moo ko am na ci loxo waaw am na ci loxo foog naa ne ñu jërëjëf tamit sa programme bi neex na mu ngi jàngale because ñun mi ko xamutoon ñu ngi gën a jànga te man tam dinaa confess mos naa jaay safali yi nii ngay wax dama daan def business di dem Sénégal yooyu noonu di jaay safali te nit ñi dama daan am client nag daan nit ñi dañ ko daan jënd sa ay mentalaatoog yëpp bu mentalaatoog bi yëpp amoon naa yëpp déglu ma waaw yooyu dama ko daan léegi nag yaa fi indi sa boppa kenn wooyu la tey di ñu mee ci safal bi naka la dee wookee wax ñu dama ko daan jaay bi ma ko daan jaay nag nit ñi dañ ko daan jënda mentalaatu la dama ko daan jëndee marché asalem waaw foofu ko daan jëndee si benn boutique so fi cuuraay ak lu nekk la daan jaay dama si daan jënda cuuraay yeeg yooyu noonu yëpp kay dañ ko daan use pas os caa mu ne woon sa customer la woon waaw suma customer la woon so dangaa gis ne gars yi dañ ko daan use te dañ ko duma la offenal because dama ko daan jaay am na boo xam ne 150 laa ko daan jaayee bu ndaw bi am beneen bi loo miin 150 dalasi waaw 150 dalasi time non maa ngi wax Gambia loolu yàgg na waaw ok yooyu moom yàgg na time boobu noonu li may wax mooy safal bi nii dama ko daan jaay mooy bu mentelaatu bi ak boo xam ne foam la boo xam ne danga ci dee def si bi nga toog ci mu xicca sa bolo geek yëpp maanaam xam nga
ko daan advertise rek because xam nga nit ki pour nga suba xaalis la woon dama ko daan jaay dama ko daan nag nit ñi dañ ko daan so mënuma at that time pour wax dëgg xaw ma woon ndax amoon na side effect or anything people were using it doing it and seen góor yi pare daf la dee gën a def ngaay rap xam nga yooyu noonu koy xeeb waa léegi yow jaaykat bi bala nga ko doon jaay ba use nga ko bala nga koy jaay ci biti wax dëgg neex yàlla duma la fenal musuma ko use yow nag yow tamit lii laay mer déedéet man dama daan dem because dama demoon jënda fu ma ko daan jëndee jaaykat laa fa fekka jigéen ñi di jënda man laaj ko because man dama daan business si cuuraay ak yooyu noonu ak daala yeeg yu kenn lu everything daal lu nit war a def daal business laa daan def so ma dem si place bi marché asalam gis nit ñaa ngee jënda jaay ma affaire bi jaay ma lii jaay ma lii so ma laajte ñu wax ma explainal ma ne ma lii laay def ndaw su fa nekk wax ma ne ma macha allah bii boo ko jëndee ndaw si lii boo ko demee jaay ko 5000 bii 1000 francs rek yaay xam nga wax ma price ne ma diñ ci génn am na bénéfice ma jënda ñëw wax gars yi ñi suma client yi ko tra yëpp ñëw di delluwaat soo dematee isil ma ma xam ne neex na rek yow nga yokkat baña dama daan jaay rek jërëjëf waaye gars yi muy déglu dëgg ngeen ko lii it's long time ago kii lu ñoo wax ni lu yaaga la this was lu yaaga la it was really about and I'm happy ne wax nga ko because te laaj naa la so danga am na li tama laaj la loolu this is the point a lot of people dañ ko dee jënd si koo xam ne musu ko du ko dee try sax waaw wax dëgg neex yàlla loolu wax yéen fi ngeen dee jëndee seen bagage yëpp jaay naa ko waaye musuma koo use waaye nit ñi ñoo daan ñëw di ma jox review yi di explain so suñ la ko jaayee ñu explainal la ne lii day neex na su ma keroog dafa may na ma lii wax na si lii ak yii nga yooyu moom macha allah tombe ay gaaf jëkkër ji may la rek nga nekk safal gee tax nga topp sa waaye yow nag yow dama laa jël si suuf after yow foog ñu wax texte ma sa tur yow foog ñu wax parce que lii su ma koy ñëw waxaat foog ma jox ma direction ma xam nu maa ñëwee texte ma de bul daw de yow dinaa li xaar ma xool sa ndomba sama store ko ma gis ne yow soo koolu sax naa la kool comme lii laa leen dee wax this is it you see the drug dealers ñoom ñuy def drug ñoom they don't even take it. So it's the same as these things. Ñi leen naa jaay safal bi they don't even take it and they make money out of all of you. Naka ngeen naa jëlee loo xam ne lu mel ni xeer la ñu ne ngeen dugal ko seen front bi ngeen dugal ko fa muy seey di seey and come on some of you yéen they use this spray boo xam ne ngeen ne vagi spray la tudda right you use it some of you jigut leen because some of you da ngeen dee sweat under. Imagine that you sweat and then you go and spray it. It stings. Daf dee sting. Salaam alaikum Kola. Hello. Waaw wàññil lifin bi foofu. Okay, no problem. Okay, thank you. So, okay, my contribution is just simply this. Yeah, can you speak a little bit louder? Can you speak a little bit louder, please, because we can't hear you. Okay, sure, I will. All right, please. Let me take you off speaker then. Okay. Hello? Yeah, that's right. We can hear you now, darling. Go ahead. So here's my stand on all of this. I think many of the societal problems that we have in Gambia are actually, the root cause of many of those come from some of the traditional beliefs that we have. Because sometimes it may seem like this is off topic, but there's always a chain. When you start from point A to point B, there's a reason why people leapfrog and do these things. I think that many of the issues that we have stem from these beliefs that we have in Sering, Marabu, Ser, Tere, Safara, Jalan, and all of that nonsense. Because once you believe those things and you start to focus your life on those things, you become gullible and you can easily then move from that position to believing in putting something like Taaba in your private parts. Really, who in their right minds thinks that makes any sense? The person who, it makes no sense, but then the person who already believes in other things that don't make any sense can easily leapfrog from that position to these other harmful practices. Because the truth of the matter is, drinking safaras, we all know sometimes those things are
written with like materials or pens that have mercury. Yeah, exactly. And so you drink that. Mercury is poisonous. So do we know how many people have been poisoned? Thank you, caller. You know, I was going to talk about that topic. Really? I was going to talk about the topic. So, can you leave me your name after? Because it's very important. Go ahead with what you're saying, but leave me your name because we want to talk about Safara one day. Yes. Very important point. So those things are poisonous. You have bacteria growing in them. It does nothing for you. What does somebody writing a verse of the Quran and tying it around your waist have to do with anything about having a child or being wealthy or anything like that? Absolutely nothing. And the person who sits there and tells you that, oh, I am a marabu, I man munala settle or something, and then tell you your future or whatever, dude, go fix your own future. Because if you're depending on me for your deposit, you cannot fix my problems. No, call a bit of money. Why? Your own problems. You call a bit of money. Why do we believe in these things? Why do we allow ourselves to fall in those traps? Some of it, okay, I can understand. When people are very, very desperate, they become gullible. But it behooves all of us. We all have the responsibility to stand up and say, look, our parents and grandparents may have believed this, but we know better today, and we know these things don't work. And when somebody tells you a crazy story about someone going to a marabu to ligay de jakar or de wuja or something, or something, and then you watch all these crazy stories, we should stand up and say, look, I know you may believe that, but think about it logically. Does it really, really make sense that that old man sitting in that one-room house where he doesn't even have the pass for his family can do this, can do that, and all of those things? That's the problem. Taba, who puts Taba? Does anybody remember the song "For the Killing Taba"? Yeah. Yo, caller, I like you there. This is because their teeth fell off. So when your teeth fall off, when you put that Taba in your mouth, most of the old women who used to use that Taba, and men, their teeth fell off, and that's the background of that song. So why would anybody put that chemical inside of your privates? Finally, tobacco is poisonous for anyone who doesn't know it. There's been murder cases in America where somebody has actually just used tobacco products to poison a person to death. So if tobacco can kill you by I'm not going to tell anyone how to do it, but go on and look on any of the crime shows, you will find that people have been poisoned with tobacco. So all of these things are poison. Why are we allowing safal and poison? Who cares with these men, really? Why? You deserve, you're worth a lot more to yourself and your family and your children than satisfying a man or following the crowds and following the herds. We need to start by not believing any of this nonsense. If somebody tells you, I am a setting, I can set, I can do this, I can do that, tell them to go and win the lottery themselves first. And after they win the lottery, you can have a conversation with them. But until they can win the lottery on their own, don't bother me. Caller? So, yes. I'm in love with you. Give me the left cheek. Mwah. Give me the right cheek. Mwah. Write me your name. Write me your name. Text me your name. We really need to talk. And you know what? Dama like caller bi. Door na ko si angale ben nit ñi fa ne dégguñ olof. Mu door ko si olof ben nit ñi fa ne déggul angale. Bi lay pa oski so te say mom joko rus de. So ko joye. No, I love this caller. Thank you very much. Money, I can speak Wolof, I can speak Jola, I can speak Mandinka, I can speak English, I can speak some Fula. So Haral kon yow do dem. Mosal ñu tuti. Li nga wax ko si Jola, wax ko si Jola do dem. Waxal tuti. But I'm not Jola. I can't tell you what I am because you know who I am, but I'm not Jola. So I leave it to them to tell you. Yeah, but at least mosal ñu tuti Jola. Kupari yanke kujamata wani rege muone di safal wiya bukana kuku rege e jakku jakutu jinkat ujakutu ku sering ku marabu ku naka jalange o pop ujakutu jikat. So I'll leave it at that. Oh, thank you so much. Come on. I'm not Jola. I'm close to being Jola, but we love you. But
But we have to start there. We have to start by really acknowledging that we have a lot of fundamental issues, because these problems, not only do we have to deal with it in the health aspect, like physical health, but also the mental health of our people are affected by these traditional beliefs. And then the family structure, the bonds in families. I hear people tell me, oh, a sitting told this other sister that the other sister wanted to kill them, or the brother, because they took them to a sitting, and that's why they lost their house and this, that. It's all BS. It's all nonsense. Why do we believe any of that? If someone wants to do harm to you, wait until they pull a knife out of their pocket, and then you pull your knife. But no Marabu can do that. Thank you. Really? Thank you. Take care of yourself. So you take care of your health. And, to start thinking rationally. If somebody gives you saffron or some silly concoction to drink, understand that you actually are poisoning yourself. No one else is poisoning you. And maybe the reason that you're infertile is because of all the nonsense you've been drinking for all of these years that have left you, that have caused all sorts of infections inside your body. A yeast infection is very easy to cure. Go to a doctor, get a prescription. Every woman gets a yeast infection. Nobody should sit around and have a yeast infection where they have to rub their privates against any rough surfaces or any surfaces where they would gain relief. Go to a doctor. The prescription medications for yeast infections work generally within 3 days. And if they don't have them in Gambia, then let's start, forcing the government to have it be part of Planned Parenthood in Gambia. Thank you. That, because it's really part of reproductive health. Yeah. Thank you so much. But the medication for yeast infection it's not expensive, and it's very, very effective. True. I totally accept. Thank you so much for calling. But leave me a message in the text box so that I will call you maybe tomorrow, and then we will talk more. Because I really like your style. No problem. Like na ñep ñu fi call de way ki dafa am lu nekk ci mom lo xamne dañ ko soxla. Thank you so much, darling. No problem. You have a wonderful evening. Thank you, and you. Wow, that was amazing. That was amazing. Pa Oski soo tasee moom billahi nga joko di nga xam ne wallahi kii dégg na làkk-làkk yëpp. Yow dégg maa ngi doon di seetaan comment yi. Anita come back. Anita nga ne demoon nga Ann Somas. Jëna nga mbir ga Anita naka nga xamee fi Ann Somas bala fa nekk ban moo bu baax ak bu baaxul nga ne bu safe. Tey Facebook touch. Waaw xaaral ma jël ñaari caller rek because gis naa nag ndeysaan 87 missed calls. 87 missed calls. But baala leen rek ñu jël few more callers rek and then xam nga ñu wrap it up because foog naa ne toog nañ fi lu yaaga su ko defee man ma wax li ma bëgg a wax ñu daal di ko wrap up. Hoy non tey programme bi nee na te dama ko ragaloon dama ne woon lii dama ci dut wax duma ci wax waaye anyways mooy ni ma ko waxee rek gaañ yi gis ngeen tey liñ leen indil tey important na trop waxtaan boo xam ne asalaamaaleykum. waaleykum salaam hello. waaw hello. man de déglu sa programme bi sax na sa programme. dëgg la jërëjëf. maa ngi nuyu sa nit ñu la seetaan. ñun ñëpp fay nañ la. di la wax ne jërëjëf si programme bi. baax na trop because gis nga yëf lii lu jig baaraam yi nuñ emutee. nit yi emuñ suñ bireen yi emuñ suñ foofu noonu emut noonu. waaye dama xawaat ne Taaba loolu dafa diis de. dugal ko sa foofu noonu sa gis nga bagage yi di wax ne safa lii sa jaroo ko raxas ko ba mu set. te gis nga sëy dafa diis buñ dee because of lii ngay añ sa jëkkër bu amaate daa yow loolu yëpp baaxut. moo tax yenn saa yi sëy bu tas rek buñ dee teel di judge because kenn xamut partner bi lu mu go through. Waaw. parce que fan ñëpp jigéen lañ ka la ñu waxante digga ñun luñ mën a toog suñ gannaaw suñ góor yi mënuñoo toog suñ gannaaw tamit. soo ko joxutee dina dem ut xale bi dina koo jox. dëgg. dafa saar ba pare gis nga comme woman living yi is important kenn bëggutaa gis sa jabar mu dem si lopitaan bi muy wasin mu dee kenn bëggu ko. waaye gis nga ñaanu ma de xaw ma nag ndax ñu si def dañ loolu daf leen jot waaye man am na audio bu ma jot. kooku mu ne mbookaan bi daf doon matu.
maire bi mu ne ko ne use ko soo ko usee da ngaa teel a am doom doo ko yëg si la si yàlla jël bakkan bi ak understand nga moo tax jigéen yi buñ dee tëju nañ dee waxtaan luñ def di nga gis yow loolu su fekkee daf la yaaxal du yaaxal keneen ak keneen tamit xam nga fu maa wéyee because lii yëpp suñ ko xamoon long way fan konoon duñ doon éega fii tey you know dafa doon jàppale ñu bari ñoo xam ne xamuñ ko waaye comme nuñ ko waxee rek gis nga jàng du yëpp am na ñoo xam ne ñu ngey jàng seen boppa bi is not too wise xam nga comme ay waa Kombo yi ñoo xam ne ñoo def lii ba ñu bari ñu fii you know lii mu leen dal waaye ñu ñaan yàlla daal man de lu ma bugg a wax si ñun jigéen ñi raxasal foofu ba mu set ab ndox ngay dugal sa loxo si biir sa biir affaire bi di génnee yu weex yi di ko raxas ba mu set soo tëddee joxal sa jëkkër waalaam nga mu am enough yoo tam nga am enough moo nekk gis nga Fatmata góor a jigéen suñ ko ditee lii feebar daf si dee génnee lu bari si doomi aadama dañ ko niit suñ yaram bi dangay gis lii soo ko defee sa affaire bi soo ko defee dang dee happy dang dee doo dee am feebar yu sew you know yal nañu yàlla baalal daal waaye ñu defaraat saa suñ tooga bi it's very important su fekkee wax naa loo xam ne tamit jaaduwut ñu baalal ma waaye war nañu seetaat suñ bopp waxuloo fi dara lu ay jërëjëf luñ fi wax yëpp loolu dañ ko war a wax parce que waaw because sonn nga gis ne àdduna bi yii affaire yi tidda bugguma oo tur bi you know góor a jigéen suñ diggante ko defee si dee bi 5 times sax dara ñaawu si xam nga waaye ngay xañ sa boppa ngir because sa bugguloo tiddaa nit ki Fatmata man su ma la takkee tey indi la suma néeg nga ne dooma jox sa boppa what do you think dinaa la fa romba dem uti keneen moo tax yenn saa yi dañu kii mu ngi def nii bàyyi na ko waaye you don't know maybe yeneen jigéen góor duñ la wax what are they going through waaye because of yow saf-safal tabaab yi dugal nga ko because of sa góor loolu nag dafa xaraam nañ waxante dëgga dafa bon you know pare ñu bàyyi loolu ñu raxas ba mu seet ab ndox yàlla daf ko fi def ndox firi la nañ raxas ba mu seet sa góor sa su fekkee mënul bosam nga sango ko nga woon ko ni nga koo defee ñu def ko ba mu baax ni gisee yi ñu yàgga si you know waaye ngeen baalal ma wax nekkut léegi jërëjëf Gambia soo bëggee wax rek ñu yóbbee waaye yàlla ñu yàlla may rek ñëpp appreciate nañ ko jërëjëf lii dañ ko niit ñun ñëpp ñuy ci waxtaan xam nga su ko defee ñun ñëpp jàngat soo lii lu important la jërëjëf waay kontaan naa ñoo ko bokka ok waaw sama gaay léegi nag foog naa ne yàgg nañ fi de ñiñ war a jël ñëpp defe naa ne jël nañ leen kat so nañ leen jël kii foog ñu jël ko suñ boos nañ leen jël suñ boos nañ leen jël suñ boos allo salaamaaleykum waaleykum salaam xam nañ sa voice bi waxal sa voice rek waxal sa tur du may mën a nëbbu ndig dotom bi li dal Sey Touré bi dotom bi de moom voice am bi dafa unique man dotom bee tax fu ma ne salaamaaleykum ñu ne ana waaw naka am ana yal na ma yàlla génneel lii dëgg la alhamdulilah Fatmata thank you so much and di wax alhamdulilah pour to be back on your page xam naa ndeysaan léegi tey rek nga daal di may block ndig continue misbehaving non ñun mënuñoo blockante man xam nga la dafa am ku la blockoon dinaa la wax kan la afta man blocko bala dafa am ku bos ma block wacin suspect naa ko suspect naa xam naa kan la waaye daal sa topic bi important atina lay wax sax you know it's very delicate to be honest it is di wax façon wax yi moo tax maa ngi dégg nga naan dama ko ragaloon which is understandable waaye place boobu noonu lan bi ma just dugasee loolu laa comment bi ma demee ba realize what was going on suma benn rakaama call si ron ne ma commencé nga di laajte luy tabaak yooyu explainal ma so I was shocked to be honest musuma xam ne loolu tam dañ ko dee use tamit si jigéen yi waaye maa ngi binda ne ndox lu munut ci place boobu noonu leen dara leneen loo fa def rek du ko mun a defar waaw lu mooy mu yaaxal la mbaa mu indil la problèmes yoo xam ne nii ba ilaa yow mi diin du mun a du mun a faju su fekkee reyu la sax parce que place boobu nekkul place booy fayantoo place boo xam ne nii li fay xew kenn du ko def sax ci penca xam nga ak yooyu noonu la place boo xam ne nii boo ko oddutee soo génnee si biti nit ñi jaaxle soo nekkul place bu kenn di fayantoo place buñ war di respect la soo ko raxas tamit dafa am noo ko war a raxasee sa Fatmata xanaa amuloo jigéen ñi am na yenn jigéen dañ daw ne nga jël sa baaraam bi nga dugal ko si biir nga raxas ko and that is so wrong loolu yëpp sax could be very detrimental to your health down there li ñu wax rek mooy nga jël ndox you know lukewarm or even cold am na ñoo xam ne dañ jox ne cold waaye lukewarm moo tane
nga raxas ba mu set ba pare ngay make sure ne always dry nga ko ba mu wow loolu rek nga war a def raxasal ak ndox ba mu set nga jël either toilet roll or whatever towel or whatever waaye nga make sure ne it's always dry su fekkee comme li nga doon wax noonu yaa ngi am other drippings yoo xam ne nii absolutely dafa abnormal nga dem si lopitaan bi ngir yàlla waaw waaye di jël ay taba si góor yoo xam ne ni bés boo deeyee comme li ma ko mel noonu sax bési baam bi biñ laa suul mu ngaa ut benn jigéen bu ñëw ak musóoram bu rëy sol lu ne tam ñu naan tuwaa fa kàlla ci rafet na waxte na sax ne yow dee nga ndig moom xam nga at the end of the day jigéen góor yi fi mu nekkati ñoom si seen bopp sax wéeruñ Fatmata affaire bi yëpp packaging la rek ataaya yi ñëw naan ni and everything da nga fa ne loolu du dee wàññi si ñoom kàttan kay so yow nga dem def safal solo li fi xam nga jigéen dafa sonn rek te yàlla tax def lu nekk nga ñëw benn 2 minutes Ana loolu is it worth it xaaral bu ma yéreem wax bi ma wax dara lu tuuti gis nga jigéen mun ngaa def sa safal def sa lu nekk Ana pare yaasal góor gi nga pare yaas whole day di def sa ay safal di say fi jonga ma di say fi nonsense nga ñëw tiim góor gi nii xool ko bala ngaa 1 2 3 daanu na Ana woy toj naa fi loolu dëgg nag Ana nañ close toj naa fi Ana nañ close nañ close loolu mooy dëgg góor yi seen bopp wératuñ waaw li xew ba xew rek mooy ku nekk understand sa morom ngeen di wéetali wante respectante ba pare yar seen njaboot bi ci diine ci yoon am jàmm ak salaam di toogal lu neex di sol lu neex di xeeñ lu neex waaye di dem to other extremes just because sexual extremism just because ba pare nga dee bàyyi fi sa njaboot bi gannaaw how connected it is with this maternal mortality rate you go on Gambia nii some people are linking it to it. I will not really link it into to it waaye xam naa ne there is a possibility ne am na ñu nga xam ne loolu is part of it. So bu am nga loolu bëgguma ñu link ko si waaw xam nga lu tax bëgguma ñu link ko si that much because loolu problème bi boppam la lu am la bëgguma ñu link si lii ba léegi government bañ a teg seen loxo si loolu bëgg a jàpp ne Taaba bii la non loolu different thing la moo tax man ko try di ko avoid bu baax nit ñi dañ ko si dee indi ne loolu moo tax ñu bari gaañu non I would not really link it to it loolu ba si boppam la government war see jóg bii ba si boppam la government war see jóg dañ am 2 different things fii so buñ ko jaawaarle moo tax Ana may defe ne lu baree bari nañ seet rek lii dëgg bi ci moom rek ñu wax ko rek te indi ko teg ko si table bi waaye Ana tey toj naa Facebook bi tey fii laay jógee Ana tey dama pare pour bàyyi Facebook bés ni ki tey duma ñëwaat wax naa fi yoo xam ne tey gisuma ko non tey dama wax tey dama eebeeku non Ana tey dama eebeeku xam nga ñi war a wax buñ waxutee su ko defee problème bi dafa continuer di law macha allah yaa amee na la plateforme mun nga li ngay def am nga ci expérience so ala kuliyaalin soo waxutee rek ñu mel ni Anna Sarr ñooy jéem a ñëw di wax yàq affaire bi duñ wax dara lu la rek kenn du leen déglu tojuñ fenn so balaa caag yéen ngeen ñëw di wax nit ñi di déglu ñuy mën a ñëw di contribute ñuy sotti wante xalaat is very important loolu bul xeeb li nga def tey ni is fantastic you did yow public health Gambia dañ la war a fay sax lii nii su ko defee ñu sponsor la ngay jël sa plateforme bi ngay wax nga indi professionals it needs to be done tërala ñu bàyyi ñuy wax yi ñu bëgg a wax rek ñoom ñi ñoo jàppee ay dof rek te ñu ngi leen a indil ñu nga xam ne stable bi dama ko dee wax ma ne ñun luñ contribute ci Gambie ñoom suñu toog Gambie sa contribute ko tuutuñ ko because ñun luñ leen a wax fii wax dëgg fa ne yàlla am na fuñ ko teg te xam nga nit ñi ñu ngi see jàngal ñu ngi see jëlee dara lu ma gën a naxari si lii yëpp Ana mooy man li ma dee wax nii dama feel ne I haven't done enough you know why because lu ñoo wax nii fii la em Ana fii la em waaye wax dëgg ne yàlla ñun we need this in Gambia we need our people in Gambia to hear it on our radios on our TVs fu bëree bëri Ana tey su ma munoon tey Gambia lay dëkka di dugga si biir dex bi di wax si lii di def si lii di dugga si biir marché yi di seet jaaykati Taaba yi di leen laaj lan moo leen tax ñuy jaay Taaba yi ñun Gambia lañ nit lii Ana tey am nga internet yaa ngi xam li maa wax sa morom am na ko how about my mother who doesn't have the internet how about my grandmother who doesn't have the internet and these are the people that will give it to their kids to their girl kids to use it the virgins the people who have no child the people ñu nga xam ne ñu ngi wasin jafe leen they are the ones who need to hear this this should be aired on our national TV it doesn't have to be Fatmata Kuka airing it but they need to learn something but what angers me Ana is when you go to the TV the first thing they will tell you is some programs you like Nenko but you need to bring in sponsors there are certain programs don't ask those people to bring sponsors allow them to come and sit on the TV the sponsors will come for them
the sponsors will come for them loolu moo tax liggéey ma si benn TV not that they don't want me to work there man dem naa QTV ñooñu man maa demal suma boppa waaye lu bari duma ko wax dama koo bàyyi foofu waaye ñun TV yi ñu fa jot a am biir Gambia nañ xam ne wax dëgg dañu niit maa ngi toog fii sénégalais di ma woo bët bu set mama Aïssa keroog la ko wax si TV bi ne am na ku ma fi woo te loolu ñu bari maa leen ko nëbba xamuñ ko TV yaa ngi ma soxla Sénégal waaw waaye man dama believe dara dama dee wane dama dee indi suma réew ba pare waaye suma réew fonkuñ ma suma réew faalewuñ ma you think I'm the only one talking like this Anna no there are a lot of Fatmata cookers out there there are the younger versions of Fatmata cooker out there but we will never see them because we never give them the platform we never give them the platform naka ku lamba yaa tey dangay daagu fañ la nobee aka maa mën a daagu Elitemedia la soo waxee loolu duñ ma betta parce que Fatmata yow man gëm naa ne man duma dee jaay nit man su nekkutoon lu ma bilib duma ko ŋàng sa barke rasulilaay waaye xam naa ne soo demoon Sénégal dinañ la jël swiftly parce que ñoom lu baax buñ ko gisee teg si seen bët dañ si dee gaaw dañ fi du nekk naan waaye kii nii nangam kii di ut di seet sa paas kële di ut lele keneen xam nga di dugga di lacce ba jot yal na buñ lacce ba dajee sa noon su ko defee nga lose a very precious thing a very precious person Anna kaama wala benn story gëm naa la kaama wala benn story gis nga li ñu toog fii sax di ko wax si Facebook bi fii xam nga ne sénégalais lan moo tax ñoom ñu dem dinañ gis nit ku nekk toog si Facebook bi di fa wax loo xam ne méeg na solo si ñoom waaye kooku dafa am rek own Facebook am sénégalais yi ñooy jël kooku formé ko ba kooku nekk ku biig ëllëg waaye xam nga ñun Gambie mi xam nga Gambie mi naka lañ dee sponsor yee nit they will sponsor you based on what ñu ne kii moo bari viewers wow which is wrong you can sponsor someone based on what she is talking about or what he is talking about ñun Gambie bi duñ dee sponsor moo tax man waaw moo tax man dama si réew am na du mën a fenal am na ñu ñëw si man bugga indi sponsor bugga indi pour advertisement some I turn them down lu tax ma leen dee turn down mooy dama ode nekk ñoo liggéey dañoo ñëw defee ko noo xam ne man loolu taxumaa jóg ñeena ñi dañoo ñëw nga dem si ñoom sax wax leen ne dama bugga pour may la naa advertisal ñoom xam nga lu ñu la de njëkk a wax gis ne dañ laa limal network yi ñu fi gis ne la ñun gis nañ fi ñi bari nañ nit xaaral ma dem foofu su demee si kooku caaj leen lu bari they want to come back to me and I reject them oh yes I reject them xam sa boppa waa si toppa yàlla la bokka man dama ko dee waa am not money driven li ma toog fi dafa am nit ñu ma bëgg a waxal te ñooñu ma ngay waxaa ñoom ñu ngi koo dégga absolutely maa ngi wax ak ñoom ñu ngi koy dégga man de am na suma ay xarit yu jógee Nigeria am ñu jógee Sénégal most of them were just random friends like this ñoo xam ne amuñ viewers sax Fatmata can you believe it ne ñoom léegi ñu ngi nekk seen high platforms yi nga xam ne ni seen télévision seen national televisions yi lañ nekk just because dañ dee ñëw with the confidence they have and everything ñu ngi taaru macha allah ñu ngi rafet ñu ngi mun wax bi ñu ngi mun seen liggéey ñu jël leen fi mu nekk nii ñooñu léegi ñu ngi represent seen dëkka at top level just because ñu ngi woon ci Facebook bi di wax ñooñu dafa am ñoo xam ne ni agents yoo xam ne dañ dee official good people that have brilliant platforms waaye dama ne sa plateforme bi gisuma lan moo ko gën a mag really definitely parce que ñoom ñëpp ñu ngi koo bàyyi xel doo ku wax ne mu seetaanut ko tamit waxuloo dëgga so xam nañ ne am nañ lu fa nekk lu tudda Elitemedia waaye ka jiite Elitemedia xam ngeen ne yàgg naa def programme sam yii ba mu nekkee Gambia am na lu mel ni télém on a ay artistes macha allah soo ko encourage ko parce que xam nga lii nii lu mu soxla Fatmata sensitisation man bi ma nekkee xale ñu ngi daan dem Gamo si op bi kër Malick Sarr suma kër maam si ñoomi billaay maa ngi laa waxal ne am na yeneen jigéen ñu daan ñëw foofu noonu ñeneen ñi jógee Sénégal ñeneen ñi jógee si yeneen dëkki kaw yi faana yi dañ daan ñëw seen jaay yu ndaw yooyu noonu dama daan àndaa suma mag yu jigéen yi billaay Fatmata dañ fa daan jaay ay saf-safal yi ñoo wax nii waaw dañ ko fa daan jaay different sorts nag ñii amee lu mel ni ay perak maa ngi nekk xale waaye loolu musta génn suma boppa bi I was just in junior secondary and all these things waaye dama daan maa ngi fàttaliku loolu still bi ngeen di wax programme bi suma xel bi si loolu la dem ñeneen ñu ngi jógee Sénégal ñeneen ñu ngi jógee si op bi so da nga gis ne lii dafa need sensitization léegi nag yéen a ngay wax ne ay diriyanke yu nekk si town yi nga xam ne nii people dañ feel ne ñooñu they shouldn't be ignorant ñooñu instead ñoo war a teach nit ñi ñoo nekk di ko use ñoo nekk di encourage ñoo nekk di ko jaay and then that is so worrying parce que programme yi nit ñi dañ ko war a def si télé bi ak yooyu noonu la ñu stream ko si radio bi ñeneen ñi déglu ko ñi si op bi su fekkee ne live du am always this is very important Anna jigéen moo yore réew jigéen mooy yaay te jigéen ñi seen yaram yëpp yaa ko xamoo fu ñu jëm te tey Anna tey nañ waxante dëgga
nañu waxante dëgg rek te yàlla tax ñu ngi waxtaan ñun ñëpp a ngi understandante tey fii ma toog nii tey technologie dafa fort fii ma toog nii mun naa fee toog Anna Sarr ñu connect ma straight QTV ñu connect ma straight GRTS may faa feeñ li ñoo wax ni ñëpp di ko dégg biir Gambia they don't try these things for us no they don't seen bopp rek xam nga bëgguma mën a dugg fii but it is the fact xam nga nag insecurity din fa dugg nag Fatoumatta it's high time you tackle these issues nag no dama dee bëgg a wax si yi but it is the fact it is the fact it is the fact lii nekkut pettiness am na yenn wax yoo xam ne soo ko waxee pettiness la waaye lii du pettiness lii these are things yoo xam ne nii yéen a ngi koo jànkoonteel te li nga wax ni nekkut pour yow kenn sa ay yeneen naataangoom fa di dundalu mel nii te waxuñ ko you know compte bu nekk ci benn la commencé yow soo amee bravery bi nga ñëw wax you have opened up the ways for other people to be brave enough to come and tackle them they need to hear you people this needs to be done yéen ay insecurity la foog na ne soo indee Fatoumatta Kuka moo ma gën a rafet moo ma gën a presentable dafay del suma place buñ ko bindee si redam ala kuli alim su ñëwee dina la raw akama li mun a te man nag maa ko mun a liggéeyee ñëpp nag buñ ma ooyoon Anna lii dama ko bugga si suma xol bi lii is something I love it so for me Gambia leena dinaa ko wax fii tey ñëpp dégg ko man I do this for free man suma ticket maa ko dee jina ma dem Gambia to do stuff for them man I feel ne du man rek am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi mel ni man bari nañ fi so man I love this I am telling you ne because I love this so leen ma invite I am ready to talk and I will bring people who are open who can talk tey liñ am nii tey ban TV nga toog Gambia sa nga call Gambien mu uyu la si programme doo ko am so ñu ngi caaxaanee lu nga xam ne we need this message out there but how do we get it out there you cannot tell me to bring sponsors and you are telling me to bring sponsors of 1 million, 500,000 people don't have that money nowadays dañ leen waxante dëgg soo suñ TV yéen lay waxal part bi déglu leen ko yéen a ko moom man Fatoumatta Kuka pare naa pour liggéey ak yéen waaye afa am conditions yu ma liggéeyee tamit du ma fi bàyyi suma njaboot bi dem te dooleel ma fay soo fi ma mun a toog nii liggéey boo leen ma munee link ma liggéeyal leen ko saa yu ma ñëwee Gambia boo leen ma wooyee ma ñëw uyu leen ci lu am fayda kenn du ma oon ak ci lu ñàkk fayda ma ñëw toog ci TV di wax déedéet du ma ñëw toog benn TV di ñëw toog di wax affaire yi Fatoumatta Kuka it's not about Fatoumatta Kuka suñ nit ñi am na lu bari lu ñu war a mën a toog si biir Gambia waxtaane ko comme lu mel nii tey lu mel nii ñun nii duñ ko pour wax ko fii radio Gambia war nañ ko wax radio Sud war nañ ko wax radio Kankangi war nañ ko wax radio si dañ fa bari bilaay waaye alaawul leen sa xale yi ndaw yi fa nekk sax pour ñu jàngee si ñun jëlee si ñun laaj ñu dara pour ñëw wax ko si radio bi da ngeen leen dee discourage di leen wax ne kenn du ko déglu def leen prime time yëfi Taaba bi dafa graaw yëfi mortality bi dafa graaw def leen ko prime time push leen seen prime time bi ngeen a indi seen président bi di ko teg si télé bi wala ngeen a indi ñoo xam ne important ngeen leen a teg si télé bi ñoom Amat Ba ak nonsense def leen ko prime time xale yi ñëw wax educate suñ nit ñi di sensitize suñ nit ñi di joxe awareness but they are not gonna do it Anna and I'm tired of crying for this ba pare sax mooy suma jooy li si start mooy because léegi maa ngi dégg ne high school students yi sax xale yu jigéen ñi da ngeen di gis ñu ngi comfortably sit in front of all these grown men so mu mel ne xale yooyu bu si kanamee tuuti dinañ dégg yi fi sef safal yi dem di ko use xam nga loolu mooy ne suñ future generation bi moom maara day tàll bu fekkee xale yu góor yi amuñ liggéey ñu ngi toog di naan ataaya xale yu jigéen ñi di use saf-safal boo xam ne mooy destroy na seen life already xam nga kon dëkk boobu doy na daa waar so lii sensitisation bi is very very important te ñu bàyyi di xeeb nit ñi di leen xool si Facebook bi di foog yow mënuñ laa jox dara loo xam ne nii mooy ëppal li nga am already foofu lañ war a di xalaatee ku mel ni Aisha Gambia man dama foogoon ne kooku am na liggéey bu yàgga man foo ko gisee muy complain si vidéo boobu ndekete kooku nekko di liggéey xale bu talenté su nekkoon dëkk yu mel ni let's say Ghana or even Sénégal bii nii Aisha ni kon takk na jifeet laa la wax ma ne ndeysaan her only crime is being born Gambian unfortunately follow that raw talent kama mela benn am na benn xale bu jigéen bu dee def TikTok sénégalais la ku sew nii xaw ma turam ku sew la ñu ne dëkkoon na fi xam naa ko pël bi te de ku dee kaalawu noonu pël bi Anna ku mel ni pël xam nga ne xale bii lañ ko dee invite léegi si plateau yi TFM DSS TV yëpp a ko dee invite te xale bi lan la fi def loo xam ne war jar na invite ci plateau yu mag yi suñ ko laajee la ñu ne TikTok bi lañ ko xamee xoolal TikTok bi waaye ñun pour Gambien bi TikTok bi lu ñàkk a fayda la pour Gambien bi Fatoumatta Kuka dafa ñàkk a fayda am doomam yi toog Facebook di wax pour Gambien bi Anna Sarr dafa ñàkk a fayda Fatoumatta Kuka am programme mu ñëw dugga fa di wax this is our problem di wax they don't embrace what we have look at xale bu day ni Ndey Oli Taal
Ndeye Oli is doing something nice on the TV. Is she appreciated? Maybe she's appreciated, but I don't even think she's appreciated enough. xoolal tey ñoom non ñoom asma wo ñu ngi fa xale yu rafetal fa ana ñu ma daxa sante ñu ma gën a mun a sante mun a wax ak yooyu bu they pay them little salary they don't even push them tey ban ndaanaan moo toog Gambia si télévision nga toog tey ndamoo ko di wax ne hey man dama roy si ndaanaan bii nii wax ma ko ana bariwut su amee bariwut rus nañ ko wax waaw waaye tey boo ma laajoon ndaanaan yi sénégalais yi ma indil la ñëpp oh yes boo ma laajoon ay ndaanaan yi toog si ma ne la ñoom Iva Tarawale dinaa la indil ñoom ndey ndaat xale bu ndaw indil la fi ñoom ndem si yàlla yal na ko yaaral xaare àjjana kii nii naka ku fi gaañu woon naka la jigéen Adja Degen you name them but you tell me kan moo nekk si suñ télé bi maa ngi fàttaliku sax yaay ministère façon nga mi sax dañ leen xeex ñeneen dañ leen xeex ana li ma war a wax si TV bari na xoolal Aziz Wilane ngi nii an icon waaye fa mu war a àgga sax àggu fa that icon billaay wallaay fa mu war a àgga sax yóbbuwuñ ko fa ñu ngi ku nekkaa ngee ut lay kebetu ku nekkaa ngee jël lu tuuti lañ laa mere rek jël la ko xeex la ko waaye yoo xamuloo ne fekk yaa ngi xeex sa réew you know they need to take all these personal squabbles aside li nga xam ne sa dëkk daf ko soxla focus on it ñun dañ foog ne président bi ak government bi rek ñooy problème bi problème bi si ñun la starté we as human beings thank you xam nga nit yi dañ ne nit yi population bi niñ mel usually façon président boobu la leen yàlla day jox moo tax man bu ma toogee gis kuy xas président dama la ne yu betta nga bañ a seet ñun ñëpp suñ biir naka lañ mel njëkka bala ngaa gestu président daw na yaram dañ war di supportante ku nekk si loo mun saw axam nga jox ko ne ko defal ba mët ñu supportante you know su fekkee da nga mere nit ki da ngeen am problème waaye nag dëgg Rohey Malick loolu lu mu dee wax lan la mu ne loo bañ tubaab nga ngela day koy wax ne ko xees dafa xees something like that waaw waaye nga ne mukka la àdduna lu rafet si moom sax nga ne doo ko because yaa ngi ko xees so daal yow continuer di wax yàlla dina la fay su fekkee kenn gërëmu nga xam nga ngërëmal suñu borom moo gën ngërëmi doomi aadama waaw waaye dangaa gis ne Taaba bi nii dafa ñëw nekk si problème si foo xam ne nii waaw dafa àgg si problème boo xam ne nii duñ ko mën a stop comme ni ma ko wax dafa ñëw fizzle down to xale yi ñooy commencé di ko use te demaguñ fenn xamaguñ lu bari ana maybe xale yaa ngi ko use sax xamuñ ko maybe xale yaa ngi ko use xamuñ ko ku dem ñu ngi ko use bilaay ndeysaan ku dem ñoo ko gën a use mag yi sax because xale yi léegi dañ am fit te féroce wallahi azim li ma dee dégg fi mu nekk ni ba pare poverty bi mu ngi bari Gambie et Fatmata unfortunately xale yi jigéen yu bari ñoom ñoo enu naka responsibility seen kër seen because xale yu góor yi mënuñoo dem di you know dem attract benn góor or anything like this so civilized cagatu laa ko dee ooyee yan nañ ma baalal si kàddu bi civilized cagatu mooy nga dem kii kat daf ma bugga nga ne ko defaral ma ni mu jox la nii nanga bu yàggee moom tam dina la laaj te doo ko sañ a wallahi parce que nag li fen si yow dafa bari already so dangaa gis ne yow sa yaay sa papa sax sa waajur yi sax dañoo depend si yow dangaa gis waajur boo xam ne doomam dafaa génn sansa ba jekka mu naan ko bul guddi te sooy ñëw indilaaleel ma afra yow xale bi génn amul 10 pounds afra bi fu mu ko jëlee fu moo jëlee afra bi xam nga so loolu mooy encourage nga ko loo def baax na as far as indi nga dépense yi ëllëg and it's very sad all these issues you people can tackle it parce que at the end of the day masha Allah yar ngeen seen njaboot gi ba fi mu nekk they are quite independent on their own léegi fi mu nekk mun ngeen a faax toog masha Allah jàkkaarloo nation bi wax ak ñoom suma maas gi nga xam ne ni fi mu nekk ñun njaboot gaa ngi mbojo foo gestu ñu yuuxu moom I want it ñun ñu toog di leen déglu ba suñ waxtu jot ñu ñoo topp seen gannaaw noonu la war a demee yes ku nekk rek fa mu toll nañ ko bàyyee mu liggéey fa Fatmata wan suma wax du jeex xaaral ma teg bala nga mer rek daal di ma ne ma karaj jërëjëf Ana Sarr da nga uppal jërëjëf waaye kontaan naa jël plateforme bi kontaan naa liñ wax ni luñ war a waxtaanee la jërëjëf kontaan naa si trop waay jërëjëf yal na yàlla kontaan thank you amin ya rabana amin léegi nag war naa doylu de hello asalaamaaleykum. waaleykum salaam. hello. waaye ñu ngi lay dégg nuyu nañ la. fay naa la. aha kay jërëjëf ko kan la. tur bi far naa ko. waaw ok baax na kon nag dalal a jaama. aca waxal. no ki nekk ci line bi génn na ndax maa ngi dégg am na koy wax ba tey. déedéet génn na dangaa wàññi sa volume boobu daf dee delay yow yaa ngi dégg li nga xam ne passé na ndeysaan.
ok waaw waaw si affaire yi naka tuddaati affaire yi Taaba bi nag awma si that much idea waaw ok waaye comme affaire yi jigéen ñi comme niñ dee xeeñ nii waaw loolu man suma maam moo ma yar waaw suma maam waaw time bu ma daan gis suma période waaw suñ paree dafa daan wax ne nga xooj liñoŋ ok gis nga liñoŋ bi moom nga xooj ci ndox bu tànga waaw nga jël ko raxasoo ko ba doo am xet liñoŋ ak laaj antibiotique la lu baax la ci jigéen liñoŋ ak laaj lu baax liñoŋ waaw nga xooj ko ak ndox bu tànga buñ xooli ba pare ndax ak xoolit bi danga koo xooli bu la neexee sax nga wol ko nga def ko juice def ko ci ndox bu tànga nga seega ko ok after menstruation waaw moo si gën a gaaw laaj bi tam the same thing antibiotique la daf di génnee xet li ma wax nii man taami xaleel man suma maam moo ma nampal moo ma yar li ma wax nii xam naa suma famille bi suñ déggee dinañ xam kii ko te li ma wax dëgg la nga soo mensuré tantaan ba pare sa droos bi si boppam moom nga jël sa nga xooj ko ci ndoxi liñoŋ bi mbaa ndoxi laaj bi xanaa xamuñ ne back in the days ñun niñ daan mensuré ak léegi is different because of ñu bari duñ daan am paap morceau bii la ñoo jël lu bari taxa si sa droos bi fóot bi du set nga jël ko solaat ko loolu noonu nag moo dee isi after effect boobu noonu nag di la jox xet suma maam man loolu noonu la dugal suma nopp bi ba saa si yàlla tey sii nii ba saa si yàlla tey sii nii liñoŋ ak laaj bi ne dañ ko xeeb waaye antibiotique la ba léegi nii sax soo demee ba mag bu fa nekkee sax soo ko use regularly di ko raxasoo regularly moo gën a gaaw vinaigre bi ñoo wax nii ak limon bi moo gën a gaaw ko gën a gaaw man amoon na suma benn xarit di same thing xeti poxotaan la ak liñoŋ ak laaj bi nii moo ko génnee gémmiñ daf koo génnee waaye gis nga nag lu ci gaaw la waaye gis nga suñ nit ñi duñ ko use li ñoo njëkk a xalaat mooy xeti laaj bi waaye su fekkee ne daf la óor ne demuloo fenn yaa ngi toog sa kër for some time non ali lii amul dem ak ñaaka dem mun nga koo tontu liquide loo xam ne sa bu la neexee nga def ko sa baag bi waaw moom laa la wax let them use it maa ngi la wax back in the days laa wax de waxuma la right now de in a world of civilization bi nekk di léegi de xam nga time boobu noonu comme yi ñoo wax ni yëpp amutoon li ñoo wax ni yëpp amutoon fi mu nekk nii we are living in a world of but we can still use it am na ñoo xam ne dañu am xeet boo xam ne they can still use it soo demee si pharmacie bi dinga ko am loo bëgg a fi mu nekk right now nga nekk Europe nga nekk Afrique yëpp waaye liñoŋ ak laaj am na ku duga di wax ne comme like waruloo dugal sa baaraam si sa biir kay mu ngi ci sariya jànguma waaye dama di déglu a lot oustaz Adi Niass bi dama ko di déglu jigéen loolu yàlla may na la ko pour nga def ko nga génne ko góor la ko yàlla mayut waaye ku ko laaj oustaz yéen muy toog ci plateforme bi soo lañ laajtee oustaz yi ni dinañ la ko firil kay parce que am na lu fa nekk loo xam ne tam danga ko war a génne si sa biir ñaareel moo dee war a def xeet bi daf dee def naxa buy métti parce que yàlla ma yàlla jégal si wax bi comme ni ñoo wax rek xam nga jigéen am na foo dee toolu nga dem ba xam góor li war a génne si yow bu fa génnul dafa sticky dafa get stop te loolu noonu mun naa isi gàllankoor te daf dee isi feebar yaa ngi wax affaire yi dóg di tooy bi nii dóg di tooy bi ñu ngi wax ne comme like safal bi daf ko dee koos non safal bi tam du ko dee koos de ñaaka set boobu noonu ma laa wax noonu ba yëf yi nekk fa nëb fa daf ko dee koos parce que li war a génn am nañu ko wax safal mu nekk koos waaw li war a génn si yow jigéen dafa war di discharge li war a génn si yow dafa war a génn si yow loolu dafa war a génn su génnut nag moo dee wareel ñaareel xeet boobu noonu dafa dee nekk gis nga nag jigéen bu ma weddi li ma wax ni na try liñoŋ bi ak laaj bi man dama am expérience boobu noonu man maaget moo ma yar moo ma nampal suma yaay dafa réer 3 months la am jox ma suma maam mboolem yëfi peelo maaget yii nii dama ko xam suma mag yi su ñooy déglu dinañ xam ne man li maa wax xam naa ne li maa wax fenuma ba pare jamani boobu noonu jamani yow xam nga li maa wax jamani dama bañ a tura tur because of tur ma suma tur duma mun a tura turi kooku waaye mu ngi déglu nga saf-safal yi nga wax nii man nag duma ko daan jaay waaye yóbbante nañ ma ko ma jox ko koo xam ne kilifa la London dégg nga kooku am nit ko war a jox kooku jël ci safal bi jabaram
jabaram ci boppam kilifa boobu noonu moo sàcc ci safal bi ñaari saabu la woon dafa amoon saabu bi liquide bi mu jël si ñaari saabu jël si ñaari liquide loolu aussi woon problème tuuti maa ngi laa wax nag ne même sëriñ yi sax seen jabar yi si seen bopp dañ ko yuus ñoom si seen bopp dañ ko yuus te xam nañ ne loolu noonu baaxut nga li nga ñëw si plateforme bi di wax ni comme affaire yi naka la tuddaati dang ci ruus dang njëtala puus nga wax ko gis nga lii lu ñu war di wax la suñu biir ñu ni neen waruñ ko nëbba parce que jamono bi léegi dafa yaaxu boo xam ne loo xalaat si àddina bi moo am li nga foog ne amut nit ñi jëfandewuñ ko lu ko raw moom la ñoo jëfandikoo lu ko raw moom la ñuy jëfandikoo soo ko fàttale ko am na time yi vidéo passante yooyu noonu fi jaxay daan def oola jaxa bi doon jël ka kumba bi du ko dugal si cëram bi te Gambian la lu gën a garaaw loolu mun naa wax ne kon prise bi ñoo def noonu moo gën a garaaw loolu ke kumba ak ni mu guddee ak ni mu mel jënsoni Sénégambia jënsoni Sénégambia xëy na léegi la rek opposite petrol station bi nga ñi fa daan toog di jaay naka la turaati jinjar yee wonjo yooyu yii nii bëgguma tudda tur ñu naan xëj na affaire yi raciste la ak yooyu noonu ngay néem di jox ethnique groupe non waaye ñi maa déglu xam nañ li maa wax jonsoti Sénégambia léegi la rek ñu daaxaleen fa ñooñu ñoo ko fa daaxoon a jaay man jot Sénégambia laa dëkka Sénégambia nga guddi waxtu bi timis jaaxi Sierra Leone yan ni Freetonian ñii nii Nigerian yi Gambian yi xale yi ngaa gis nii ni ngaa gis nii Taaba bi awma ci expérience te wax dëgg neex yàlla waaye lu yaaga am la soo bëggee nga def research nga dem jënsoni Sénégambia ñi dee jaay gerte yi ngaa gis ak sorance yi ni ngaa def gis nii jigéen ñi fa dee toog paa yi ngaa gis noonu ñoo ko fi daaxa jaay jigéen ñi du nekk ne góor ñi rek jigéen ñi rek ko dee jaay jigéen ñi de non paa yi ngaa gis noonu ñu toog noonu di lal seen foga jaay yeeg seen daala yi di uude soo demee jënsoni Sénégambia nga def research nga laaj leen dinañ la wax li ma wax ni true story la parce que fa daa dëkka true story la soo gisee police yi daan say di daaxa janxa yi bunti Sénégambia ak yii ni am na yoo xam ne rafetut ñun dañ ko gis nii fa lañ dëkka dañ koo jënd ci seen biir moto yi lañ leen a dugal ay kilifa yoo xam ne di ko def xale yu ndaw ci biir moto si biir moto di ko def xale yu ndaw suñ dëkk bi moo yaaxu léegi yaaxu boo xam ne mënuloo xam naka la ak nan la dang dee toll si yenn sax pour nga wax ne Gambien nga dang dee rusa wax ne Gambien ci yenn yi dee happen because of ñun loolu amu fa woon li nga xam ne musuta am Gambia moo dee am léegi imagine su fekkee ne Taaba bi dañ la wax ne dafa am prise xaw ma lan luñ si def nit njaay nga jël Taaba boobu noonu di ko def si sa private part bi doy na waar maa la woon exemple kaani ni mel kaani defloo ko sa private part nga jël loo xam ne dañ si def drogue def si héroïne def si xawma lan ak lan di ko jëfandikoo because of lan ngay bugga lan please sa jëkkër mbaa bugga satisfy sa jëkkër yow sa boppa yow xalaatuloo sa boppa kay moo la leena anti tey buñ fi jógoon ne su ma fi jógoon taxaw ne man Fatoumatta Kuka de kaani laa dee use ëllëg nga gis ñu ma def kaani which is true te loolu la moom is next to kaani because of ni ñooy explain ñu noonu la mel our problem luñ dégg safal duñ ko daan wax Gambia ñu indi safal yëpp Sénégal lañ ko jëlee indi ko fekk kenn dem rek mu safali those days ak safali léegi is different man maa ngi Stanley Street koo xam ne dëkk na Stanley dina xam li ma wax Stanley Street dañ fa daan jaay pris dañu safal iskaani and Nando sauce you seen ma anti jërëjëf use leen ko jërëjëf waay waaw jërëjëf use leen ko start leen di use kaani ak safal kaani loolu moom seen parce que su fekkee ne li nga wax ne loolu lañ ko de jaxase is next to kaani non man anti laa ko gisee di anti xamal laa dee use is next to kaani dafa mel ne yaa ngi season sa boppa de man dama dee jël kaani bi jaase ko jimbo bi jaase ko poobar bi de dama jël kaani anti yow tam bàyyi ma waay man naa jël kaani poobar jimbo dama jaaxle di dama jaaxle waaye fi ma waxee moom affaire yi xeeñ bii nii comme liñ dee wax naan jigéen ñi dañ dee xeeñ ñi ku ma wéedi right now nanga ko try may naa la 4 weeks dina ñëwaat si sa plateforme bi ne dëgg la limon bi ak laaj bi nii antibiotique la waaw jërëjëf thank you antibiotique la jërëjëf waay kontaan nañ jërëjëf waay all right then good night thank you ok kaani la de jël leen kaani poobar ak jimbo ak livin naka soo leen ko defee rek enjoy ko kaani poobar jimbo
magi noo ko sa si génn salaamaaleykum docteur waaleykum salaam kontaan naa ba ma la gisee rek ma ne suma docteur ba bëggoon naa close waaye ba ma la gisee rek ma ne foog ma jël suma docteur bi kontaan naa ne suma docteur bi dugg si naa jërëjëf kay maa ngi si jàmm ziar naa la nuyu naa la bu baax maa ngi delloo ziar sama si mbokki déglukat yi yëpp jërëjëf sànq laa wàcc rek gis ne yaa ngi am programme bu baax sax bu am solo ndeysaan moo taxoon man kool la ne xaaral ma sànni suma tuuti xel rek lu ma yàlla may kay ndegem suñ mbokki Gambie bi ñu ngi déglu waaw waxtaan yi dafa am solo ndeg suñ cosaan ak suñ aada mayuñu ko waaye toll nañ si jamono joo xam ne xew-xew yi bari na te baax na ñuy xelalante di leeralante saa maa ngi déglu suma mbokki jigéen jooju doon wax dama bëggoon a leeral tuuti rek ci li nga xam ne mooy wàlli safar ak li nga xam ne mooy wàlli li ñuy ooye mbaax jigéen mun naa mention ne a doctor is speaking mun naa mention sa tur waaw amul problème waaw for those of you daanaka fi nekk moom mënatuma nëbbu waaw mënatuloo nëbbu kay fu ñiy déglu dama am mbégte ma am kontaan lool léegi dañ am real doctor pour fi dugga si na pour waxtaan ak ñun docteur J mooy wax who have experience bu nga xam ne bari na lool docteur J of the sister show xam ngeen ko docteur Cissé J Cissé mooy wax ak ñun fi mu nekk ni carrément live and direct si Elitemedia kon docteur aca meñu sa expertise waaw li ma bëggoon a wax rek xam naa duma leen teelu yàgg waaye li ma bëggoon a wax si wàllu jigéen li nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo suñ kanam sànq dégg naa ki wax si mbiri yaakaar naa taba la mooy sumb waaw nit ñi di def seen gémmiñ waaw boobu laa bëgg a njëkk a commencé taba dafa am li ñuy wax nicotine in the medical terminology nicotine mooy li nga xam ne dafay nekk ci cigarette boo koy seetlu sax ki nga xam ne dafa am high blood pressure dañ ko koy faral di aaye wala ki nga xam ne dafa am feebari xol dañ ko koy aaye lu tax loolu mooy ne dafa am lu muy def si wàllu côté yaram mooy ne dafay def lu ñuy wax vasoconstriction mooy ne comme sa siditi yaram fi nga xam ne foofu la deret yi war a jaar mooy raakool yu ndaw yooyu nekk sa biir yaram daf koy dal di nacc loolu bu ko najee si sa biir yaram wi dafa am côté boo xam ne foofu blood dafay ëppee mooy comme si sa côté cër mooy muy góor bi wala muy bu jigéen bi mooy sa private area comme pour gën a rafetal wax ji rek bu ko defee foofu deret ji dafay dal di bari ndik loolu mooy tax bu dee góor la mu mun a taxaw bu dee jigéen la it mu mun a am yëg-yëg waaye waaw da ngay gis ne si wàllu jigéen boor boobu dafa bari li ñuy wax mucous membrane mooy boo ko seetloo ñiy sump tobacco dañ koy def seen biir gémmiñ yi di ko lokk boo ko xoolee der gi nekk si biir gémmiñ ak der gi nekk si kaw yaram dafa utee der bi nekk si biir gémmiñ ak der bi nekk si private area jigéen ñoo dal di niroo moo tax boo jëlee dara lokk ko si gémmiñ da ngay gaaw a am maanaam doole li nga xam ne moom nga lokk muy garab wala muy sump wala muy tobacco noo ko mënti ooyee dafay dal di bari si sa biir yaram bi sa yaram daf koy ingest maanaam da nga koy jël bu dugg sa yaram kon su boobaa bu dee jël nga ko xam nga loolu amuloo nattuwaay wala amuloo loo si mun a compter pour xam naka la war a toll luy dugg sa biir yaram waaw te bu dee ki nga xam ne dafa am high blood pressure la wala mu am feebari xol wala mu am diabetes mu dem def dugg sa biir yaram mun na laa indil jafe-jafe même heart attack sax mun nga ko see dal di jëlee loolu benn loo xam ne nit ñi war nañ koo bàyyi xel ndig sànq am na suma benn sister bu kooloon di wax si wàllu woowu doon laak joola ne mun naa rey nit loolu tax muy war a mun a rey nit mooy nicotine bi nga xam ne dina jël dugg lu baree bari si sa yaram waaw su dee ki nga xam ne nag mu ngi am jafe-jafe jàngoro yooyu mu jël di ko jëfandikoo kooku mun naa am loraange si fànn woowu loolu benn la ñaareel bi mooy ne lépp loo xam ne da nga koy jël di ko dugal si sa cër wi nekk sa côté jigéen si sa kanam foofu dafa am loo xam ne moom la ñuy wax pH foo xam ne loolu toujours foofu la war di toll léegi lépp loo xam ne da nga ko fay dugal rek dafay soppi pH boobu doonu bu pH bi soppeekoo rek da ngay gaaw di am li nga xam ne moom la ñuy wax discharge am na benn show buñ defoon si wàllu female sexuality ak
xale yu ndaw yi doon waxtaanee mbir yooyu noonu comme sànq dégg naa kii wax mbiri laaj ak yooyu yëpp même laaj bi am na ñu koy def waaye tamit loolu yëpp mun na laa indil li nga xam ne moom la ñuy wax bacterial vaginosis mooy infection bi nga xam ne dafay nekk ci kanami jigéen nekkul sexually transmitted disease maanaam nekkul feebar boo xam ne danga koy am si néegu sëy maanaam jigéen ak góor waaye dafa nekk feebar boo xam ne dafay change sa pH level bi léegi bu pH level bi ceeñee mooy tax jigéen di xeeñ comme ku am benn façon yu jàngoro ñu naan kii dafa am xeet wala dafay xeeñ comme jën bu tooy ni muy xeeñee wax naa ko fi de foofu noonu lay xeeñee loolu lu ko waral mooy pH level bi nga xam ne moom ngay ceeñ kon loolu beneen problème la ñaareeli problème bi bu continuer di am discharge yow nga yaakaar ne ñu bari dañ naan mu ngi wokk di gis naa lu rattax li bon li nekk suma yaram mu ngi sotteeku non nekkul di wokk dafa yokk sa problème boobu bu rattax lu bari nekkee sa côté li nga jiital muy tubéy lu munti doon mun naa soppaleku def environment boo xam ne dafay allow li nga xam ne mooy yeast mu gën faa sax nga am yeast infection so mun ngaa jógee from xeeñ kese dem amaat leneen yeast infection ngay xasanu kon lépp loo xam ne rek da nga koy dugal si sa kanami yaram muy saabu la lu munti doon boo ko fa defee rek da ngay change sa pH moo tax ni bugguñ fi douche du moo nga douche du moo chances of nga am bacterial vaginosis du moo nga dugal dara sa biir muy saabu lu munti doon sa kanam du moo nga am bacterial vaginosis léegi nag bu dee nit ki dafa am yooyu yëpp am na garabam nga xam ne da nga koy jënd bu dee yeast la over the counter mën nga koo jënd bu dee nag BV la muy bacterial vaginosis boobu prescription la bu dee sa yeast dafa dem ba ëpp doole dafa am garab goo xam ne boobu tam prescription la moom lañ la war a jox léegi nag am na yenn façon feebar yoo xam ne yu si mel ni diabète mooy diabetes wala ñuy wax insulin resistant diabetes wala ki nga xam ne dafa am yaram torop ñooñu yenn yi dañuy gaaw a am yeast infection moo tax dafay baax nit ki buy am yeast infection bu bari bu mu jël ko rek jéem koo fajal boppam na seeti doctoram ba xam lu tax muy am toujours yeast infection wala mu nekk ne dafa dëkk si réew mu mel ni Gambia wala dëkk si réew moo xam ne dafa tàng muy sol underwear boo xam ne dafa am plastique loolu dafay continuer di yokk ñaq wi nga xam ne moo nekk si côté boobu te waxtu foofu dafa war di dry bu dee nag borom dafay ñaq toujours dafay baax mu sol lu ñuy wax panty liner nga xam ne bu paree rek daf koy génnee soppiwaat ko defaat fa beneen loolu dina ko permettre pour nga xam ne foofu du continuer rek di tooy loolu dina si baax torop bu dee nag ki nga xam ne dafay toujours di am xeeti yaram lu mu war a def am na lu ñuy wax comme ñu dëkk si côté yi ñu dëkkee nii mun nañoo jënd li nga xam ne moom la ñuy wax chlorophylle mooy lu vert liy génnee si xob loolu boo koy jël di ko toqal tuuti rek comme dafay ànd ak droppers mun nga see def benn drop ba juróom-benni drop rek si ndox nga naan ko dina wàññi xeeti yaram sànq dégg naa ki doon wax si mbiri laaj dafa am antimicrobial mooy antibiotique lay xala xelmatel ak antiviral waaye tamit pour dugal ko si kanam yaram duma ko advice ni damay raada advice borom mu jël ko daggate ko genn wàlli laaj bi def ko si ndox naan ko mun na koo def mu cleanse ko benn yoon si waaw si guddi gi balaa muy tëdd lu tax loolu mu am solo mooy ne ki nga xam ne dafa bugg a am diabetes mun na koo dimbale pour wàccee insulinam naka sukuram ki nga xam ne nag dafa naroon a am li nga xam ne mooy high blood pressure moom te mun na ko see jàppale même bu ko amee sax mun na koo jël di dina wàññi cholestérol dina wàññi yu baree bari mais nit ki war naa bàyyi xel tamit pour ñaata la si war a jël buñ xaabaabal maanaam buñ ëppal nga jël si loo xam ne dafay tax ñu am bu dee da nga am diabetes nga di ko jël lu bari boole koog sa garab yi mun naa tax nga am lu ñuy wax hypoglycemia mooy ne sa suukar si wàcc ba ëpp ki am diabetes li gën si moom mooy ne suukaram bu wàcc ba ëpp mu eeg sax moo gën mu wàcc ba ëpp bu wàccee ba ëpp mun na koo jox benn façon feebar nga xam ne dina dem into diabetic coma te loolu mun naa see indi loraange même ki am hypertension bugguloo am ba nga xam ne hypotension mooy bu blood pressure bi wàccee bi ëpp doole kon yii yëpp war nañ koo bàyyi xel waaye lii mooy li nga xam ne bëggoon naa lañ koo yokkal tuuti rek si wàllu jàng woowu noonu waaye li ci gën daal nit ki moom bu dee da nga am xeeti yaram fexeel ngay sangu même limon yi nga xam ne dañ koy raxasee pour xataan yooyu yëpp am na solo laaj bi mun nga koo jël waaye
duma advice kenn mu jël dara di ko dugal si kanamam kanami jigéen moom la ñuy wax self cleaning oven maanaam self cleaning oven la bu dee wàll safal la moom loolu li nga xam ne moo gën si jigéen nit jigéen ñu bari suñ demee ba egg ménopause lu tax seen kanam di wow nga xam ne duñ tooy loolu bokk na si li nga xam ne dañuy am jafe-jafe néegu sëy loolu nag li ko waral mooy estrogen bi nga xam ne moo nekk seen yaram day dal di wàññeeku léegi nag am na yeneen façon yi like natural lekk yoo xam ne comme lu si mel ni ñaam bi boo koy faral di bari sa lekk te bu ngeen ebe lool dina tax sa estrogen egg li nga xam ne moom la ñuy wax phonogric moom tam dina tax sa estrogen egg même hot flashes yi ngay am dina wàññeeku black cohosh moom tam natural remedy la yooyu yëpp dina tax sa estrogen dal di yokk bu ko defee hot flashes ou vaginal dryness yooyu yëpp doo ko am waaye baax na tamit nga waxtaan ak sa docteur nit mun naa am nga am like other risk factors yoo xam ne baaxul nga yokk sa estrogen level li ci gën daal mooy nit ki moom mun ngaa ut lu safal sa néegi sëy jonge mais bàyyi feem la rek baax a baax leneen li nga xam ne nga feem la rek docteur daal affaire si feem la yaa xam nooy feemee ma ne night yu sexy yaa ngi fi yeneen you know you have to be a Jessica at night you have to be Fatmata Kuka at night you can be anybody you want to be at night to turn someone on you don't have to take all of this nonsense to harm you tomorrow waaye docteur bala ngay dem jërëjëf ma dellu fenn rek because gis naa ñoom Anna Sarr yëpp a ngi koo binda te foog naa ne amoon naa programme 2 years ago te amoon na benn docteur bu ñëwoon wax the same thing people are still doing it mooy pour nga dimbale ñu rek saabu bii nit ñi jël di ko raxasee seen cër yi loolu jaru ko parce que foofu dafa am ak bactériel bu mu nii ba pare daf dee raxas boppam soo bëggoon naa rek ñu dugaat ci wax ci tuuti rek docteur bala ngay dem parce que ñu bari ñu ngi believe ba tey ne da nga war a raxas foofu noonu ak saabu loxati fii def fële mun nga ñu cee wax tuuti rek bala ngay dem docteur raxas nit am na sànq ki ma dégg muy wax si mbiri charia raxas ak ndox mu laab ndox mi nga xam ne dafa am saabu nekkul ndox mu laab bu du jàpp te kon am na lu yàlla bëggoon si loolu ba nga xam ne jigéen ñi kuy sangu janaaba pour su doon dañuy dugg si charia mun ngaa raxas sa kanam raxas bu baax mais ndox kese lañ wax mooy ndox mu laab ndox mi nga xam ne amul saabu amul xet amul lenn luñ si yokk ndox mu laab mooy li nga xam ne danga ko jos jëlee si teen wala si pompe dara raxu si loolu mooy ndox mu laab ndox moomoo mun a jàpp kon ndox moomu mun nga koo raxasee sa kanam waaye jël ay saabu di si dugal di ragg wala jël yeneen di si dugal muy përngal muy saabu xub lu mënti doon rek loolu mun naa bañ a nekk wala ñu jël li nga xam ne mooy pour nga sangu baax maanaam jël ndoxi sangookaay yi nga xam ne da nga koy def si baat di si xooju yooyu yëpp da nga ko war a avoid ndox mi boo si xasee ba toog dafay infuse maanaam dafay dugg si sa biir yaram docteur man war ngeen maa jox certificat docteur war nañ maa jox certificat parce que lii dama ko waxoon ca njëlbeeni vidéo ba booba ñëwaguloo di seetaan waxoon naa ko gaañi de jox leen ba certificat docteur la macha allah loolu am na solo léegi nag bu dee nit ki dafa bëgg a xooj mun ngaa jël xorom loolu naturel la nga def ko si sa ndox xoojoo ko bu dee da nga bëgg a xooju pour rafetal sa yaram mun ngaa jël li nga xam ne mooy meew def ko si ndox dafay rafetal yaram loolu yëpp mun naa nekk mais li nga xam ne nag dafa am xeeñ wala dafa am xet wala dafay xub muy saabu yooyu bañ nañ koo bañ di def waaw loolu moom mooy li nga xam ne moom munoon naa lañ ko yokkal si fànn woowu noonu jërëjëf docteur kontaan naa trop ba ma la gisee nga lifin rek ma ne docteur bi dañ ko niit parce que lii nii doon nañ ko tey ci waxtaan bi xëy na lii mooy tëj waxtaan bi jërëjëf kontaan nañ trop si sa teewaay tey waaw jërëjëf yal na am na solo lool yal na la yàlla defal jàmm amiin te bu fi di géej docteur dañ laa nii dañ laa soxla bu fi di géej jigéen yi waxtaan yi doo leen bëggee ba waxtaan ko docteur foog ngay ñëw jox ma doole foog ma ñëw jox ma doole amul problème dinaa bàyyi jukka ñëw di la jox doole moom yéen ñëpp a may jox doole yéen sisters yëpp a may jox doole su neexee yàlla incha allah baax na incha allah jërëjëf docteur Dieng yow suñ sister nga kay yàlla def jàmm yàlla yokk jàmm yàlla aaral la boppam amiin làq la fu yaax àggut yàlla defal leen yéen ñëpp jàmm ak sa déglukat yi yëpp amiin ñu ñëpp bokk ko jërëjëf incha allah bye bye xanaa nag gaañi nag ay wax day jeex su docteur waxatee loo leen am pour wax amatuleen dara pour wax léegi bàyyi leen kool si nañ ko fi emal benn góor rek lay kool fi mu nekk nii ñu emale ko fi jeexal waxtaan bi parce que docteur bi wax na lépp li ngeen war a xam nga vidéo bi dañ koo dog fi docteur bi wax rek Fatou Badji Anna Sarr fi docteur bi wax rek loolu war nañ koo jël sax ñu tasaare ko rek si àddina foofu dinaa ko dog ñu use boobu tasaare ko foog naa ne jot na pour ñu def loolu
suma xarit bii ma tontongal pour ma call ko léegi maa ngi koo call mu ngi noonu di binda si Facebook pare du jël Melvin Robert, you better pick this phone. I will tell everybody it's you. wàññil sa volume bi foofu Melvin wàññil cuks cuku duku. Oh my God. No, you got me. I can't even talk. Trust me, you got me on this one. I wasn't expecting you. I know you didn't want to pick up. I didn't even want to pick up. Trust me, you got me on this one. But on a serious note, my level has changed because the last caller, the doctor was so informative. I really learned a lot from that. It was brilliant. And incidentally, you mentioned most of what she said, most of what she talked about. You had already said it. And I do my research. Duku. Chunks. Are you a medical doctor or something and you're not telling us? I learned from the best, you guys. But that was brilliant. But anyways, what's up with Say Today and Anasan? Everybody's saying you shouldn't call me. I better hang up, right? But anyways, I'm not even gonna stay long. I'm just gonna say it was a brilliant program. Absolutely phenomenal. And for me, I have two comments. Yeah. One is the whole thing, like the doctor just said, like this whole Taaba thing. I had no idea what it was, but after a few different callers and different explanations, I figured that Taaba is just tobacco, and I know that. I mean, they've been doing it for 100 years in Gambia, because I know. I think Anita and a few Aku people will understand that. Them Akupa back in the days call it snuff. Snuff, yeah. I saw you wrote that, yeah. Snuff. Yeah, so it's the same thing. And they either had they had this thing they used to call pipe. Pipe. I remember my grand uncle used to have a pipe, some kind of thing. Oh yeah, the one that pipe, and they keep putting something in. Yes. Yeah, and starts put the tobacco inside there. They've been doing it forever. And I know the Aku mayors used to put it in their mouth or something, and then I think lock it somewhere in their mouth. I don't know what it does, but they've been doing it for a while. So when it comes to, I heard a lot of people were saying that it should be banned and stuff like that. I think what should really happen is not about banning it, because when you ban these kind of things that people are addicted to and people have been using for such a long time, what would happen? It would go underground, and then it becomes worse. Okay. And people will do it clandestinely, and then you wouldn't be able to control it. So I would think what should happen is that the conversation should change, like what you're doing today, sensitizing people and letting people know the health implications of using this thing wrongly. It's like every other, now people are talking about medicinal and medical marijuana. But if people use it wrongly, even paracetamol, if you use it wrongly, it will be detrimental to your health. So I think what should happen is the conversation should shift, and people need to be sensitized to understand that there are certain things that you can't do. It's not even worth it. Like you rightly mentioned, why would you want to go through all that ordeal and do everything that you've been doing, all the safal and the halal and the, and then you have a Paos type of man who come 5 seconds. I didn't say that. You don't want to do that. And the thing is, for some of us men, we've had real life experiences, and I think this is an open conversation, so probably we need to talk about it. I had an experience. This was some years ago, and there was this girl that I really liked. She was the most beautiful girl ever that I've ever seen. Absolutely gorgeous and always on point. Her hair was flawless. She was smart. Everything that you would want in a woman. She was trust me, near perfect, beautiful. And we had a perfect relationship. Everything was going on okay. Until this day, this very fateful day, that
we decided to get intimate. I think this is a very mature conversation. It's a mature conversation. Yeah, it's a mature conversation. Yeah. Because we need this. We need experiences. We need life. Yeah. So basically, real life stories. She was so beautiful. Imagine she was. Sometimes how you meet a lady and she's beautiful, but she doesn't have the brains, or you meet ladies with the brains and then they're not that pretty. This was different. This was somebody who was pretty, she was smart, she was elegant, she was everything. Melvin, I say go to the story. She know they pretty past me. Let me pretty past some. And so finally we got intimate and stuff like that. And of course, just doing our thing and being the person I am, I was being very, very adventurous and stuff like that. And I just, I just went, took out. I mean, sometimes you have to be fair. You have to be fair. So, of course, she was doing stuff to me. I was doing stuff to her and stuff like that. Yeah. And eventually I decided I was going to go down on her. So we were there and everything was fine. The romance was hot. Everything was good, perfect. And I took one trip down there and trust me, it blew me. It knocked me off my feet. The smell that came off, it demoralized me. Trust me. It took me to a whole new level. It was as if like something hit me. I couldn't see right. I couldn't see right. I couldn't. Oh my God! It was shocking. It was. To be honest with you, I'm being very honest. I mean, you know me. I talk straight. I don't bend with things. Huh? I have never had that experience again in my life. That smell was worse than anything I have ever smelled in my entire life. It knocked me off my feet. For a minute or two, I couldn't even see. And it was God. It was God that saved me. I don't know if it's because I have a big African nose or whatever, but my nose got there first before my mouth. Because I always think about it up to this day, that if my mouth had gotten there first, can you imagine? Maybe good night. Good night. No, I'm being honest. I'm telling you. I didn't want to embarrass her. What did you do? So of course, she also was already expecting. She was at that level, and she was expecting. Okay, I have a guy who's gonna go down on me, and then all of a sudden I just stopped So I just got up, and then I pretended as if I was like, I was coughing, and she's like, "What is that?" I said, "No, I need to use the bathroom." So I went into the bathroom. It smelled like bonga fish. I went into the bathroom, trust me, and I just locked the door. Oh, God. And then she was like, "Are you okay?" I was like, yes, I'm okay. And she's like, "Oh, are you okay?" I was like, "Yes, I'm okay." And then she tried coming into the bathroom, and I just locked the door. I said, no, I'm fine. I said, but everything just died. My whole body, everything was dead. Good night, Melvin. And the funny thing is, but I'll tell you this, the funny thing is, so eventually I stayed in the bathroom, I showered, and then I came out, I told her I wasn't feeling well and stuff like that. So I never could tell her what happened up till today. And I didn't see her for a long time. I didn't see her. And then some years after I saw her, I think I saw her some years after in Gambia. I think she said she had a daughter and stuff like that. But that vision, that smell, it's forever. So seriously, I think this whole, I don't know, now I'm thinking about it, because I don't think that was normal. That was way beyond yeast or anything. So maybe it's the Taaba thing, or the Safa, I don't know how to say that in Wolof. I don't know what it was, but that was off the hook. That was epic. Trust me. Melvin. I always thank God. That I was saved. I was saved at that moment. Next time I will not pick up your call, because you always end my show. Now everybody said I should give you a red card. No, but this is the honest conversation we're having. Yes, we're just having an honest conversation. No, and these are experiences that men don't talk about you because you're ashamed, you're shy. Yep. So I couldn't tell her. Can you imagine? A beautiful relationship had to end
because I couldn't tell her. I started dodging her. Because she calls me, I don't pick up. I started giving excuses, but I knew in my heart that as long as I'm Melville Robertson, there's no way I'm ever going to have that experience again. There's no way I'm going to go there. I'm like, you know what? Your beauty, your brains, thank you very much. That's it. That's because it's not happening no more. Melvin, thank you very much. Everybody say you should go to bed. Good night. I'm not done yet. And then I go to the serious part. Okay, what is before I get to the serious part. You mentioned about these safal things and stuff. Me, I don't know all these safal. I don't understand how it works. But somebody, I think it was Anita mentioned pastil walda. I think it's that mint they used to sell in Gambia, and it's got like the sugar coating. Yeah, pastil walda. What do you know about pastil walda? That one I know. Everybody knows that one. Back in the days. That one everybody knows. Back in the day. Pastil walda and Ice Cube. You know pastil walda and Ice Cube. Now you know. Let me not talk about. No, pastil walda and Ice Cube. I say, Bobo, go sleep. We tell you. Okay, but I want to give you my own personal experience. Don't say it because these people. No, wait, don't say it now. The fact that I said I know pastil walda and Ice Cube. If you say it, they will know my secret. They will know what I do. So don't say it, please. Go to another one. So you don't want me to talk about the pastil? No, don't talk about pastil walda and Ice Cube. Okay, because this pastil thing, it made me super gallant. I was super gallant and jumping all over the place. I didn't understand. But anyways, let's jump it. Let me go to the more serious bit. You mentioned about You do a phenomenal job, Fatima Koka. You do an absolutely phenomenal job. And I would say this hands down, and I always tell people that we have a problem in Gambia. And the problem we have in Gambia is that everybody wants to be someone. And everybody feels they know everything. Yeah. So it's like, in Gambia, when you see people, they talk about one individual, would have all the answers to health issues. One individual has all the answers to economics and finance. One person has all the answers to law. One person has all the answers to engineering, to governance, to everything. Nobody wants to take an expertise in a subject area and come out clean and say, I don't know. Well, when it comes to social media, when it comes to these platforms and these things, you are the don. You are the boss, and people have to acknowledge it. Thank you. You see, people have to acknowledge. I can't try to do what you do, Fatima. I'll never get past point on. I don't know how you do it. I don't get it. I can't talk for 6 hours on no bloody platform. To say what? I'll be lying after the first hour. Thank you. Because I will not know what to say. So you are phenomenal in your own right. Thank you. And people have to understand that. But this is what I'm going to tell you now. You don't have to wait for people to come out and tell you who you are. You have to know who you are. You have to be self-conscious of who you are. And sometimes, our destiny is not where we are looking at. Yeah. Our destiny is totally different from our focus. I mean, you mentioned something. You said people are calling you in Senegal, but you're turning it down because you want to work for your country, Gambia. But sometimes your destiny is not in Gambia. I know now. And sometimes we pray to God. We pray to God for big things. We kneel down and ask God for prayer, for things to happen to us. And when it comes, we start doubting it. We start doubting it. You see, maybe Gambia is too small for you. Listen. Maybe your destiny is bigger than Gambia. Maybe your destiny is beyond Gambia. Don't worry, big things are coming. So you do not have to. My grand aunt used to tell me, you do not force the hand of God. So you have to recalibrate your steps. You have to know who you are. You have to know the word. And if Gambia can't give you your destiny, you have to recalibrate the steps and walk towards your destiny somewhere else. Inshallah. I don't know the Quran very well, but I know the story of Joseph in the Bible. When his brothers sold them into slavery because his brothers were jealous of him, because his brothers kept having dreams and he was like the leader,
and his brothers sold him. They sold him. He went to Egypt, to another land. And in Egypt, the king, Pharaoh, discovered him, called him to himself, called him to his palace. And by the time there was famine and his brothers got to Egypt, this guy was governor of Egypt, ruling over all. So sometimes our destiny is not where we think it is. So you have to look beyond you. Certain things are beyond Fatoumata Rahman Koka, the personality. You give hope to people. You don't give hope to me most of the time. That is your problem, but that's fine. We'll deal with that later. But you give hope to so many people. You're the voice of the voiceless. Thank you. You talk for people that don't have a voice. You amplify the voice of people that ordinarily nobody would hear. So you have to look beyond you. Look beyond what is suitable for you. Look beyond what is convenient for you. Sometimes you have to go beyond the ordinary. So my advice to you is, if it doesn't work within Gambia's social media space, if it doesn't work within the Gambian media fraternity, Gambian media space, go where you're wanted. Thank you. Make your mark. Good things are and coming. Gambia will look for you. Thank you. I really appreciate this. So on that note, thank you very much. But Mel, Anna San, ice cube. Go. Good night. Go. I'll tell her. Go. No. You see, Anna, I'll tell Anna a little bit. I'll just give Anna a little bit of that. And I'll keep this to make sure that you're going to do for the men, yeah? Mel, Adebek, make me not talk about Adebek. Okay, all right. Okay, bye-bye. Thank you, bye-bye. Why, yéen a bon yéen a saay-saay. Yéen ñu bari léegi yéen a ngi bëgg a xam Pastef wala bi ak Ice Cube bi. Te maa gën a war na ma bëgg ne xam ngeen ci dara ba pare ngeen bëgg a mën a Melvin ñu ñëw wax ko fii. Man Melvin mooy saay-saay Melvin la bon. Musuma xam ne Melvin xam na waaye dina gën xam ne day noo. Waaye anyway mbokk yi jërëjëf toogaat nañ fi tey ci toogaay bu rafet ci waxtaan bu neex bu jaar yoon ndeysaan jërëjëf billahi Melvin moom li mu wax nii sax damay forcé ni daw na suma yaram bu baax a baax yooyu ñëpp li ngeen bi na gis naa ko Anna Sarr tam moo ko fi start Anna yow mi yaa ko start ba tax lii yëpp ñu di ko wax ci man jërëjëf yéen a leen yàlla fay waaye nag kaay moo leen dara lii la yéen la tey nu ma mel nii yéen la su ma fi ñëwoon ngeen ñàkkeel ma xorom wala soofal ma du ma strong pour ñëw wax nañ waxante dëgga wallahi yéen la du man de hankay dama dee toog ne du ma wax waaye dama leen dee nama because dama xam ne fu ma ootee rek ngeen ñëw lii la man lii mooy xew bi saa yu ma ootee xew rek ngeen ñëw uyu si ma so kon doole bu ma am nii tey yéen a ma ko jox pareeguma dem nag bàyyi leen waaye nag su jotee rek yow ba big things are coming ne ñaan rek dina ñëw incha allah su ñëwee ana suma Fatmata Kanaaji bi suma genn wala suma séedoo suma best friend suma xarit jibi sa time yi xaral Maymuna Jenkins nuyu naa la bu baax moo borom Angleterre nit ku baax a ngoog ndeysaan kon luñ fi waxtaanee tey rek ndeysaan waxtaan bu neex lañ fi waxtaan lu important lu am solo koo xam ne yaa ngi doog a dugal léegi ñu ngi laa ñaan dëgg la vidéo bi gudda na waaye déglu leen ko dinaa dog nag fu Dr. J nekka because it's a very important message and a very powerful message boo xam ne fii naa ne war nañ ko def into audio sax ñu passante ko round musuma bokka si loolu waaye gis naa am na ñu dee dog suma lii di ko def into audio waaye bii man particularly naa ko dog def ko an audio xam naa am na ñoo xam ne xam naa ne nañ ko mën a def into audio pour ñu pass ko parce que ñi war nañ koo pass lii yëpp ci jàngukaay la di leen wax ne nag duñ fi em foog naa wax bi waxtaan nañ ko te wax nañ ko mu rafet soo léegi am naa doole pour mun a ñëwaat pour waxtaan di beneen parce que dinaa fi ñëwaat tam ñu waxtaanee lu nga xam ne ci góor yi la tamit tey dañ indi safal bi waxtaan si jigéen yi because jigéen laa dama ne nañ commencé si ñun ba pare dem si góor yi tam am nañ foo xam ne tam foog ñu wax cee ñoom waaw gannaaw loolu nag pare leen sex toys nañ ñëw dinañ ko waxtaanee fii ñii fa ne baax na ñii fa ne baaxut ñii fa ne war nañ koo use ñii fa ne waruñ koo use foog ñu ñëw waxtaan because nañ leen wax yu nga xam ne adult talk la waaye at the same time ñu order ko jox ko malaan solal ko grand buba musóor ko su waxtaan bi rafetee rek xale yi dinañ ci jàng sax because Facebook bi mënuloo koo tere kenn xale yëpp a ngi fi mag yëpp a ngi fi nit ñu bëree ngi toog ci Facebook bi di déglu so comme léegi xale yi ñoom internet bi mooy seen papa mooy seen yaay foog naa ñun tam war nañu def programme yi nga xam ne ñoom tam ñi koy dégg ci Facebook bi xam ne ñun tam we are aware we know what we are talking about waaye yii yëpp foog ñu toog ñëw waxtaanee ko parce que xam nga rek comme li maa wax nii si sex toys bi dinaa ko fi indi ñu bari ñu ngi koy use and they are using it the wrong way they very addicted to it li yëpp war nañ koo ñëw toog mun a waxtaanee ba pare ñun jigéen yi war nañoo mën a ñëw toogaat wax liñ foog ne moom mooy feem ci biir néegi sëy yoo xam ne du feem te ñu ngi foog ne feem la
ñun war nañu am dañu am suñu demandes war nañoo wax góor yi tamit ne lii lañ soxla ci ñoom xam nga tey jigéen yu bëree bëri sawaruñ seen biir néegi sëy xam nga lu tax di nga bëgg a def lu bëree bëri pour góor ki waaye góor gi tamit moo nekkul góor boo xam ne tam dafa saf xorom man dama ne ci biir néeg li ko leen neexal mooy dangaa jonge góor gi jonge léegi nag góor gi jonge su fekkee góor gu jongewut la waxtaan boobu nañ ko indi parce que ñun jigéen ñi ci ñun la des am na feem nu ñuy demee rek wallahi góor goo taseel mu jonge man musuma tasee góor gi jongewut ni boo jongewut ma woon la jonge dafa yow ci jonge dama yow ci jonge hankay lii maa ko wax nañ leen close mu ngi bëgg a ëppa de xam nga yéen a ma ne almeta ngi nii taalal tan bi nag ma dem taal tan ba bu ko taalaale biir Banjul mais yow bi du ko nangu xaaral ma am fii nag ba beneen yoon comme ni ma ko waxee rek Taaba bii bàyyi leen ko mu ngi leen ay yàqal jokkalu leen dara xoolaat leen seen boppa Taaba bii nii nit ñi dañ ko def business léegi ñu ngi faa def cocaine ñu ngi faa def lu nekk all sort of substance ñu ko dee ñu ko faa def am naa picture boo xam ne ñu ngi maa woon ne am nañu jël Taaba bi di ko def seen ciiñ bi fii am nañu ko def seen ron laameñ bi ba pare ñu ko def seen onda bi loolu yëpp wax dëgg fa neex yàlla comme ni ma ko dee waxee rek sa onda ak sa kanam mooy ñaar yu nga xam ne man dama ne loo war a ormat la loo war a cëral la loo war a toppatoo la bul nangu faa def everything because nit ñi ñu bëri li jig Fatoumatta Coker jigut Anna Sarr li jig Anna Sarr jigut ñi ma Keita so nañ leen ko xamee noonu te ne nañ leen moytu parce que gis nga jaaykat yi jaaykat rek lañ mun nañoo indi new product si market bi di ko jaay te fekk jigut ñu am na waxtaan mu nga xam ne ma ñëwoon toog fii sax waxtaan ko ak yéen da ngeen ay bañ doo leen ma faale because ñun ñëpp a bëgg suñ koo lay dem nañ leen waxante digga ku dem ba jur benn doom ñaari doom ñetti doom bu la góor di bugga na la bugga ak sa koola waaye yéen a ngay use waist trainer yi ngeen a use nii some of you yéen a ngi am high blood pressure yéen a ngi koo use mu ngi leen a nacc mu ngi leen a def lu nga xam ne wallahi am na lu bari luñ mën a toog waxtaanee ko ñun as jigéen li ma bugga soo gisee waxtaan yi may koo indi dama bugga góor gu ñu bugga nañ ñu bugga ak ñun ci ñuñ mel war a ñoo bugga because we need to change tey soo gisee cosmetic surgery or surgery yi nga dégg ñëpp di ko def nii peer pressure a lot of people are doing it and they think that when they do it they will get the attention of a guy or no, if I ever have to go through the knife I'm gonna go through under the knife I will do it because for Fatoumatta Coker man dama selfish nag si suma boppa man dama dee wane nayti bu baax maa ko war a solo suma boppa te daa moom ci kaw lal bi regardless of you ñoo ba pare dama am benn jikko dama ko miin dama ne duma musa nangu ku ma beeta soo kon xam nga suma tëdda suma lal bi am na nu maa tëddee ak moom soo loolu da ngeen koo boole waale si seen boppa bi xam ne feem yi ñoo foog ne si jigéen moo ci nekk àdduna yëpp a dee toog di ngeen gis benn jigéen fuñ ko xasee rek ñu ne ni nga koo gis nii liggéey na jëkkëram ba gisatut kenn liggéeyu fi kenn ci feem bi la rek ci feem bi la nag te dañoo afa am ñu am feem te feem bi yëpp du safal bi feem bi du tabaa bi feem bi du yeneen a yeneen xam nga feem bi lan la use sa intelligence rek wallahi di nga yóbbu góor ardu mu ñëwaat te moom sax du ko yëg kon nag maa ngi jégalu nag koy ni ma ko waxee rek bu fekkee wax naa fi dara lu bon aji fanta jaasi caaci yaayam jaasi moo ko wax su fekkee wax naa fi dara lu baax man mii Coker Rahman maa ko wax dinaa fi del suwaat nañu defaat waxtaan bu mel nii parce que neex na te war nañ di ko waxtaanee jàngukaay rek laa ko def defuma ko pour ne dama ñëw fii pour wane dama yàqu oo def ma ko pour ëllëg si biir pour góor yi di wax ne kii waruñoo demaa moom wala non li yëpp jàngukaay la te man because man xam ngeen ma bu baax dama am ay doom te suuraale naa leen duma toog fii wax dara lu nga xam ne mënumaa teg suma doom jatu di ko war a wax kon nag jàppee leen ko rek ne jàngukaay ne dañ cee jàng rek dig naa leen dajee ba beneen ëllëg nag dinaa indi nag koo xam ne si biir kër gi fii nii muy papi Yakumba Jayte ñu ñëw toog waxtaan ci yëfi li nga xam ne kees bii la Yakumba Jayte di dugga si dinañ toog waxtaan nag moom advertise suma ko gannaaw ëllëg nag dina interesting ëllëg lool nag ñoo leen ngeen déglu papaam ñu am pour wax gannaaw ëllëg dinaa fi ñëw nag ak directeur Manjang Mohamed Manjang bi nga xam ne moom mooy the former director of social security dinañ ko indi ajuma samedi nga am come sit with me di ngeen mooy kii nii naka la tuddaati Marie Gomez dina am sit with me ba pare di same Saturday bi man tam dinaa amaat programme ST Birkama Boyo non suma week bi dafa neex de dinaa ko indi si biir kër gi dimanche nag ñu am Halifa Sallah mu ñëwaat fii nii kon nag suñu week bi neex na ba pare kon doog ci kaw ci kanam booy kuy ñaan rek ñaanalale Elitemedia rek ñu dem ci kanam parce que ñun yéen ñëpp lañ fi nekkal kon doog bijou naa leen ba beneen yoon maa daabo don't miss this you need to watch it Melvin toj na fi xaar leen de suma kanu musoo bi dafa kool de kanu foog nga bokk si programme bi lu nekk yaa ko wax waaw lu nekk maa ko wax toj seetaan nga kanu man xale bi la jaaxal na ma yaa ngi live de maa la dégg maa ko xam bu baax ne maa ngi live wax toj nañ fi tey kanu liñ fi wax man dama leeta bugg a yow lii ni mën a xaree mu ngeen mel ni yaa ngee dem si
maa ngi dem si di xam ngeen voice boobu kan la dañoo leb sa voice bi kenn du ba seen nit ñi ne xam kan la léegi ñu bindal la sa tur bi gars yi dinañ xam sama voice bi dinañ gars yi déglu dañ ko ba soona waaye yow lii de moom man Taaba baa ma jaaxal di Taaba bi tam naka la nag man boobu de maa ngi ko soog a dégg tey kanu te yow li nga fi mis si programme bi non fii toj na da nga war a déglu ji Taaba bi toj na di ka bi de Taaba bi de tey laa ko soog a dégg ni maa ngi Sey Touré maa tudd de Sey Touré yow Taaba bi xanaa lii kañ la doon fanaa boobu ees la de kanu déedéet eesu te gis nga lii laa la daa wax yow gis nga la yow yaay laskar ares yow ne waaye bii amutoon bii musuñ koo dégg yow tamit xam nga ne bii amutoon di Taaba amutoon ma ne kanu dafa am ba amati Taaba yàgg na gis nga Surahata sax mus na fee ñu indi fi waxi Taaba 2-3 years ago I remember that nit ñi dañ ko dee wax waaye ñu ngi ko doon ignore waaye léegi dafa ëppa because now dafa am luñ si dee aat loo xam ne it's making people go crazy it's very addictive. so léegi kana dee go crazy nii jigéen bay crazy wala góor gaay crazy. jigéen bay crazy parce que moom daf koo def si ciram bi si suuf fiil ne dafa war a tooy. understand so mu ngi koo def ci suuf si ciram bi. ba pare on top of that jigéen yi léegi ñu ngi koo jël di ko use di ko def Taaba bi mooy woon comme prise rek li nit ñi daan use before. de xam naa prise xam nga mairie dañ ko dee def dañ ko daan lokk xam naa prise bi. waaw léegi nag moom na dafa am luñ ci rax nag léegi gis nga dégg naa ñu ne sa xale yi wasin xale yi wasin léegi ñi si ëppa doole ñu ngi use loolu soo lii dañ ko war a yaatal kanu dañ ci war a ñëw waxtaanaat si nga bokk ci waxtaan bi lii dafa grave man kay bu pare waaye lii maa ngi ko soog a dégg nag man dama foogoon ne boobu moom musta am waaye may wax rek ne li nga doon wax rek foog ñu bàyyi xel bu pare lu ñuy def tamit nag jarul impress benn góor thank you parce que ñoom itamit góor goo gis ñoom itamit am na yu nekk si ñoom man imperfection ma xoolee most of the time soo seetee di nga gis dara di nga gis ne xëj na kii jool na kii gàtt na xëj na kii daalaami bugguma ko nim dee solo bugguma ko soo ñooñu ku nekk am na lu nekk ci moom soo li nga wax rek moo jeexal wax bi jigéen soo ko bugga surtout jigéen bu dem ba jur doom doo expect nga ñëw fekk xale boo am 18 years old du benn xam nga kii dem na ba wasin ne yaramam bi foog mu change waaw wax dëgg soo koy bugga danga koy bugga ci kaw loolu waaye doo ñëw ne ma sa koola bi danga ko war a dugal sa lii danga war a def nii nga teg ma pression man tamit de comme yow laa man lu ma def dama ko def pour suma bopp man déedéet xam nga ñun yooyu dañ ko dee waxtaanee parce que man yooyu dañoo ne ma ne kanu nañ dem defari fii pour ñun xam nga man dama ñun nañ bugg a àddina suñ ko si boppa ñun benn góor kan moo ñu mën a yóbbuwaat sa beneen ñu ngee tax ñu defa yooyu soo gis nga man dama ne jarut ko fii because góor yi tam mën ngaa def loolu pour a particular guy kanu and the next thing you know kooku romb la fi dem seeti keneen koo xam ne wangaa ngi rëy yaram baa ngi wax nga góor yi loolu tegu leen waaw tegu leen loolu tegu leen soo fogee ne defar yaram a leen teg du loolu de loolu tegu leen de defar yaram tegu leen rafet kanam tegu leen skin color tegu leen ñooñu ñoom dañuy toog rek suñ buggee toog xam nga loolu rek moo leen di teg xam nga yow yaa toog ba Iblis jox la visa ne la ñëwal ci suma programme bi nga toog ba seytaane jox la visa ak passeport ne la ñëwal tey nag ma laaj la kanu léegi dama la bëgg a laaj nag kanu mus ngaa use safal de nit ñi de ku dee use man de su dee dëgg laa wax nga man suma dëgg rek laay wax parce que wax kenn tegul reer suma taabul waaw acca waaw may yooyu noonu musuma koo use parce que xaw ma leen maa nga man lan laa gëm man dama gëm ne nit ki daal li gën a important cleanal waaw xam nga na nga toppatoo sa yaram nga clean waaw waaye su passé loolu ay jël ay yeneen affaire si biti di ko jël di ko dugal sa yaram man dama fa ne loolu correct man tey rek laa jógee def suma women's health test bi mooy test yi nga xam ne yooyu lañ war a def mooy sa cervix bi sa yi sa weni sa lu nekk xam nga soo yooyu noonu soo su fekkee ne yow yaa ngi use façon yooyu noonu mun naa am side effect mun na laa affect thank you because yooyu amul benn place si sa biir yaram bi dañ la dee wane la jigéen sa suuf sa warloo jël ay saabu sa di ko raxas ndox rek parce que foofu def dee mun a clean boppam dafa am loo xam ne moom moo fa nekk am na bactérie boo xam ne moo ko dee clean dem set exactly su fekkee ne niit nga bet pour clean ko liñ la dee wax rek mooy yogot natural yogot loolu rek lañ la alaaw waaye tamit warloo jël dara di ko dugal sa biir loolu dafa rong pour lan dafa rong léegi next stage bi kanu dañ la bëgg a laaj na dañ dee def ay jaljale bi seetal ma ne suma yaay mu ngi dëkk du dëkk sa yaay nekku fi sa yaay nekku man ma duga ba pare su fekkee sa yaay ngay seetaan man tey xalaku naa parce que man gis tama man tamit man ma duga su ma duggee ma duga laale la ana mama sax nañ ko oo ñu mu ñëw fii ñu dugal ko tey na ñun ñëpp duga mama tëdd na waaye ko waa kanu yow jaljali dañ dee def jaljali bit bi déewee pour ak cuuraay gonga pour mu wax la dëgg waaw bin moom bëgg naa ko te am naa ko
cuuraay tamit bugga naa ko am naa suma kantulie yooyu waaye léegi-léegi dama dee bugga cuuraay suma néeg waaye bin moom bugga naa ko moom parce que nga yooyu léegi-léegi tam dangaa def mu différent waaye aw ma yu dijje yooyu dama dee am yu sew yi waaw yooyu moom loolu moo am naa ko léegi nii sax maa ngi amee fii Amérique sax maa ngi amee suma néeg Gambie maa ngi amee am nga boobu noonu bi dee change lights bu ma am waaw loolu la am naa yooyu bi nga xam ne def dee change ko la am naa ko am naa beneen boo xam ne tam danga ko dee mën a def on lampe bi taal boo fi génnee si benn newspaper Fati sa mu ne what's on Gambia headline am na headline ni what's on Gambia Fatou Camara ëllëg nga dee nañ ñu dimbale ngir yàlla nañ ma bàyyi nañ ñu dimbale dañoo waxtaan rek nañ ñu dimbale ñu am jàmm ñu am anyway lan mooy sa last word lan mooy sa advice fii dafa toj de kanu seetaanatal lii docteur Dieng ñëpp a fi ñëw tey waxtaan bu ne lañ fi wax su ma paree nii ma seetaan ko dama génnoon léegi laa ñëw dugga rek ma gis la ma ne xaaral ma xool maa ngi mbóor bi doon xool fi la doon wane la yenn saa yi sa affaire du nekkul ne Gambie rek la war a nekk mun naa nekk outside waaw time boobu laa dugga si Melvin Robert fa wax na fi yu bon ay waaw moom laa xalaat ne Melvin la kay xalaat naa ne Melvin la kanu voice am bi ma ko déggee waaw ma laaj la last laaj xam nga yëfi pasti walda be Ice Cube bi ndax xamuloo boobu xam naa ko Alassane foo nekkoon ñun ñëpp xam nañ pasti walda Ice Cube waaw xam naa ko moom xam naa yooyu kanu tàggool yaa ma dugal ngir yàlla ooy yaa ma dugal yaa ma wax loo si internet bi le yaa nga wax internet neexut di wax rek nit ñi ne xam nga man tamit di wax rek ne Fatoumata man am not different from any other woman tam jigéen laa comme ñëpp man comme yow comme Sey Touré comme ñun ñëpp xam nga dañ nekk ay jigéen ñu nekk foo xam ne toolu nañ suñ diggi jamono xëj na tamit nekkul ne dëgg la nekkul ci sëy te nekkul ne dañoo wër fu nekk di xawaalu du ñu def loolu waaye yi ñu war a xam nañ ko xam nga loolu rek la waaye nekkul dara te waxtaan yi yenn saa yi def ci dee baax mën a waxtaan xam nga so li ma bëgg a wax rek mooy jigéen ñi nañu jël time dem seet seen yaram yi parce que dafa important seet seen ween yi ba pare ñu ngi wax ne te docteur baa ngi wax ne comme every day sa birthday every month sa day birthday dañ ko dee wax pour bu ko déedee sa day birthday xam nga comme like man September 18 laa judd so every 18 of every month yow sa bopp war ngaa jël sa loxo bi nga seet sa ween yi xam nga ne birthday bi rek xam nga doo fàtte sa date of birth su ko defee di nga nekk di seet sa ween yi yëpp nga seet everything you make sure every sa pap smear bi nga def ko on time loolu soo ko defee léegi fii dañ la dee may 3 years bala nga koy defaat beneen 3 years te na jigéen ñi continuer di def loolu ba pare tamit buñ nangu ay affaire yi tabac ay affaire yi bul dugal dara sa biir loolu correctul su fekkee ne war ngaa dugal dara sa biir lubricant rek la war a nekk because am na yenn nit yoo xam ne dañ dee soxla ay lubricant xam nga just because xëy na dañ daw tuuti wala xëy na partner bi moo leen ëpp ak façon yooyu loolu rek lañu war a def dugal seen biir lubricant su paasee loolu lam do ne bin buy laaj op tamit faatu lam do xamul bin buy laaj op am lam do na dañu bàyyi nag lam do wax ko ne bu tax ma yónnee ko mi ci gande déedéet gars yi sax suñ bëggoon sama indil leen ko léegi ni taalal leen ko won leen ko du mel loolu am na di am na boo xam ne dafa am lampa di dangaa jël sa lampa bi dangaa on and off di man bi ma am kanu mooy danga day jël affaire si nii téye ko si sa loxo bi jël ko teg ko si boori light bi nii mu change ko la boobu nga am waaw boobu am na yu nga wax yooyu xam naa leen am naa yooyu nga xam ne loolu su lampa bi diimee wala soo fayee lampa bi nii muy laaj sa kaw waaw boobu def dee taal boobu dafa taalal boppam yooyu am naa leen waaye am na boo xam ne tamit dafa am lampa dafa am bol lu mel ni bol la am soo da nga ko def on soo ko defee on rek lampa bu ree mooy taal boobu tam am na waaw dégg loo Melvin mu ne da nga kaam waaye da nga yàqu man dama yaru xam nga man tamit lu nekk laa dee dégg nag gis na lu nekk te lu nekk nag foog ma génnee ko jënd ko teg ko su ma si laajee ma mun a wax waaw si ma da nga si laaj ma wax si waaw ñu ne dama ko dee use nag ndeysaan te dëgg nag danga ko dee wax nga ne ma Fatoumata lu ma duga yaa ma ko dugal lu bon lu ma duga te mu ngi nii de proufaat naa ko tey maa la si dugal yaa ngi nii de boo teewee ba gars yi dem bindal ma nag bindalaati ma tooñ ma te fekk defuma dara nga man moom dañ ma dee tooñ rek ndeysaan yàlla baax te xam nga la yow man maa la dee dugal man duñ may tuddale yow lañ ne Fatou Camara seet waaye buñ maa dugal dañ war a feya si man way yow mi def show bu mel nii man dama ñoo gis 2.2k comment dama tiit di 2.2k comment am nañ fa loolu yëgu ma sax comment sa comment jaa ngi nii 2.2k
lii kay man ne lii am na lu fi xew tey te gis nga Fatou pare nguñ de ñu ngi doog a door dañoo ñëw wasi si sex toys ak yooyu yëpp next week xay fii duñ bàyyi kay nga wax loolu la ilaa su ma koy wax rek ci xuñ la si ron xam nga yooyu foog ñu wax ko bu ma kool de dinaa la kool dem sa suma yaay mu ngi laa seetaan yow Fatou bu diwal loolu ok good night yéen ñëpp fii la waxtaan bi mun a em jërëjëf ndeysaan kooku mooy woon suma kanu musoo bi ndeysaan suma sista xamoon naa ne dina duga moom su ma ko jëlutoon sax du baax foog ma jël ko rek mu yokk gis nga ñun ñëpp nit lañ rek yi yëpp dañ koy def ñun ñëpp a fo ñun ñëpp a def suñ time ñun toog fii wax li yëpp miinu ne dañ bon non we just say it because ñun ñëfi lii ladies corner la def nañ ko suñ corner tey enjoy nañ ko ñun ñëpp jërëjëf kontaan naa si ñëw bi nag fan naa ne ñu em ko fii ne oh my god lii tey nee na usually du ma dee seetaan suma vidéo yi waaye bii tey naa dem ma seetaan ko yéen mi am jikko bi nga xam ne nag doo leen binda doo leen comment doo leen wax su ma paree ngeen ko ma si messenger bi yéen góor yu bon yi naan ma Fatoumatta Seen bii toj na tey naa leen pare bu ma kenn kool di ma ne bii toj na yëpp a fi toj